aicinām ieņemt vietas. Priecājamies jūs visus sveikt šeit, klātienē. Tāpat arī sveicam visus konferences dalībniekus, kas pievienojušies kuplā skaitā attālināti. Esam priecīgi jūs sveikt šajā konferencē, kas tiek rīkota ar Veselības ministrijas un Slimību profilakses kontroles centra atbalstu. Konferencē Cilvēks, Latvijas veselības nozares vērtība. Konference arī tiek rīkota atzīmējot Veselības ministrijas 20 gadu pastāvēšanu Latvijā. Es jūs šodien aicinu iztēloties, ka mēs dodamies ceļojumā. Mēs dodamies ceļojumā, lai saprastu, kā cilvēks jūtas Latvijas veselības nozarē. Gan tie, kas ir veselības aprūpes profesionāļi, gan pacienti. Kādas ir viņa izjūtas saskaroties ar Latvijas veselības aprūpes nozari? Vai viņi jūtās priecīgi, vai reizēm netik labi? Mēs to centīsimies šodien izanalizēt, un mēs mēģināsim vēlreiz paskatīties uz to, cik milzīga vērtība ir ik viens cilvēks mūsu zemē. Šo konferenci šodien vadīsim mēs, doktors Jānis Vētra, un es, doktora Ilzais Silniece. Jānis pastāstīs varbūt nedaudz par sevi. Jā, labdien, esmu neirologs, Latvijas jauno ārstu asociācijas un Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis. Un es esmu no vecās paaudzes, esmu ģimenes ārste un Latvijas ārstu biedrības prezidente. Bet ilgus gadus esmu arī darbojusies veselības aprūpes organizācijas jomā, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Jā, un tad varbūt turpināsim un varbūt Ilzijā ieskicēja to pirmo ainu, ar kuru mēs atklāsim konferenci. Jā, tātad pirms 20 gadiem tika pieņemts lēmums, ka veselības aprūpe ir ļoti svarīga un veselība nevar būt labklājības ministrijas pakļautībā. Ir jāveido atsevišķa ministrija, kura domās par stratēģiju, politiku un veselības aprūpes uzlabošanu Latvijā. Un ka tieši veselības aprūpe ir ļoti būtiska arī Latvijas politiskajā laukā. Veselības ministri šo gadu laikā ir bijuši mūsu kuģu kapteiņi, kuriem bieži ir nācies pieņemt arī netik populārus lēmumus, kas ir arī atsaucies varbūt uz viņu tālāko darbību. Un es gribu teikt, ka tā ir milzīga, pozitīva uzņemšanās un atbildība ieņemt šo amatu un darboties. Es pati pirms 20 gadiem biju arī veselības ministres padomniece. Ļoti sarežģīts darbs. Arī gribu teikt lielu paldies visiem cilvēkiem, kas strādā šajā jomā veselības ministrijā, kaut vai tādā situācijā, kad 2009. gadā veselības aprūpes budžets tika samazināts par 40%. Jūs padomājiet, tas bija pirms 14 gadiem, un mēs tā līdz galam, līdz šim vēl neesam atguvušies pēc tā budžeta samazinājuma. Veselības aprūpe ir būtiska, jo faktiski tās dzemdību nami, dzemdību nodaļas ir tā vieta, kur mēs satiekamies ar nākamajiem Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsoņiem. Arī bieži vien veselības aprūpes iestādes ir tās, kur cilvēks aiziet mūžībā, kur viņš pāriet šim slieksnim pāri, un tieši veselības aprūpē strādājošo gan māsu palīgu, gan ārstu, gan citu speciālistu klātbūtne un attieksme ir ļoti svarīga gan šim cilvēkam, gan viņa tuviniekiem. Ar šo es vēlreiz gribu atgādināt, ka veselības ministra darbs ir ļoti atbildīgs. Tāpēc mēs ļoti priecājamies šodien redzēt vairākus veselības ministrus, bet tagad es došu vārdu veselības ministram, kas ir šodien kopā ar mums, doktorim Hosmam Abumerī. Lūdzu. Labdien, labrīt visiem, un es esmu ļoti tiešām priecīgi būt šodien šajā nozīmīga pasākumā, īpaši, ka šogad Latvijas Republika Veselības ministrijai ir 20 gadi,
Un tikko es runāju ar bijušo ministri Mankelsona kundzi, viņa stāsta mani, kā viņi vispār gatavo šajā pasākumā kopā ar ārstu biedrību, kopā ar ministru biroju, kopā ar Veselības ministru, kopā ar jums, lai vienkārši tas pasākums būs, vai tā konferences šodien būs ļoti nozīmīgs, bagāts ar idejām, ar diskusijām, ne tikai vienkārši atzīmēt 20 gadi, tā kā paldies ministrs par to. Es esmu arī no vecas pauzes arī doktor, un es esmu ārsts vispirms, pirms kļūst par ministru, un vienmēr būšu ārsts, jo ārsta misija un ārsta profesijā ir ļoti svētā. Un es saprotu katram no jums, kurš strādā katru dienu mūsu veselības aprūpes sistēmā un zina visas problēmas no iekšpusē. Vēl nesen organizācijas Media Landscapes pētījumā dati liecināja, ka 45% Latvijas iedzīvotāji visvairāk uztraucas par savu un savu tuvinieku veselību. Veselības aprūpes pakalpojumu nozarē nenoliedzami pēdējos gados ir demonstrējusi savu iekšēju spēku strādāt krīzes apstākļos, cīnoties ar finansējumu nepietiekamību. Tad tas nekas nav jauns, kā doktora Aisenļa teica, tas samazināt to budžetu, un tā budžeta hroniski ir pa maz, un tāpēc mēs esam, kur mēs esam. Par to sabiedrība būtu jāsaka veselības nozarē milzīgi paldies, ka mēs mākam un varam strādāt šajā krīze apstākļos. Vienlaikus mums ir jāatzīst, ka reizēm neveiksmīgas komunikācijas dēļ vai citu sistēmisko nepilnību dēļ pacienti cieš. Un mēs arī šodien runājam un runāsim ne tikai par ārstiem, bet arī par pacientu. Tā pašā laikā mēs esam visi pacienti. Un kādreiz, ja mēs neesam šobrīd pacienti, kādreiz mēs būsim pacienti. Lai efektīvi pilnveidotu veselības pakalpojumu kvalitāti, svarīgi spēt novērtēt to, cik pacientu orientētā ir veselības aprūpes pakalpojumu, sniegšanas visa veselības aprūpes sistēma, kādus indikatorus, kritērijus varam mērīt, lai identificētu kļūdas un nepilnības. Kļūdu analīze un mācīšanas no tam ļauj mums izvairīties no atkārtošanas nākotnē. Tad, ja mēs nemācāmies no savas kļūdas, piedod, no kāda medicīnā mēs strādājam. Kā ārsts, es ticu, ka mani kolēģi piekritīs neatkarīgi no pacienta vecuma, stāvokļa vai veselības problēmām, katrs pacients ir jāārstē ar cieņu un rūpību. Tehnoloģijas izmantošana, pacienta pieredze, analīze, nepārtraukta zināšanu un prasmju pilnveidošana, resursu izmantošanas efektivitātes palielināšana un pacientu aktīvi iesaiste veselības aprūpe tikai kompleksi, viss kopā. Skatoties, varam izveidot uz pacientu vērstu veselības aprūpē. Katru no mums arī ir pacienti, kā es tikko teicu, un tādēļ vajag sadarboties. Vajag, ka mēs visi kopā, veselības iestādes, nevalsts organizācijas, pacientu organizācijas un sabiedrība kopumā un izveidojam paši sev drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi, lai mēs varam dzīvot ilgāk un veselīgāk. Un es, kā ministrs, es aicinu, un jau no pirmā dienā es aicināju visi kopā, tiešām veselības aprūpes nozares darbinieki, organizācijas, arotbiedrība, pacientu organizācijas, ārstu biedrība, jauno ārstu biedrība, nākam kopā, un es jau sāku īstenībā no pirmā dienā satikties. Vienkārši tā pirmā 2 nedēļas ir šausmīgi daudz darba, ka nepietiks man 24 stundas, bet es noteikti tikties ar visiem, un mēs visi kopā strādāsim, lai mūsu veselība būtu labāka. Un šeit nav jautājumu par politiku, nav jautājumu, kādā partijā es pārstāvu. Es vienkārši gribu, kad es būšu pensijā, gribu, lai mani bērni, lai mums visiem būs vieglāk un dabūsim kvalitatīvu aprūpi, kvalitatīvu
pakalpojumu. Un uz to mums visi jāstrādā. Lai jums jauku dienu, es zinu, ka ārā ir burvīgs laiks šodien, silts un tā neparasts rudens, bet mums, diemžēl, būs jāstrādā līdz pēcpusdienam. Paldies! Sirsnīgs paldies ministra kungam par konferences atklāšanu un iedvesmojošu runu. Bet varbūt pirms aicinām vēl pirmos lektorus uz skatuves daži, varbūt tādi organizatoriski paziņojumi. Saistībā par jautājumu uzdošanu. Jautājumus klātienes dalībnieki varēs uzdot katras sesijas beigās. Aicināsim pacelt roku un pienesīsim klāt arī mikrofonu, lai dzirdētu ne tikai visi klātesošie, bet arī tiešsaistē pieslēgušies. Otrs veids, kā uzdot jautājumus, būs ar slido rīku. Tālāk redzēsiet ekrānā tādu QR kodu, ko varēsiet noskanēt ar savu telefonu un tur ierakstīt arī savu jautājumu, ko mēs, kā moderatori, tad jau tālāk arī nolasīsim. Gribēju vēl arī atbildēt uz tiem jautājumiem par valodu, jo konferences norisināsies divās valodās, latviešu un angļu, un ja kādam ir nepieciešams vēl palīgs ar tulkošanu, tad šīs ierīces ir pieejamas pie reģistratūras turpat, kur mēs ienācām. Un vēl papildinot par tiešsaistes dalībniekiem, arī viņiem iespēja ir uzdot jautājumus, un to jautājumu uzdošanas iespēju atradīsiet ekrāna stūrītī zem tādām austiņām, un tur varēsiet arī mainīt šo te valodu no latviešu uz angļu pēc nepieciešamības. Paldies, Jāni, par tehniskām lietām, un tagad es gribētu aicināt uz skatuves pirmās sesijas cilvēka pieredze veselības aprūpē runātājus. Es aicinu skatuves Jasonu Vulfu, Vitu Šteinu un Janu Lepiksoni. Lūdzu. Cilvēka pieredze veselības aprūpē būtiski ietekmē to, kāda ir ārstēšanas rezultāti. Tas jau tika atklāts pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Un ir svarīgi zināt, kā rūpēties par cilvēku, kuru ir piemeklējusi slimība. Mēs esam ļoti pagodināti, ka šodien konferences priekšlasījumu atklāja Jasons Vulfs, Berila institūta prezidents. Berila institūts ir pasaulē vadošā institūcija, kas nodarbojas ar pacientu pieredzi veselības aprūpē un nodarbojas arī ar uzlabojumu veicināšanu, pētot un atspoguļojot pacientu pieredzi veselības aprūpē. Lūdzu. Labrīt. Jums. Pirmkārt, Dr. Hossam apsveicu un vēlam veiksmi. Un mums visiem šī ir mūsu kopīgā apņemšanās kopīgi pārvērt cilvēku pieredzi veselības aprūpē. Okay? That is all I will try to do. Tas arī ir viss, ko es latviski centīšos pateikt. Es saprotu, ka latviešu valodā runā apmēram 2 miljoni cilvēku, un esmu patiesi pagodināts būt šeit. Ja jūs esat iepriekš bijuši manās prezentācijās, jūs zinat, ka man patīk pārvietoties pa skatuvi, centīšos uzturēties mikrofona tuvumā. Zinu, ka daudzi mūs klausās gan klātienē, gan arī attālināti, un šodien es runāšu par globālo skatījumu uz to, kā pārveidot cilvēku pieredzi. Es pats esmu ārsts jau vairākās paudzēs, mans vecais tēvs bija pediatrs. Es uzaugu spēlējoties pediatra uzgaidīšanas telpā. Es nezinu, vai vajadzētu bērniem atļaut arī mūsdienās ko darīt, bet iespējams tāpēc arī man ir tik laba imunitāte izveidojusies, jo galu galā uzaugu pie ārsta kabineta. Mēs kā institūts pārstāvam daudzas valstis un daudzas tūkstošus cilvēku, un šodien es runāšu par globālo skatījumu. Veidošu ieskatu šodienas konferencē un
arī pamatu praktiskajiem aspektiem, kurus aplūkosim. Kā ministra kungs minēja, veselības aprūpe un pacienta pieredze ir svarīga mums visiem, gan Latvijai, gan pasaules mērogā. Tas, ko jūs darīsiet, iespaidos un iedvesmos daudzus. Ko jūsuprāt, panāksiet kā rezultātu šodienas konferencē? Svarīgākais ir klausīties un domāt, iedvesmoties un saprast, kā gūtās zināšanas izmantot praksē. Šeit attēlā redzat manu dēlu, Semu, viņš ir futbolists, viņš šobrīd ir vecāks nekā attēlā, un nesen mēs bijām ar viņu treniņā. Mēs bijām ģērbtuvē, viņš pavaras apkārt un redz, ka kādam vīrietim ir jaka ar viņa vietējās futbola komandas simboliku. Un viņš, protams, skrien pāri visai ģērbtuvei 5 gadu vecumā, dodas pie šī jaunieša un saka, atvainojiet, vai jūs esat profesionāls futbolists? Jums vajadzēja redzēt, kā jaunieša seja uzreiz atdzīvojās, kā viņš sapriecājās par to. Viņš teica, jā, es esmu profesionāls futbolists. Un mums sākās gara saruna ar šo jaunieti. Viņš teica, šī ir 5. diena, kad es esmu profesionāls futbolists, un mans dēls bija pirmais, kurš viņu šādi ir uzrunājis, proti par profesionālu futbolistu. Un tāpēc tur parādās ne tikai jaunības skaistums, bet arī cilvēku savstarpējās miedarbības skaistums. Tie, kas praktizē medicīnas jomā, zina, cik svarīgi ir saskarsme ar pacientiem, kur atrodas telpā ar viņu ģimenes locekļiem, gan klātienē, gan attālināti. Mums ir jāatrod iespēja un laiks, lai veidot šo savstarpējo saskarsmi. Pastāstīšu par to mazliet vēlāk. Pieminēšu arī Maijas Angelu citātu. Ja savā sirdī atrodat iespēju rūpēties par kādu citu, tad jūs noteikti gūsiet panākumus. Nav jādomā tikai par to, kas ir aprūpe, bet arī kā tas praktiski izpaužas. Šeit mēs šajā telpā runājam par aprūpi, par cilvēcību, par veselības aprūpi un par intereses izrādīšanu un par rūpēm. Mēs esam šeit, jo mēs praktizējam medicīnu, mēs atbalstam veselības aprūpi un ticam, ka ir mērķi, kas ir augstāki par mūsu personīgajām interesēm un iespējām. Mēs ticam, ka tas, ko mēs darām šeit Latvijā, ietekmēs situāciju visā pasaulē. Mēs varam radīt paraugu, lai mainītu cilvēku pieredzi veselības aprūpē. Es saprotu, vēl ir agrs no rīts, bet cik daudz no jums ir cilvēki? Paceliet rokas. Arī pat, ja jūs sēžat attālināti pie datora un skatāties konferenci, paceliet roku. Lai kur es pasaulē būtu, kurā kontinentā ik viens cilvēks var pacelt roku uz jautājumu, vai jūs esat cilvēki? Runājot par veselības aprūpi, mēs, protams, visi galu galā esam cilvēki. Un veselības aprūpes sniedzēji ir cilvēki, kuri rūpējas par cilvēkiem. Mums ir jāizmanto iespēja sniegt šīs rūpes kvalitatīvi. Mēs esam daudz ko pieredzējuši pēdējos gados, īpaši saistībā ar pandēmiju, un tas ir satricinājis veselības aprūpes pamatus. Esam ieraudzījuši šīs plaisas mūsu darba pamatos un tagad saprotam, ka izaicinājumi veselības aprūpes jomā ir pielīdzināmi absolūtai vētrai. Mēs esam saskārušies ar globālu finanšu spiedienu, problēmām piegādes ķēdē, darbspēka problēmām. Šobrīd mēs strādājam šādā izaicinājuma pilnā laikā, bet es ticu, ka mēs šos izaicinājumus spējam pārvarēt. Tāpēc es vēlos vispirms runāt par pieredzes kontekstu. Runāšu par pieredzes kontekstu un to, kāpēc tas ir svarīgi. Un arī runāsim, kā mēs varam kopīgi mainīt cilvēku pieredzi. Tāpat aicināšu katram no jums domāt, ko tas nozīmē jums personīgi. Es reiz dzirdēju kādu stāstu. Slimnīcas reģistratūrai kāds piezvanīja un teica, es mēģinu atrast informāciju par Šteinas kundzi 3. palātā. Viņai vajadzētu būt atbilžu rezultātiem, un šodien viņa ir paredzēts izrakstīt no slimnīcas, un es nevaru atrast nekādu informāciju. Un reģistratūra, protams, cenšas palīdzēt un teica,
Jā, es mēģināšu jums kaut kā palīdzēt. Protams, cik tālu to atļauj personas datu likumi. Reizēm, protams, ir grūti atrast kurpes pie slimnīcas, noparkoties un tam līdzīgi. Un vīrietis uzdev šos jautājumus. Reģistratūrā bija tikai nopūta, neviens nevarēja tur īsti atbildēt. Un galu galā zvanītājs nesaņēma vajadzīgo palīdzību un atbalstu. Mēs esam līdz ar to zaudējuši iespēju izveidot savstarpējo saskarsmi ar zvanītāju, ar pacienta radiniekiem, ar pacientiem. Cilvēki visā pasaulē man ir jautājuši, kā padarīt pieredzi labāku, un var atbildēt ar vienu vārdu – izvēle. Mēs izvēlamies, kā veidot savstarpējo saskarsmi, kā cilvēki. Cik daudzi no jums ir izdarījuši kādu izvēli šodien? Šis ir sarežģīts jautājums, vai ne? Cik daudzi no jums izvēlējās šodien ierasties uz konferenci? Cik daudz izvēlējās izmazgāt zobus no rīta? Cik daudz izvēlējās, ko vilkt mugurā? Mēs nepārtraukti izdaram izvēles, un izvēle ir fundamentāla cilvēka iezīme. Apmierinātība ir balstīta uz mirkļiem, attiecībā uz to, cik labi attiecīgajā mirklī ir vai nav izpildītas mūsu gaitas. Runājot par pieredzi. Pieredze ir kas dziļāks. Pieredze ir tas, ko mēs piedzīvojam. Tas ir ilgstošs stāsts. Tas ir kaut kas, ko mēs uztveram, saprotam un atceramies. Piemēram, pacienti atceras ārstus, kas ir mainījuši viņu dzīvi uz labo vai slikto pusi. Arī ģimenes locekļi atcerēsies veselības aprūpes sniedzējus ar labām vai sliktām atmiņām. Par to mēs domājam, runājot par pieredzi. Un mums ir jāplūko pieredzi no integrētas skatu punkta. Mēs esam veselības aprūpē iemācījušies strādāt haotiskos apstākļos un panākt līdzsvaru. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt kvalitāti, drošumu, saglabāt zemes vai samērīgas izmaksas, nodrošināt atbilstošu apkalpošanu un arī, protams, domāt par veselības aprūpes iznākumiem. Mums ir jādomā no pacienta, darba spēka un sabiedrības, kā arī pacientu radinieku skatu punkta. Tās ir dažādās perspektīvas, kas mums ir jāplūko. Runājot par pacientiem un pacientu ģimenes locekļiem, viņi vēlas drošību. Viņi vēlas, lai pret viņiem, kā pret cilvēkiem, izturas atbilstoši un cieņpilni. Ir jādomā arī par to, kā uzlabot sabiedrības veselību. Un šeit ir aptaujas rezultāti, kur cilvēki ir norādījuši, ka veselības aprūpes pieredze ietver daudz dažādus aspektus, gan pacientu, viņa ģimenes locekļu pieredzi, klientu apkalpošanu, pacientu drošību, kvalitatīvus iznākumus, piekļuvu veselības aprūpē, darbspēku iesaisti, veselības aprūpes taisnīgu pieejamību, sabiedrības iesaisti un izmaksas. Visā pasaulē varētu teikt, ka pacientu pieredze ir definējama ar šādiem atslēgvārdiem kā miedarbība, kultūra, uztvere un nepārtrauktība. Tas, ko pacients un viņa ģimenes loceklis uztver, saņemot veselības aprūpi, ir arī viņu pieredze. Šie ir cilvēku stāsti, tas, kā viņi uztver un izjūt šo pieredzi. Veselības aprūpe vairs nav tikai kāda klīniskā kastīta. Pieredze, ko pacienti gūst klīnikā, sākas jau vēl pirms viņi atver šīs klīnikas durvis. Un stāsti par viņu pieredzi turpinās vēl krietni pēc faktiskā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas. Šo pieredzi nosaka arī jūsu organizācijas kultūra un veselības aprūpes vide plašākā izpratnē. Nesen mums bija interesanta programma San Paulo, Brazīlijā. Es runāju ar veselības aprūpes sniedzējiem kardioloģijas nodaļā un ar kādu māti, kuras meita bija slimnīcā.
Un šī sieviete teica, tas, ko es vēlētos, ir, lai es varētu nosvinēt savas meitas 5. dzimšanas dienu. Un ārsti uzdeva šo jautājumu, kas jums ir svarīgi, un centās ne tikai sniegt elementāro veselības aprūpi, bet domāja arī, kā nodrošināt šo pacientas vēlmi, lai viņi būtu dzīvi arī tad, lai varētu piedzīvot meitas 5. dzimšanas dienu. Diemžēl neilgi pēc dzimšanas dienas viņa nomira. Un meitenīte, kuras māte nesen bija mirusi, teica, ka viņa vēlas atgriezties slimnīcā. Tēvs nesaprata, kāpēc, jo māte ir nomirusi un galu galā vajadzētu sērot par to. Bet meitenīte pierunāja tēvu un viņi devās uz slimnīcu un iedeva visiem nodaļas darbiniekiem apsveikumus ar pateicību par to, ka viņi varēja nosvinēt dzimšanas dienu kopā ar mammu. Un meitenīte arī teica, kad es izaugšu, es gribu būt medmāsa. Mēs ietekmējam cilvēku dzīves tādos veidos, par kādiem mēs pat neiedomājamies un nespējam iztēloties. Veselības aprūpe ir ceļš. Tas ir process. Tas, ko mēs darām, tas, kā mēs saskaramies ar cilvēkiem, tam visam ir liela nozīme. Pirmkārt, kā liecina šis stāsts, mums ir jāgodina un jāciena cilvēki, kuri pie mums nonāk visneaizsargātākajos brīžos. Tā ir cilvēku realitāte. Viņi pie mums nonāk tad, kad viņi ir visneaizsargātākie, un mēs cilvēkiem visā pasaulē esam vaicājuši aptaujās, kas ir viņiem svarīgi. Pirmkārt, viņi rūpējas veselības aprūpē vai domā par savu veselību. Pirmkārt, tas ir vissvarīgākais aspekts, viņa veselība un pašsajūta. Otrajā vietā ir attieksme. Proti, viņi vēlas, lai pret viņiem veselības aprūpes kontekstā izturētos cieņpilni. Cilvēki ir pateicīgi par to, ka viņus izārstē, bet šajā ārstēšanas procesā viņiem arī var tikt nodarīts kaitējums, arī ar attieksmi. Tas, kā mēs saskaramies ar cilvēkiem, ir ļoti svarīgi. Kā mēs dzirdējām šajā stāstā, nav nevienas miedarbības, ko mēs varētu uzskatīt par pašsaprotamu. Ik viena saruna, ik viens saskarsmes aspekts ir svarīgs. Tas, kā mēs uzrunājam cilvēkus, ir būtiski. Tas ir fundamentāli svarīgi. Par to liecina arī dati aptaujās no visas pasaules. Mēs lūdzam cilvēkiem novērtēt to, kas viņiem ir vissvarīgākais labai pieredzē, kā pacientiem un pacientu ģimenes locekļiem. Pirmkārt, viņiem ir svarīgi, lai viņus uzklausa, lai ar viņiem komunicē skaidri, tādā veidā, kā viņi var saprast, lai tiktu sniegts skaidrs ārstēšanas plāns un viņiem būtu saprotams, kas tiks darīts, lai viņu sāpes tiktu uztvērtas nopietni un lai aprūpes līmenis būtu atbilstoši viņu vajadzībām. Mazāk svarīgi aspekti tika vērtēti tādi aspekti kā veselības aprūpes vide, kas ir klusa un mierīga, ērtas autostāvvietas iespējas, laba barošana. Tas viss ir svarīgi, bet daudz svarīgāk ir tas, lai cilvēki tiktu uzklausīti un pret viņiem izturētos cieņpilni. Šīs lietas neko daudz nemaksā. Ir svarīgi atdzīvināt veselības aprūpes sistēmu un pielāgot to cilvēku dzīvei un rūpēties par cilvēkiem. Atcerieties arī, ka mēs nekad nevaram labi rūpēties par citiem, vispirms nerūpējoties viens par otru. Cilvēki nav vienkārši objekti vai subjekti kādā sistēmā. Veidojot veselības aprūpes sistēmu, ir jādomā ne tikai par pacientiem, bet arī par cilvēkiem, kas sniedz veselības aprūpi. Svarīgākais, kā to ir sapratušas daudzas iestādes, ir atbilstoši izturēties pret cilvēkiem un arī rūpēties par darba spēku. Tad, ja izdodas panākt atbilstošu komandas darbu, ārstniecības aprūpes kolektīvā, tad arī var panākt daudz labākus rezultātus. Veselības aprūpes māksla un šis darbs ir gluži kā maratons. Tas, ko mēs darām, un arī tas, ko mēs nedaram, būs tas, par ko citi cilvēki pastāstīs. Piemēram, kā stāstā par māti kardioloģijas nodaļā un viņas bērnu.
Kardioloģijas nodaļas un citu nodaļu darbinieku izvēles ir tas, kas nosaka šo pacientu pieredzi un to, ko pacienti pastāstīs citiem cilvēkiem. Neatkarīgi no tā, vai šī pieredze būs laba vai slikta, viņi pastāstīs par to noteikti kādam citam, draugam, ģimenes loceklim, un balstoties uz to pieņems arī lēmumu vai atgriezties pie konkrētā veselības aprūpes sniedzēja vai konkrētajā klīnikā. Ja viņu uzticība netiks attaisnota, viņi atradīs citu ārstu vai citu klīniku. Un cilvēki tikai pēc tam domās, vai un kā tieši risināt šīs problēmas. Vispirms viņi pastāstīs par savām problēmām vai pieredzi kādam citam. Mums ir jādomā par iespējām, kā mainīt cilvēku pieredzi veselības aprūpes jomā. Mēs runājam par to, ka veselības aprūpes sistēma ir smagnēja, un to, protams, nevar mainīt nedēļas vai mēneša laikā. Tas prasa laiku un kopīgus pūliņus, bet nenoliedzami transformējošas pārmaiņas ir nepieciešams. Pirmkārt, ir jāmaina domāšanas veids no izolētas un specializētas veselības aprūpes jāpāriet uz integrētu un sistēmisku pieeju. Mums ir jādomā, kā šo pieeju veidot integrēti, lai visas iesaistītās puses, sākot no valdības līdz iestādēm un tās darbiniekiem, darbotos integrētā sistēmā. Mēs nevaram domāt tikai par konkrētas nodaļas vai konkrētas slimnīcas vajadzībām un rēķināt to, cik daudz naudas ir kāda cita makā. Ir jādomā sistēmiski. Ir jādomā par to, kā mainīt procesu. Veidojot veselības aprūpes sistēmu, tā drīzāk bija orientēta uz darbiem un rīcību, bet ir vairāk nākotnē jādomā par attiecībām. Pacienti vēlas cilvēcīgas attiecības ar ārstniecības personām. Un ir jādomā arī par to, uz ko koncentrēties. Ja mēs iepriekš vairāk domājām veselības aprūpes jomā par mērķiem, tad tagad ir jādomā par aktīvu rīcību. Nevis par to, ko būtu labi izdarīt, bet arī ko mēs praktiski varam veikt, lai panāktu šos rezultātus. Domājiet par to šodien šeit klausoties prezentācijās, ko jūs varētu praktiski darīt, kādas praktiskus pasākumus jūs varētu veikt savā darbā, lai uzlabotu pacientu pieredzi, piemēram, kā mērīt šo pieredzi, kā to uzlabot aspektu pēc aspekta. Mēs runājam plašāk par pacientu apmierinātību un par cilvēku pieredzi. Un zinātniskās publikācijas vai literatūras avoti liecina, ka visa centrā ir pacienta pieredze, un tā ir visa veida saskarsmes kopums, ko ietekmē organizācijas kultūru un kas rada pacientu uztveri visā veselības aprūpes jomā. Ja mēs nespējam ietekmēt pacientu pieredzi, tad mēs esam zaudējuši izredzes panākt viņa apmierinātību. Mums ir jādomā ne tikai par pacientu pieredzi, bet nākamajā līmenī par darba spēka pieredzi, par sabiedrības pieredzi, un tas kopumā veido cilvēku pieredzi. Un ir jārūpējas citam par citu, strādājot veselības aprūpes jomā. Ja mēs nedomāsim sistēmiski, mēs nekad nespēsim panākt šīs transformatīvās pārmaiņas. Nav svarīgi, kā mēs to mēram, bet galvenais ir izmantot iespējas mainīt pieredzi. Cilvēka pieredze ir kas vairāk par vienu sarunu. Un ja mēs nerūpēsimies cits par citu, ja mēs nerūpēsimies par sabiedrību, mēs nevarēsim nodrošināt atbilstošu pieredzi un labus stāstus. Tā ir mūsu iespēja. Pētījumi regulāri liecina, ka tad, ja mēs koncentrēsimies uz pieredzi, tad arī rezultāti sekos. Būs labi rezultāti attiecībā uz klientu apkalpošanu, reputāciju sabiedrības acīs, klientu lojalitāti, klīniskajiem iznākumiem un tam līdzīgi. Tas viss ir saistīts ar stratēģisku koncentrēšanos uz cilvēku pieredzi un ko tas īsti nozīmē. Koncentrēties uz cilvēku pieredzi, mēs varam orientēties arī uz citiem aspektiem un tos arī praktiski kvantitatīvi izmērīt. Bet tikai tad, ja mēs varēsim izveidot saskarsmi ar cilvēkiem, tikai tad mēs varēsim nodrošināt to, ko viņi sagaida no veselības aprūpes visā pasaulē.
Man ir bijusi iespēja arī runāt ar dažādiem mūsu organizācijas biedriem visā pasaulē par to, kas viņiem ir svarīgi un kā viņuprāt varētu uzlabot cilvēku pieredzi. Šeit ir vairāk aspekti, kas izkristalizējās, un tie ir pasākumi, ko varam veikt savās organizācijās, lai veicinātu pieredzi. Proti, ir jāiedibina skaidra stratēģija, lai saprastu, kas tiek saprasts ar pieredzi. Ir jānodrošina saziņa un atbilstoša komunikācija gan ar darbiniekiem, gan ar pacientiem un viņu ģimenes locekļiem. Jārūpējas par tiem, kas piedāvā vai atbalsta veselības aprūpes sniegšanu. Jāiesaista līderi visos līmeņos, un ja neviens, kurš ir gatavs uzņemties līdera lomu, tad ir ļoti grūti strādāt, ja katrai medmāsai ir jāprasa, ko darīt, un viņa nav īsti pārliecināta, kā rīkoties. Tas nozīmē, ka organizācijā ir problēma. Ik viens cilvēks var kļūt par līderi savā jomā, sākot no apkopēja līdz virsārstam. Ir jāieveic ieguldījumi formālā mācīšanās procesā, jāpalielina iesaiste partnerībā, jāveicina izpratne par atšķirībām un jānodrošina vienlīdzība. Jāizmēra veids, kā mēs varam sniegt informāciju atklātā veidā, ne tikai aptaujās, bet arī ar dažādiem jautājumiem sarunās. Un jāsaprot, ka pieredzes izcilība nav viens pasākums vai iniciatīva, bet tas ir nepārtraukts process. Mēs pastāvīgi un nepārtraukti virzāmies uz priekšu. Un, lai gan mūsu apņemšanās ir globāla rīcība, jābūt lokālai. Mēs patiešām redzam lielu vērtību, kad strādājam pie šī dokumenta. Mēs skatāmies uz to vērtību attiecībā uz datiem, kad apvienojās ārsti ar radiniekiem. Mēs redzam šo iespēju un vērtību un arī organizatorisko un uzņēmēju darbības vērtību, ja tas tā notiek, un tas uzlabos rezultātus, samazinās izmaksas, palielinās labbūtību, izaugsmi un daudzas citas lietas. Pastāstīšu, ko tad tas nozīmē man, kā praktiķim vai arī ģimenes loceklim. Es arī pastāstīšu vēl dažus stāstiņus. Pirmām kārtām mums jābūt gataviem uzklausīt, klausīties. Es biju vienā konferencē pirms pāris gadiem, un man gandrīz tikko dzima dēls, un mana sieva, kur bija pēdējās grūtniecības nedēļās, man zvana, es ierodos mājās, mēs dodamies uz slimnīcu, un es atstāju, nometu mašīnu durvju priekšā, un ieejam slimnīcā, un mana sieva apliek man roku ap pleciem un saka, viss būs kārtībā. Un māsiņa iznāk mums pretīm un saka man, ka viss būs šo tekei, jo mana sieva izskatās tīri labi. Viņai viss ir kārtībā. Lietas ir svarīgas, šādas mazas svarīgas. Rīsu pudiņš katru dienu bija uz letes un protokolā bija rakstīts, jātaisa rīsu pudiņš, tāpēc, ka slimnīcas vadības 2 locekļiem garšoja rīsu pudiņš. Bet pēc 12 gadiem kādreiz tika uzdots jautājums, kāpēc mēs taisam rīsu pudiņus, kas stāv uz letes, un neviens beigu galā viņus nēd. Bet neviens nebija uzdevis jautājumu, un šie 2 galvenie ārsti jau sen vairs te nestrādāja, bet tas rīsu pudiņš tika gatavots. Es mēdzu skriet no rītiem ar savu dēlu, un mēs skrienam kalnā augšā, un pēc tam lejā, un
es teicu, skriesim, lejā neskriesim, skriesim tikai augšā, līdz kamēr mēs nonācām pavisam augšējā virsotnē. Un tad mans dēls teica, tā ir tā vieta, kur es gribēju nokļūt. Tā kā, ja tu gribi nokļūt vēl tālāk, tev jāskrien līdz nākamajai virsotnei. Tas ir arī mums visiem kopā jādara, ne tikai līdz nākamajām kalna galam. Kāpēc mēs esam šeit? Kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka mēs esam tie laimīgie, ka mēs varam kalpot cilvēkiem. Bija kāds jauns puisis, par ko es jums stāstīju. Šis ir mans Sams. Jaunais Martīnī kungs, šis profesionāls, kurš teica, ar kuru mēs toreiz tikāmies, viņš mums iedeva futbola biļetes uz futbolu. Un mēs devāmies uz futbolu, viņš vispār neskatījās futbolu. Viņš skatījās uz to, vai viņš ieraudzīs kādas slavenības, piemēram, Martīnī kungu. Un mēs uzgājām augšā kuluāros, un tur satikās mans dēls, kurš, manuprāt, bija daudz priecīgāks nekā pats profesionālais futbolists, kurš arī bija ļoti priecīgs. Bet redzat, abu sejas, vai jūs negribētu, lai ik viens jūs pacients izskatītos šādi? Bet kas ir viņa rokās? Visas tās pateicības vēstules, ko Sams uzrakstīja šim futbolistam, vēl joprojām jaunais futbolists glabā mana dēla rakstītās zīmītes. Un tāds izstāsta mans dēls šobrīd, viņš ir vārdsargs. Bet es stāstu ļoti daudz par savu dēlu. Tātad pieredze nav kaut kas, ko mēs daram, bet pieredze ir kaut kas, kas esam mēs, izvēles, ko izdaram, iespējas, kas mums ir, ko mēs izvēlamies, arī kāpēc esam šeit. Es esmu ārkārtīgi iespaidots par to, ko jūs šeit darat, par jūsu izvēlēm, par tiem pieņēmumiem, par tām bažām, kas jums ir par ikvienu pilsoni, par to, kā jūs vēlaties vērtēt visu un strādāt tālāk. Un tāpēc es esmu šeit. Es ceru, ka jūs izdarīsiet pareizās izvēles, un tā ir tā realitāte, par ko es gribēju ar jums runāt, jo dienas beigās mēs esam tikai cilvēki, kuri rūpējās par citiem cilvēkiem. Tā kā es esmu ļoti pateicīgs jums visiem par to, ko jūs darat, un es ar nepacietību klausīšos tālāko konferenci. Paldies, Jason, par ļoti iedvesmojošo konferenci. Sesijas beigās būs jautājumi. Lektoriem šīs sesijas beigās. Jā, un tālāk par to, kā uzlabot tik viena cilvēka pieredzi un veicināt to, lai katrs pacients justos. And how to promote listening to every patient and for them being understood. And I will give the floor to Uvita Stein, a patient experience specialist, also representing Burial Institute. Today, by the way, I feel very positively touched, and I will tell you why. But I would like to share, before I start, with the story. Jason even does not know how a decisive role he had in development of patient history in Latvia. I worked in a children's hospital, and we were first talking about patient experience and starting to do some activities to make it better. To be the first one, it's always very difficult, especially in such a conservative environment as healthcare. My ideas were accepted very slowly. Our ideas were accepted very slowly. At one moment, I was ready to give up. I took a decision, I will give up. I will change to something else. And I don't know why, but on that day I received an email from Jason, whom I did not know, and he asked me to addressed me to join the Global Council of the Burial Institute. I was shocked. It was a very insignificant day for me, and
understood that it's a sign and I have to continue. Thanks to his email, thanks to his support, and thanks to the support of my professional family that is all around the world, I continue that, hoping that together we can do that. The second thank you that I wanted to extend is to my colleagues, Justine, Austra, Laura, and also other patient experience specialists that are working in different hospitals in Latvia, because finally I feel that there is a movement. That's why we have established Patient Experience Association, and I hope we will be able to promote and disseminate this knowledge on the national level. And third, I wanted to say thank you to the Ministry of Healthcare, Aiga Balode, for hosting this conference, Līga Mendelssohn, former minister, who supported this idea, Latvian Doctors Association, wonderful organization, as well as other ministry colleagues who have been involved in organizing this conference. Why? Because this is going to be the first time when we publicly will speak so much about the experience of the employees of the healthcare. And more than ever, Hossam Abumeri and his team is going to need our help, because together in the new healthcare budget and in a sustainable way, we have to think about making better, not patient, but also healthcare specialist experience. But now I will tackle my presentation. What are the first words that come out of our mind when we talk about healthcare in Latvia? In public media, they are funding, availability of services, lack of staff, cheap medicine. Last year I was in Florence in a patient experience conference where I met a doctor from Helsinki hospital, and she told me that for the first time she has stepped in the shoes of a patient or a patient's family. There was a surgery needed for a baby, and she has said that at that moment she realized the importance of humanity at every point of contact during the treatment. That's why I want to reiterate that the greatest importance in healthcare system is a person, patient, as well as the one delivering assistance. The biggest asset is a human being, both service providers and patients. But of course, the circle of those involved is much wider. It's not just the patient and the healthcare workers, but the impact of patient experience is indeed decisive on literacy of patient experience, and medical institutions doing everything and improving thus make our society better, healthier. There's such a saying, the patient comes first. And in early 2000s, Cleveland Hospital introduced this saying. They started doing this movement very actively. But I would like to say that the patient kind of is in the first place, but before that, an employee should be the first. And then the care for patient and patient's experience can be only after if the healthcare worker will be taken care of and have been helped. So, sorry, Jason, but I have verified this Beryl Institute chart this once in order to show you the positive pressure, where it starts, where this patient comes first. It starts with an employee. If the employee chooses to help with the best intentions, only then the patient experience will expand and impact the society, and we will acquire a healthy state with good future.
A little bit in the next slides, I will come with practical suggestions, what it is, how to do that. Promoting employees' experience, then they can impact patients' experience. Employees that are involved, they are knowing, but the patients, knowledgeable patients, are obeying the recommendations, they are informed, so at the end results will be better, and the acquired knowledge of the patient will be put into good use for their benefit of their health, and their loved ones will be also more knowledgeable, and they will be more understanding towards their relative that was sick and towards their health. The overall society will be the beneficiary of such a scheme. I would like to say that this topic can be talked a lot, but I will mention just a few practical examples how in Latvia we can make better this employee experience. And it is very important to be internally supporting culture for employees. And that starts with chief doctors, with chief administration, with leaders. Being appreciated, being evaluated, this is number one in all the surveys that employees want. They want to be recognized, and this is to make employee experience better, a better communication that provides for internal microclimate. I also see many managers here, and I believe that many also listen remotely. Two following points are for you. It is connected with the involvement of employees into decision-taking process that will make them more loyal, as well as they should be involved into stipulating, setting results, and then reaching those results. And this is what we can not yet do, and we don't know how to do in Latvia, but we have to do that, namely celebrate small and big victories. That will be the motivating factor. Also, I wanted to stress that healthcare system in Latvia needs inspirational leaders tended to cooperation, inclusive, that help others not only in crisis and difficulties but also in normal days. And I would be very happy if in Latvia in healthcare I would feel cooperation with bigger cooperation, that we concentrate on ours or us, not me, and how we could concentrate on giving, not taking, because these are things that for the that I encounter last year most of all. Also, when joining the Ministry of Healthcare team, I could see the other angle of us, not only internally in the hospital, but how we look from outside. So I hope we will make improve those things. Speaking about examples of patient experience, this is a topic that cannot be told in 3 minutes. That's why, in simple words, I will say that the biggest value for patient experience results in better clinical results. This is also the information that doctors like to see, and this is the format how we can address medical doctors in hospitals. For this experience to be positive, first of all, patients should be educated, involved into decision makings about their treatment, and they have to understood in understandable words what doctors and nurses are doing, and all of that has to take place in
honest manner and full of empathy. When I'm telling this, many healthcare specialists do tell me, I don't have time for that. And I would like to agree, yes, we don't have time, but in the world there are tools how patients can be educated about their respective problem without presence of doctors. And there are other forms of communication that help in a structured way to educate patients. In order for us to be able to educate and make our society more healthcare literate, we need more data. So on a national level, we still don't have that, but we are currently working on it. If we will have this data, we will know more precisely what has to be improved, and we will be able to target the resources, organize campaigns with measurable results. And the more aim-driven we are going to be in educating our society, the healthier our nation is going to be. Some information to the Ministry of Finances. I would like to say that healthy people will be able to work and also contribute to the state budget. And our Latvia is going to be strong. If we take the data available today that are available on the national arena, what would Latvia look like? We have to reduce preventable death to the European average. We need early diagnostics, as well as appropriate treatment should be available after early diagnostics. We have to reduce alcohol consumption because we are the first place in Europe. We need to communicate more about importance of prevention and put these preventive practices in our daily lives. I would very much want for Latvia to be a safe country where healthy years are at least at the average of European level, and I want my children and all my friends to have services as well as medicine, including new generation medicine recognized in Europe, available at that moment. As well as I want to feel safe during treatment and have my positive experience. And in order to reach that or do that, there are two prerequisites. It's more funding for healthcare for one inhabitant and sufficient number of specialists or labor force. At the end, I would like to show you or present you a slide. It was adopted by the previous government. It is moved towards value-based healthcare. It includes very ambitious measures, but as a result, if we do that, a person will be really an asset in Latvia. And we need 5 components to implement that. First, we need clinical data. Then we need PREMS, a patient experience survey that we do have. 50% of all hospitals have joined PREMS, but I believe that from the 1st of January it will be mandatory for all inpatient institutions. Colleagues from Center for Disease Prevention and Control will tell us more about that. Then PROMS, which has yet to be implemented in Latvia. I believe we will be able to improve concerning preventable death, as well as process indicators in order to show whether we correspond to average on indicators at the moment when necessary. With that, I would like to conclude my presentation, and I will repeat and reiterate that a human being is the greatest asset of value, and together we can make patient experience better for stronger Latvia. Thank you very much, Madam Vita Steina. And indeed, we can talk about patient experience, more about negative or positive
to celebrate or be sad. We can say that nothing is good or everything is good, but in order to understand how it really is, we need data, and patient data measurements are already being made in Latvia, and those are indeed instruments that we can use in Latvia and to understand whether the patient is a value. And for that, I give the floor to the head of the Research and Health Statistics Department of the Center for Disease Prevention and Control, Jana Lepiksona, for her speech patient experience measurements in Latvia. Good morning, ladies and gentlemen. When listening to the previous presentations, I understood that we have reached a point when we can look at the opinions of Latvian patients. Today in my presentation, I'm going to present the questionnaire we give to the patients as part of the survey. I will tell you how this survey is being organized, and finally I will give some conclusions. Why is it important to measure patient experience with the PREM tool? A PREM indicator shows measurable patient quality or patient healthcare quality. It shows how patient-oriented healthcare is in a specific healthcare institution and in the health sector in general. It includes several aspects that are highly appreciated by patients as part of their healthcare experience. The aim of the PREMS platform is to collect real-time data on patient experience in Latvian hospitals. For patients, it is an opportunity to give direct, anonymous feedback on their healthcare experience. This is how they can contribute to improving the quality of care. As I mentioned, there's clear evidence that shows that engaged and compliant patients lead to better clinical outcomes. A patient experience survey conducted in Latvian hospitals includes questions that allow measuring and assessing patient experience throughout the whole healthcare process, from the moment of admission to the hospital to being treated in the hospital, to comfort when staying in a hospital ward, to patient safety, experience during the discharge, recommendations given by inpatient healthcare specialists, and also there's a specific section of questions dedicated to patient characteristics. There is a specific process for involving patients in the survey. Patients can complete the survey online, and they have to do it within 15 days after the discharge from the hospital. Survey is not disease specific or health condition specific, therefore we can clearly say that these questionnaires or surveys are anonymous. There are specific types of surveys for different age groups, for children, for adolescents, and for adults. Patients can also choose to complete the survey in Latvian, English, or Russian. When patient is discharged from the hospital, the hospital collects patient consent. Patients can as well reject the consent. But it's important for the hospital staff to motivate patients to participate in the survey. Patient contact details are then transferred to the Center for Disease Control and Prevention. Therefore, we require
this consent to personal data processing. Center for Disease Control and Prevention sends patient contact details to the PREMS platform, and platform then asks patient to participate in the survey by sending an invitation to patient's email. Patients can complete the survey within 30 days, and it's also possible to complete it in several goes. Everything does not need to be completed at once. When the survey has been completed, the survey itself, or the questionnaire, is being deleted after some time, and we only collect the data or the results. If patients haven't completed the survey within 10 days, then they are sent the first reminder. If they fail to complete the survey later on, another reminder is sent after 10 more days. So as soon as patients have completed the survey, their personal data and the link to their survey are being deleted, and we only, as I say, extract and collect the feedback or the results from the patient survey. A pilot project for the PREMS platform was started in 2020, and already after a couple of months we received the first surveys completed. Currently, the Center for Disease Prevention and Control have concluded an agreement with 21 hospitals for using the PREMS platform. 15 of them are actively using it, and in 6 other hospitals, there is still a low number of patients involved in using the platform. We are happy that all the 5th level hospitals are involved in the PREMS platform. 4 of level 4 hospitals, 6 third level hospitals, 1 second level hospital, 2 specialized hospitals, and also 1 private clinic. We are happy that not only the number of hospitals involved in the PREMS platform is increasing, but also as a result, the number of patients who agree to participate in the survey keeps increasing. But with increasing numbers of respondents or participants, we also see that the general responsiveness has improved. 27% of those who gave their consent to personal data processing usually also practically respond to the survey and complete the questions. As I said, it is important how healthcare staff motivate patients to participate in the survey, and this is directly related to the responsiveness and the number of respondents. So here you can see a profile of respondents in the PREMS platform or PREMS survey. This is the outlook of 2020-2022, and the number of participants in our surveys was over 17,000. 94% are Latvian residents. Women tend to participate in surveys more often than men, so 69% of women to 30% of men. Also, the age groups involved are different. There is more responsiveness among people between 40 and 64 years of age, and more than half of the respondents are people with higher education. It means that in this patient population, the responsiveness is higher, and we need to focus more in engaging and involving elderly people, male, and people with lower education level. If people are unable to complete the survey due to the lack of some capabilities, they can also be assisted by their family members, friends, or somebody else they trust. But the survey should always represent the opinion of the respective patient.
And here I would like to give an insight in the opinions and perspectives of the patients according to the PRAMS survey. As I mentioned, it is important for patients that they are being involved and engaged in the treatment process. They need to have this feeling of being involved. Patients want to receive all the healthcare and treatment-related information in a way they can understand. They want to know about the risks, benefits, and potential complications before receiving the treatment. 77% of respondents reported that they felt involved and engaged in the treatment process, but we see that the difference between the highest and lowest rating is around 20%. It shows the difference of patient engagement and patient involvement among different healthcare institutions, and the institutions with the lowest level of patient engagement should definitely focus on involving patients more in healthcare-related decisions. As more than 74% of patients reported that they have always received answers to their questions from doctors. 68% replied that they received answers to the questions they asked to nurses, midwives, or doctor assistants, and 58% received answers to their questions from other staff in the hospital. 86% of patients reported that they were treated respectfully by doctors, 81% treated respectfully by nurses, doctors' assistants, and midwives, and 77% received respectful treatment by other hospital staff. In 55% of cases, patients reported that healthcare specialists or healthcare staff help them overcome fear and concern regarding their health condition, and also help them overcome pain. In 75% of cases, patients reported that hospital staff did everything to help them relieve pain. 16% reported not having any pain. And 7% of patients reported that they didn't receive any support related to pain management. Patient safety is also crucial in healthcare. Patients can also contribute to safe treatment process. When patients were asked how safe they feel during the treatment process, 68% reported that they felt safe and secure regarding the treatment process in the hospital, whereas 29% reported not feeling safe and confident when being in the hospital. 601 patient, or 4.1% of patients, reported having had a patient safety-related accident. Usually they classified this accident or incident in the category other, but most common cases of safety-related incidents include mixing up patients, falls, errors in surgery or administration of anesthetics, errors in using medical equipment, administration of the wrong medicine, a bed sore, errors in blood transfusion, surgery performed in the wrong part of the body, MRSA infections, or other surgery complications. What can hospitals do to improve patient safety? First of all, focus more on patient identification.
When patients were asked in the survey, did you have identification tag, 91% of patients reported having had the identification tag or identification bracelet. And when being asked how often did hospital staff confirm your identity before performing specific procedure or manipulation, for instance, administrating medicine or performing diagnostics or other medical operations, 56% of patients reported that their identity was always confirmed, 90% reported that it was frequently confirmed, 11% sometimes, and 5% never, and 9% never. A patient's safety also, of course, involves safe administration of medicine. The patients were asked how often did healthcare staff tell you why a specific medicinal product is being given to them. 63% reported that they were always informed about the intent for drug administration, and 43% reported that they were always given understandable information on side effects of medicinal products. When it comes to the environment and comfort in the hospital department, it is also a factor that is directly related to patient well-being. Comfort in a hospital could be classified in 3 categories. Around 2/3 of patients are usually happy with physical environment, like cleanliness of bed linen, cleanliness of premises and lighting. Around 60% of patients were happy with the temperature and quietness, as well as nighttime routine in the hospital. But there's lower level of satisfaction when it comes to feeding or catering. Patients are quite unhappy with the food that is served in the hospitals. And however, catering is also directly related to the funds available to the respective hospital. And another important aspect is patient discharge from the hospital. 87% of patients in the survey reported that they could understand clearly the information given in the hospital discharge document. When being asked, were you given understandable information on further recommendations, 81% of patients had clear understanding on how to continue their treatment and care. 71% of patients knew what to focus on and what to do in specific situations. 73% of patients knew whom to contact in case of having health problems after discharge from the hospital. And 75% of patients understood from the discharge or from the recommendations before being discharged how to use the prescribed medicines, including those that were used as part of the hospital treatment. But at the same time, 7 or 8% of patients had no clear understanding of what to do in case of having further health issues, and how to use prescribed medicines correctly, or whom to contact in case of health conditions and problems.
Last but not least, we also collected patient feedback on whether they would recommend the specific hospital or the specific hospital department to their friends and family. The recommendation index is a score that indicates how much patients would recommend the specific hospital or department. There's a scale from 1 to 10, from 0 to 10. 0 is definitely would not recommend, and 10 absolutely recommend. So average rate in Latvian hospitals in different time periods is around 61% out of 100. But we can see clear differences in the recommendation index among Latvian hospitals, and it ranges from 42% to 81%. Hospitals with lower recommendation index scores should evaluate this data and decide on the follow-up. As to the conclusions, patients want more information on their condition, more frequent answers, given in a way they can understand, and being more involved in decision-making. We should facilitate respectful, open and supportive communication, as already mentioned by Vita Steina. And all together, we should try to facilitate and promote health literacy, patient engagement and involvement of patients in patient experience measurement surveys. This is a way how patients can contribute to improving the quality of care. Patient safety is crucial, therefore healthcare professionals should be educated in how to improve patient safety. So what is the follow-up, or what have we planned for the future? As Vita mentioned, we want to expand the number of hospitals involved in the PREMS platform. I would also like to use this opportunity and invite hospitals to join our platform. Please contact us after the conference and try to use PREMS survey for your benefit. The survey itself is quite long, and not all patients manage to complete it in full amount. So we are constantly revising the survey, the questions, and try to produce probably a shorter version of the survey so that patients always are able to complete it till the end. Hospitals should also use a PREMS survey and the outcomes of the survey in order to prioritize their actions and to focus on some factors and fields that should be improved. We can also use PREMS and similar surveys, not only on national but also on a global scale, and to compare where we stand in comparison with other countries on global scale. We have also started experience measure projects in specific patient populations, for instance, regarding his experience in a labor department or outpatient departments, as well as mental care. For more information, you can always visit the homepage of Center for Disease Prevention and Control. There's a survey for patients and for healthcare professionals. Thank you for giving us this information and for showing us how to make better choices in our daily life. If you have any questions, this is the time you can ask them. Please raise your hand and you will be given a question. Sorry, a microphone. Būs droši vien mūsu viesiem katram ko atbildēt. Tātad, across the globe, pandemic revealed that medical staff is underprepared, understaffed, and underfinanced, leaving little or no room for additional tasks as data and
digital, and many more. Savākt nekādus papildus datus. Kas varētu būt tas vislabākais un ātrākais risinājums, lai uzlabotu šo pieredzi, kas šādās situācijās palīdzētu? Liels paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir svarīgs. Pirmām kārtām apzināties kontekstu. Acīm redzot, mums jāapzinās, ka mūsu darbinieki šobrīd ir zem liela spiediena. Un tie mazie solīši, kas būtu spēlami, ir patiešām pamats. Jo mēs redzam pieredzi kā kaut ko, kas mums būtu jādara. Pretēji kā mēs vēlamies būt kā organizācija. Mēs varam iestrādāt tādus procesus. Mēs pat datos dzirdējām, ka pacienti sajūtas sadzirdēti. Ja mēs varētu vēl papildus dažas sekundes, vēl papildus nokomunicēt, piemēram, par ārstēšanas plānu vai par kaut ko citu, tas īstenībā pat neņem papildus laiku, tas vienkārši ir pārveidot to, kā mēs strādājam ar pacientiem. Tagad es esmu šeit, lai tevi uzklausītu. Tas pēc tam ietaupīs laiku. Vai arī es tev skaidri gribu tagad pastāstīt to un to, kas vēlāk atkal ietaupīs laiku. Dažkārt liekas, ka tev tagad jātērē laiks sarunājoties ar pacientu, bet pierādās, ka laiks tomēr ilgtermiņā ir ietaupīts. No darbinieku pieredzes perspektīvas pavasarī man bija iespēja būt Amerikā Beryl institūta organizētajā konferencē, kas notika pēc Beryl Institute that took place after a 3-year gap meeting face to face, and there was a very interesting turn of events. Majority of staff said that there is no issue of burnout, but of transformation, that they have been transformed, because that during pandemics, the attention and support that was given to healthcare staff was a novelty. And it is not possible to turn completely back and to cut away from what we've had. So that was a kind of a shortcut. But about these small steps that we will be able to do, Matthew will tell us about it later. But what we can do, we can ask our staff, what matters to you? What we could do for you? And we have had already pilot questions. And the answers were just organizational. They do not ask for any additional investments, by the way. Thank you. Questions from the audience, maybe? Thank you very much. Thank you, Vita, for addressing us to organize this conference. I don't know how others feel like, but I believe that we have done huge work. There is a lot of data gathered, but how we can make these data for more beneficial for everyone, and how everyone would admit the necessity to gather data and its benefits. Indeed, these PREM platform goals are to use those data by the institutions themselves. They are not so important on national level, but they are for institutions themselves and for wards of hospital. And it is important that the ward sees and studies them. It is not just an average temperature in a hospital, because in every ward there are people working there and they are locally there. They can measure or keep the pulse on this overall temperature. It is important to involve patients to talk, and it is important for the personnel to see it. And we have been told that often those comments in free text are more positive than negative. So this is also a nice moment or nice place for motivating staff when you are receiving positive feedback. When, for let's say, a ward or an establishment can later on, for example, disseminate these positive feedback remarks, thus staff will be kind of remunerated for their efforts, not in a monetary way, but in a different way. I would just add, I
Tas ir interesants šajā aspektā. Es nezinu, vai Latvijā jums ir tāda spēle, kur jāsita rungu kaut kam, kas izlec. Un tā ir tā kā atrisināt vienu lietu, uzsist pa vienu galvu, bet uzrodās nākamā. Pati galvenā lieta institucionālā līmenī ir saprast, kā tas, kas parādās aptaujās, parāda to, kas ir mūsu organizācija. Mēs, protams, varam risināt pa nodaļām, bet apakšā tam visam ir organizatoriski visas slimnīcas stāsts. Un skatoties uz šīm aptaujām, ir jāpieņem lēmumi pa nodaļām lokālā līmenī, bet jāskatās arī visas slimnīcas nodaļā, lai nebūtu tā, ka mēs patiešām līmējām plāksterīšus uz brūcītēm vai sitam pa galvu, kas parādās, neparedzot, kur viņa parādīsies. Dodamies pauzē, lūdzu. Thank you very much for this first part, and thank you our colleagues also from abroad whom we wanted indeed to see here to show this experience and to learn from them and take over this experience. But the question is about PREM, that is very needed from one hand, but we do know that there are some hospitals, for example in Valmiera, that every second week chief nurse has specific suggestions how to make the work better, taking into account PREM results. And that moment, yes, indeed, those are important, but how to motivate in order for people not to see it as a bureaucratic burden, how to indeed motivate people to fill them in, not just to say that this is a good experience that we took over from abroad where it works, but to make it our culture as well. Every hospital who has started using PREM could respond to this issue because through your experience you can very well measure your hospital's temperature, your traditions, your values of your team. And that could be taken into account when motivating. But from my experience working in children's hospital, I would like to say that, two things. First, to find the right ears, and right ears can be found if you have common values and common vision, and then you can start with that. And then these few people will influence positively others, and then they take into account these data. Also what Jana said, those positive comments, also feedback that is later announced to the rest of the team and everyone by seeing their name or a description of how you look like. How patients drew your picture saying thank you. These are very rewarding moments, and those are very motivating moments. And if you manage to do that, then it will become a reality and a culture of your respective hospital or ward. Sorry. I think it's an important question too. Šis ir patiešām svarīgs jautājums, proti rīcības caurskatāmība, jeb caurspīdība. Mēs izvēlamies veselības aprūpi kaut kādu iemeslu dēļ, un tā kā tika jau teikts, ja tā ir birokrātiska aptauja, jā, viņi te taisa tādu aptauju, man kaut kas jāizdara, tad tas ir apgrūtinoši, tas ir sloks un tas nav produktīvi. Bet ievijot tādā ikdienas darbā, tas jāpadara par tādu procesu pastāvīgai lietu uzlabošanai. Dati, ko mēs saņemam, rāda, ka lielākā daļa cilvēku, kas aizpilda šo aptauju,
uzskata, ka darbinieki tur neko nedarīs ar to aptauju. Bet, ja mēs padaram šos datus caurskatāmus un informējam cilvēkus, kā šos datus izmantot, tas ir produktīvi. Londonā, piemēram, ir tāda tāfele. Tāfele, kur ir vienā pusē tu teici, un mēs izdarījām tādas mazas roku rakstītas lapiņas, proti, kas tika ieteikts un kas tika izdarīts. Un īstenībā tie bija arī pacienti, kas varēja pat redzēt, tie, kas bija ilglaicīgi pacienti, redzēja, ka re, kur ir tā kartiņa, kur es ieteicu to, un re, kur ir tas, kas tika izdarīts. Tātad tam nevajadzētu būt tikai kā atbildei birokrātiskam procesam, jo ja aptaujas rezultāti kļūst par tādām kā žagariem, nūjām, tad vienā brīdī cilvēki sāks pretoties tam. Bet jūs, man liekas, esat uz īstā ceļa šobrīd padarīt to par virzošu faktoru, par burkānu, nevis pātagu. Paldies par atbildēm, bet jautājumus visus nepaguvām uzdot, bet es domāju, diskusiju noteikti turpināsim tālāk. But we will continue the discussions in the following sessions as well as now in networking during coffee break. I wanted to say thank you to all the speakers of our first session. Let us applaud them. Thank you. And there will be small tokens of appreciation prepared by the Ministry of Healthcare. But we will soon be back for the second session. Now there is a short coffee break. Let us resume at 11:25. Thank you. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki,
vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm. Esiet sveicināti Rīgas Dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā, un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus ieguldam infrastruktūras attīstībā, padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties Dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatorā nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko brīdi, bērniņa piedzimšanu, tvīnīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums.
Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā pacientu pieredze aktīvi tiek pētīta un analizēta aptuveni gadu. Tādēļ vēlamies jums pastāstīt par 3 nelieliem, taču būtiskiem uzlabojumiem pēdējā pusgada laikā. Dodoties uz dienas stacionāru, reģistrācija jāveic plānveidu uzņemšanā, 1. stāvā. Un nonākot šeit, 3. stāvā, bijām novērojuši lielu pacientu apjukumu un neizpratni. Kur tad jādodas tālāk? Jo šis ir krustojums, kurā satiekās 60. daudzprofilu dienas stacionārs un endoskopijas nodaļa. Darba grupu, ar kuru kopā uzsākām slimnīcas iekšējo ēdināšanas pakalpojumu aptauju, lai ik viens pacients reālajā laikā var nodot savu atsauksmi par ēdienu, bet mēs izanalizēt un nekavējoties rast uzlabojumus. Pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem vienas struktūra vienības ietvaros konstatējām zemākus rādītājus pacientu informētības kategorijā. Tieši tādēļ, izzinot pacientu vajadzības un apkopojot svarīgāko informāciju, tika izveidots pacientu ceļvedis, mutes, seju, žokļu ķirurģijas centra pacientiem. Mēs ticam, ka jo informētāki ir mūsu pacienti, jo lielāka ir pacientu līdziesaisti, kas savukārt ved pie labākiem ārstēšanas rezultātiem, un tas viss kopā veido pozitīvu pacientu pieredzi. Bērnu slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kas sistemātiski apkopo un ievāc datus par mūsu pacientu un ģimeņu pieredzi slimnīcā. Tomēr būtiski ir ne tikai šos datus ievākt, bet arī tos analizēt un kaut ko pēcāk ar tiem iesākt. Mūsu pacientu balsis mēs uzklausām jau kopš 2019. gada, bet kopš 2021. gada pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredze ir viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka visus uzlabojumus, ko mēs veicam, tie ir balstīti mūsu pacientu un ģimeņu balsīs, mūsu stratēģiskajos mērķos un slimnīcas vērtībās. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki, vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm.
Esiet sveicināti Rīgas dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā, un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus, ieguldam infrastruktūras attīstībā, padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatoro nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko brīdi, bērniņa piedzimšanu, tvīnīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums.
Jā, drīzumā turpināsim, tāpēc aicinu visus ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt otro sesiju. Jā, un turpināsim konferences otro sesiju, un uz skatuvi aicināsim nākamās sesijas arī lektorus. Un šajā sesijā ar nosaukumu Veselības aprūpes darbinieku pieredze aicināsim Austru Straumi, Kristīnu Dūdiņu un Meķēju Luizie uz skatuvi. Lūdzu. Lai veselības aprūpe saņemošais pacients justos labi, komfortabli ir jājūtās visiem. Par to jau šodien tika runāts, bet īpaši tiem, kas nodrošina šo veselības aprūpi. Māsām, ārstu palīgiem, vecmātēm, ārstu palīgiem, ārstiem, rehabilitologiem, visiem, kas piedalās un ir klātesoši. Par šī fakta nozīmību jau pirms vairāk nekā 80 gadiem savā darbā rakstīja Maikls Bālins. Toreiz pēckara Lielbritānijā veidojot šīs Bālinta grupas un atbalstu vairāk gan ģimenes ārstiem, bet arī pārējiem mediķiem. Un šī doma, ka mediķiem strādājot ikdienas darbu ir nepieciešama psiholoģiskais atbalsts, ir tā pamatīgi nostiprinājies veselības aprūpē. Established and there to stay in healthcare. In Latvia, there is different experience in different institutions in Latvia about this psychological support for workers, but the headship is Children's Clinical Hospital that have started this work quite a while. So let's give the floor to Austra Straume, head of the Patient Experience Department of Children's Clinical University Hospital, and she will tell us about psycho-emotional support to the hospital staff. Hello, my address. I have prepared why Patient Experience Department head is going to talk about well-being of healthcare workers, but Jasons and Vita told in the first session already, so thank you very much for saying and telling how important workers are. When thinking about patients, about their relatives, brothers, sisters, parents, grandparents, for them to feel well, safe, how to manage pain, how to ensure safety, how to build a house that feels like home, but we can do anything or all of that. But if we have not taken care of our healthcare workers, the effort will be partially lost. If our workers will feel safe, if they know where to turn, if they have made a mistake, because we are allowed to make mistakes, if they feel support and fulfilled professionally, only then our patients will feel well. So sorry, Jason, I would also change your chart on circles, and I would put a healthcare worker in the center and how it later disseminates throughout society. And what to do and how to ensure. I don't want to say that all our workers feel well and understood, but we are doing things. We can just say that everyone is important. Workers are important, patients are important. We have made surveys, and there's the pile of surveys. If you want, you can have a look at that. But that would be formal fulfillment. That's why it is very important also to enshrine this experience in our documentation, where we indeed demonstrate that our
employees are important and professionally fulfilled. We know how to do that, how to ensure that, and we know how to measure that. And when we will measure, we will make conclusions, sometimes painful conclusions, but if we know, knowledge is power. Speaking about the well-being of our employees, I think we have been talking forever. But there was one moment of crisis when all our healthcare system, actually all in the world, acknowledged how and what how important workers are, how burned out they can be, and those were COVID times or COVID crisis. It had positive repercussions as well, because finally we acknowledge that there is support needed for our employees. And in 2021, financial allocations were used by many hospitals providing for psycho-emotional support for employees, acknowledging how burned out employees were, clinical psychologists were working in hospitals, both on individual sessions or in group sessions. In Children's Hospital, there were groups in situations where internal conflicts were about to occur, or when we have lost a patient, because patient is lost not only to family but also to employees. All kinds of supervision groups, support groups. Here you can see the chart of amounts, how with 2 psychologists and 17 clients, how it turned out to 7 psychologists and 200 sessions. It was a real need that we fulfilled. Initially, there was kind of protest against internally from our employees. They were saying, I can cope with everything, I don't need any help, but this chart demonstrates that there is a need, and it's a significant need that cannot be overlooked. As all the projects, also this one ended. That's why I am very happy that Children's Hospital found a possibility to employ in its team one psychologist, clinical psychologist, as a support for its employees. It can be individual consultations, or a role of mentor can be fulfilled by this psychologist, but on a daily basis we have Zani, clinical psychologist, where you can get an appointment. She is independent, and she provides these services. Although she is employed by the hospital, you can turn to her anonymously. Also, it's very important how to know what to do. We have this poster how a person can acknowledge what has happened here, and that I am leaving it here together with my cloak and going home. Also, practical materials, how to address some difficult topics, how to work with aggressive patients, with anxious families. We cannot ask our employees to know everything. That's why we have to provide this knowledge. We give this knowledge in all kinds of materials, with videos, with all kinds of tools, how indeed work with those patients, including technical or very peculiar details. These conversations can be learned. Employees actually feel safe and understood. And it's also important to listen to our employees. That's why we do have 3 ways how an employee can express their ideas. Those are daily suggestions and feedback, where one can say, thank you, Liga, you are a wonderful colleague, and Liga will receive this note. Something totally controversial could be said,
we do ask every employee how they feel, and we take that into account when planning small things and big things. We know that there are things that we cannot change, but also small things count. What do you care for? Very often things that can be changed are very small ones. And suggestions. Every employee can suggest how to make things better. For example, a colleague can say, every day I encounter this and this suggestion, and this problem, and I think there is a suggestion or a solution. Every week we meet in a group and we look through suggestions and we give the feedback if we do not implement the suggestion. But if we do, then employees do see that their ideas have been implemented. One more thing that can be understood as care for employees. We always talk that we have to be respectful against patients and against patients' families, but families have to be respectful against our employees. That doesn't mean that families cannot express their emotions, but there are boundaries that cannot be overstepped by adults, by family members, and there are such posters placed throughout hospitals that we will not tolerate aggression against our employees. Our employees were rather happy to see them, and it has another side as well, because our employees do see those posters. We demonstrated that we expect this attitude. That means that our employees should treat everyone coming inside the door, that they should not overstep certain boundaries, that everyone should be treated with respect. As Vita already said, we have to celebrate our victories, and well-being of our employees could be provided for by sending good comments, by passing good feedback to our employees. We organize festive occasions, we organize concerts, we celebrate, we congratulate for many things. We engage into sports together. Every year we take a bike ride so many kilometers as our hospital celebrates, as well as we have these chairs. There are 2 such chairs. Maybe it's funny, but you cannot imagine how in the middle of the shift 10-minute massage could help. The chair is fully booked. Everyone, starting with the chief of the clinics, ending with kitchen staff, can take a slot or write his or her name against an empty slot and can sit in this chair. And you cannot imagine how it boosts one's productivity in the middle of the shift. So do take care of your staff, and your organization will thrive. Thank you very much, Austra, for your experience and how you can change the working environment for us to feel better and for our patients to feel better. And now on psycho-emotional well-being of hospital staff and its connection to workplace assessment in the hospitals of Latvia. It has been studied, and those results will be presented to us by Christine Dūdiņa. She is an doctor, specialist in CBT therapy, and she works in Health Center Vivendi. Please, the floor is yours. Hello, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to participate in this conference and share the results of a study we conducted last year.
Also, my colleague from the Children's Clinical University Hospital mentioned the respective study. As we have heard several times today, in order to take care of others, we should first take care of ourselves. Otherwise, we can run into burnout, depression, anxiety, and lose our capability to help others. The support provided in hospitals and clinics for the staff should comply with the actual needs of employees. This was a study conducted among several healthcare institutions that include 30 hospitals and emergency department or emergency services. And we collected both local and national scale data. I will share several conclusions that are relevant to the topic of today's conference. We asked employees to give their opinion on different factors and aspects. We wanted to analyze the common traits and differences in the perspective and opinion of different respondents. So as you will see, there are several aspects that are common, and there are also several differences between replies given by management and employees of different levels. We performed a quantitative study and also a qualitative study, and altogether the number of participants was around 5,000. Has any one of you participated in this survey or study last year? So some of you raised your hands, and we here can see a small bias probably, because participation in the study was voluntary. Every hospital and hospital coordinators tried to do their best to motivate employees to participate in the study and complete the survey, but not all of them wanted to be involved. Not all of them wanted to have their voice heard. But when we have a next study or survey like this, please do participate, give your contribution and have your voice heard. In this study, 27% of respondents reported that they have regular burnout symptoms. 9% of them mentioned having severe burnout symptoms, including dislike towards the job they do, and 3% reported needing urgent care, support and help. But at the same time, 27% at the same time, there were also many people who reported not having any burnout symptoms. From those who reported having burnout symptoms, most common symptoms included exhaustion, psychological distress, somatic complaints, emotional difficulties, mental distancing, and cognitive difficulties. Somatic complaints include pain, and there were also problems that are directly related to our professional duties. For instance, emotional problems, difficulties in emotional regulation, mental distancing, cognitive difficulties. We often hear people saying such things about their colleagues, but when they have to complete the survey about themselves, they only self-report being exhausted. But we have to take into account that all of those symptoms can affect the professional duties and our capability to perform our job. By using screening tools, we concluded that 15% of the respondents have signs of anxiety and 17% have signs of depression. The
prevalence of anxiety and depression among the surveyed profession is higher than in general profession, and well, on the one hand, it could seem self-evident, and somebody could relate it to the specific nature of our job. Long working hours, contact with trauma, responsibility, stress. These are probably nuances or details of our profession, but what could we do in order to improve the situation and mitigate risks? Let us start with the opinion of the managerial staff. Several hospitals had their managers participate in the survey, and most of them also agreed to complete the survey and to perform some follow-up activities. From our survey, we see that there are risk factors that affect all hospitals alike. For instance, contact with human emotions, traumatization, secondary trauma, intense workload, cognitive burden, taking of important and responsible decisions. Other factors include lack of time for all the duties, difficulty finding good work and life balance, inability to complete all the job duties timely. So the last few factors are characteristic to some specific hospitals or organizations. In some organizations, such problems occur only occasionally, but in other hospitals, this is a regular pattern. How can we improve the situation? What are the self-evident coping mechanisms? If people feel exhausted, if they feel bad, they should take sick leave and take care of themselves, visit a doctor. But unfortunately, healthcare specialists are among the people who tend to avoid visiting other doctors. One of the solutions, when we feel impaired psycho-emotional condition, could be limit working hours and pay more attention to recreation and resting. Talk to management about the issues you have at work. These are self-evident solutions, but people tend to use them quite rarely in this profession. What is used more often is discussing with colleagues or receiving emotional support from colleagues, but the stress still keeps accumulating, and there's one point where it can lead to complete breakdown or burnout. As to the support available, we can also see quite an interesting picture. There are vast differences in the support available. The most common form of support reported in the survey was support from colleagues and technically organized working environment. Support from colleagues is something that comes without any additional cost. But respondents reported that organized working environment is often available. It means that we sometimes focus more on providing a good environment rather than focusing or concentrating on emotional forms of support. We see that such forms of support as support groups are less available. Also, personal growth training is not so vastly available. Only half of the hospitals also had a staff psychologist available. Here we can see forms of support and their availability in hospitals. For instance, there is a staff psychologist in almost half of the hospitals surveyed, but it's not enough to have just somebody in a position of psychologist. We need to motivate employees to visit the psychologist and receive the support needed. In half of the hospitals, all of these support forms were
available, and in some of them, none of them was available, and some only one. For instance, material rewards was available only in one of the hospitals, flexible work schedule, 3 hospitals, support groups, 3 workshops in 3 hospitals, no support in 5 hospitals, physiotherapy, recreation, hydrotherapy, rehabilitation in 6 hospitals, free of charge sport activities, including swimming pool in 7 hospitals and psychologist in 14 hospitals. It means that in some hospitals there are more forms of support available and in some there are less, and therefore working for a specific hospital or for a specific organization can also be one of the factors that could increase the stress at workplace and lead to burnout due to the lack of support available. We use a globally recognized tool, Copenhagen Psychosocial Factors Survey. We identified several dimensions that are more directly related to depression, burnout, and anxiety. The closest correlation was self-evident. So here is a list of work environment factors related to psycho-emotional well-being. Burnout can be caused by work impacting private life. If people have no time to recreate and rest after work, they are more prone to burnout. You can work intensively, but if you have time to recharge, then your risk factors will be mitigated. The next risk factor is emotional burden. If also lack of time or overload at work, if people tend or have to take work home and they still have to work overtime, it also can lead to burnout. Support forms mentioned in the survey as necessary include the support of psychologists and supervisions, as well as other types of emotional support. Respondents reported that they would like to have clear understanding and clarity regarding their role and duties. If they have a lack of resources, lack of certainty about their job and their duties, it can also lead to burnout. Other psychological factors include the feeling of belongingness, a positive environment, as well as predictability at work. And here are 4 graphs showing general satisfaction with workplace. Often we hear that there's lack of financial resources to implement changes. When it comes to physical workplace environment, we learned from the survey that these are clearly more closely related to burnout. Several healthcare workers, or most of them, are dissatisfied with their salary, but just salary alone is not closely correlated or closely related to burnout. Usually, low salary is co-funded with other factors, and only then it can lead to burnout. When it comes to physical or practical aspects, respondents mentioned that they would like to have an opportunity to have lunch at work, so that lunch is cheap, cost-effective, and of good quality. Another issue mentioned was lack of workplace ergonomics, poor space layout, or environmental risks, including noise, lighting, lack of computers, or lack of workplaces.
Somebody mentioned that they would like to have a place for the staff to rest and to have lunch without stress and anxiety, or probably tablet computer in manipulation room so that they can prepare medicines better. These are small things, but we need to listen to those and try to implement them as good as possible to improve the conditions at workplace. 28% of respondents mentioned that they don't feel recognized and valued at work. Praising people, recognizing their achievements and their contribution is something that doesn't cost much, but it's really important for employees. They want to feel evaluated and appreciated. 1 out of 5 employees report that they feel that their opinion is not being heard, that they are not taken seriously, or they are not listened to enough by the management. We see that at the same time, half of the employees report being satisfied with the conditions at work. They feel being recognized, they feel that they are being heard, and they are satisfied with the practical work organization and workplace conditions in physical terms. What matters a lot is the competency of direct management. More than half of employees, or more than half of respondents, reported being supported and recognized by their management. 15% of respondents reported that they believe that their manager has poor organization skills and poor socially emotional managerial skills. They also feel that their managers lack the so-called soft skills. So in 15% such soft skills were evaluated as poor or very poor, in 30% only as partially sufficient, and half of the respondents believe that the management has sufficient soft skills. It means that around half of the employees are at risk of burnout due to the poor managerial skills. So here you can read several quotes from the survey. So good practices in communication. A head of management is always ready and willing to listen to us, to support and look for solutions. I highly value the management of our hospital. I have also received support from them. I have a very good relationship with my colleagues and the management. If we have any issues or uncertainties, I know that I can always address the management and situation will be solved and explained. I would appreciate support in solving psycho-emotional challenges rather than punishing those who are guilty or finding whom to blame, but to come together and look for solutions all together commonly. So we can see the good, positive opinions and negative opinions. For instance, when I went to the management and told about the problem, I got reprimanded and even punished. And as an instinct now, I avoid telling anything or avoid doing things in order not to make mistakes. It has led people, or it has pushed people to start lying because they know if they tell the truth, it will lead to even worse outcomes. Lack of communication leads to misunderstanding and lack of trust. Employees would want to have a better communication with the management and receive more support. Communication as well as cooperation or listening to employees is important, as important as authoritative management skills. In fact, salaries are important, we all know it, but salaries were not mentioned as often in the survey as we would expect, because employees know what they
what they are going to do at work and what salary they have agreed to receive. These are the terms they have agreed when starting employment, but they would rather they would rather like to receive emotional support on daily basis to make their job and daily lives less challenging. We see that employees and managers rather try to focus on different things. Management focuses on systemic risk factors that are not directly dependent on from the organization. For instance, national policy, specific nature of job, individual choices, whereas employees mentioned such factors as important as communication, cooperation with management and colleagues, organized and structured working environment, a lack of communication or lack of support were mentioned as one of the most important sources of stress for them. We also see positive experiences and positive practices in our survey. All the coordinators from hospitals also had an opportunity to come together and cooperate between themselves, and it helped them step out of the isolated boundaries of their organization and see how things are being done in other institutions. It has helped them overcome the feeling of helplessness. If they say that things are going on better in other institutions, it has helped the employees to open up, to contribute to the support system, to request support they need, and also to use the support resources available. We should focus on human-centered approach also towards employees. Listen to employees and solve challenges locally. We should listen to the issues of employees and try to look for solutions. And in case we cannot solve a specific challenge or issue, we should openly and honestly admit it. If we see that nothing is being done and no effort is taken in solving issues, or at least listening to the challenges, then it's quite painful. What can we also impact is to improve the competencies of managers. It's not like you are born a good manager or a good leader. Managers and leaders also need constant learning and constant growth and improvement. Another good tool is constant or a regular surveys on the needs and satisfaction. It's not only about writing what you want or what you would like to have, but also to have some follow-up based on the results of the surveys and feedback. If we see that a survey is actually followed up by specific measures being implemented and there are some specific tangible improvements, it is a good motivation for employees to participate in the next surveys and feedback. The next day after this project, coordinators only learned that their work in this project has ended and also their mutual collaboration with this has ended. But several hospital coordinators have chosen to continue collaborating on voluntary basis. Probably we should think of conducting annual monitoring for hospitals to see where they stand among their peers and to share good practices and knowledge on annual or regular basis. Thank you very much for your attention. So let us remember that for half of the hospitals or for half of the respondents,
everything is good, and for half of them the situation is not sufficiently good. So we need to think how to improve the situation for those who are not satisfied. Thank you very much. Thank you, Kristīna Dūdiņa, for sharing your observations and the results of the survey. Yes, there are also wonderful examples in Latvia. In April 2020, when pandemics and all the challenges related to that started, Latvian Association of Psychologists offered 3 free of charge psychological support sessions for all healthcare professionals. A peer-to-peer support, those engaged in psychology provided free of charge support for those who are actively in front lines in hospitals and clinics fighting COVID. In August 2020, the demand for psychological support went down, and then in autumn it again went up. And in next winter we talked about increasing the amount of psychological support for healthcare professionals. Everybody engaged in healthcare, including support personnel, should feel recognized at work and should also see that their job is meaningful. Ask the employees what is needed for them to feel that their job is meaningful. So ask what matters to staff. Ask what matters to staff to recreate purpose in their work. And Mathieu Louiset, head of improvement of services at PAX in Belgium, will give his presentation on the topic. Thank you for having me in Riga. It's a real privilege to be with you. Liels paldies par uzaicinājumu būt šeit Rīgā. Parasti es runāju franču valodā, bet es pieņemu, ka lielākā daļa no jums nesapratīs. Es runāšu angļu valodā. Mums tagad ir jāatrod kāda trešā valoda, kurā mums visiem saprotama. Mana latviešu valoda nav pilnīgi nekādā līmenī, jūs nesapratīsiet mani franciski, tā kā es runāšu angliski. Tātad es angliski runāšu. Es runāšu tieši par personālu. Un mans vārds ir Mathieu Louiset, es esmu PAX uzlabojumu nodaļas vadītājs un esmu arī ASV dalībnieks Nacionālajā asociācijā. Manā organizācijā PAX, kas ir platforma nepārtrauktai veselības aprūpes uzlabošanai, esmu pakalpojumu nodaļas vadītājs. Un Beļģijā es esmu vēstnieks Pasaules veselības organizācijas dažādām aktivitātēm. Es esmu PAX pārstāvis, bet es sevi definēju tikai ar šiem slaidiem sevi kā profesionāli. Ziemeļa Amerikā viņi arī sevi sākotnēji definēja kā profesionālās dzīves darītājs. Man ļoti tāpat arī patīk lidot ar gaisa baloniem, un man ir 3 bērni. Un bērni man kopā ar sievu Emīliju, un viņa ir manas dzīves draugs. Tagad jūs mani pazīstat gan personīgi, gan profesionāli. Un šīs lietas ir svarīgas man, gan personīgi, gan profesionāli. Tas ir tik svarīgi zināt, kas ir svarīgi cilvēkiem. Un mums, kā veselības aprūpes līderiem, ir jāzina, kas ir svarīgi mūsu cilvēkiem un vispār cilvēkiem. Un mūsu cilvēkiem, es domāju, pacientiem un darbiniekiem. 2022. gadā mums bija SCORE aptauja. SCORE ir tāda iekļaušanas darbinieku iesaistes tāda platforma. Un to mēs darījām kopā ar ASV. Un tā bija pirmā reize, kad Beļģijā franču valodā runājošajā daļā šāda aptauja tika veikta. Mēs aptaujājām vairāk kā 17,000
veselības aprūpes darbinieku un saņēmām vairāk kā 4000 atbildes. Ja uz jautājumu, vai es jūtos izdedzis, gandrīz 40% atbildēja jā. Uz jautājumu, cilvēki šajos darba apstākļos jūtas izdeguši darbā, 60% atbildēja jā. Es bieži domāju pamest šo darbu, 26% atbildēja jā. Tas ir ārprāts. Mēs nekad nebijām redzējuši tik lielu izsmeltību mūsu veselības aprūpes spēku vidū. Un tas ir neticami, ka visi mūsu darbinieki lielākā daļa ir tik noguruši. Un es klausījos iepriekšējās prezentācijas, un es redzu, ka arī jūsu valstī cipari ir līdzīgi, viņi ir visi noguruši. Un mēs uzskatām, un arī publikācijās esam to norādījuši, ka te ir tāda post-covid tāda problēma, ka mums ir atkal jāpadara veselības aprūpe ne tikai par covid apkarotāju, bet mums jāskatās uz cilvēkiem mūsu sistēmā. Un šis nav nekas jauns. Es jums vispār neiemācīšu neko jaunu, jo jau no 2012. Gada New Englandas medicīnas žurnālā doktors Bārijs un Edgmans Levitāns lika mums pārveidot jautājumu no kas par lietu uz kas tev svarīgi. Jau 20 gadus atpakaļ šis jautājums tika pirmoreiz uzdots. Samuels Morins Parīzē 2012. Gadā, kas bija veselības aprūpes iestāžu uzlabošanas prezidente, viņa uzdeva arī jautājumu, uzdod jautājumu, kas svarīgi tev, un tad uzklausi to un padomā, ko tu vari ar to darīt. Un jau ir milzuma pierādījumi, ka tas darbojās ar pacientu, tas palīdz uzlabot rezultātus, palīdz saprast un uzlabot pacienta pieredzi, tas palīdz uzlabot pacientu aprūpes personāla attiecības, bet tas pats jāuzdod arī šis jautājums arī pašiem veselības aprūpes darbiniekiem. Un Skotijā tika uzdots jautājums, ko jūs jau šorīt dzirdējāt. Tad, kas ir svarīgi pacientiem? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es visu labi zinu. Mēs esam šeit, lai kalpotu pacientam, bet tāpat mums ir jāzina par diviem pāriem pīlāriem. Proti, kas ir svarīgi organizācijai, kāpēc mēs vispār esam kādā organizācijā. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgi, ir kas ir svarīgs tieši darbiniekiem, kas viņiem ir svarīgs. Un ja tu tiešām uzdod šo jautājumu, tu vari izmantot kaut kādas sarunu rīkus, uzdod jautājumu, kas tad ir svarīgi, bet tu vari paprasīt, kas tev ir svarīgs šodien, kā es tev varu atbalstīt, vai tev kaut kas šodien satrauc, bet pēc tam piezīmējiet, ja dzirdiet, uzklausiet, kas tas bija, un pēc tam paskatieties, ko jūs kā atgriezenisko reakciju izdarījāt. Nebaidieties uzdot jautājumu, jo visbiežāk atbilde būs ļoti vienkārša, bet ļoti nozīmīga. Ļoti vienkārši ir atbildēt uz šo jautājumu, kas tev ir svarīgi. Lielākā daļa no atbildēm ietver sevi kaut kādu rīcību, bet padarāmu rīcību, sasniedzamu. Protams, ka būs arī atbildes, kas būs gana komplicēti, gana sarežģīti, kuru risināšanai būtu nepieciešams ilgāks laiks, vai arī atbilde būs kaut kāda ļoti, ļoti šaura, kas nepalīdzēs vairākiem cilvēkiem, bet kas palīdzēs varbūt tikai vienam ļoti specifiski, bet lielākā daļa atbilžu būs vienkāršas un ātri izdarāmas. Kāpēc mēs baidamies uzdot šo jautājumu? Tāpēc, ka mēs neesam
gatavi fokusēties uz cilvēkiem, bet uz lietām, kas saistītas ar pacientu. Tur ir tāda kā neredzama barjera. Mēs baidojamies uzdot šo jautājumu, bet tev jāuzdod tas jautājums, jo tu jau nevari uzminēt, kas tad otram ir svarīgi, tīpaši šobrīd. Un vienmēr ir tāda nav tāda saskaņa starp to, jo man šķiet, ka es ļoti labi zinu, ko vajag maniem pacientiem, un es arī labi zinu, ko vajag maniem darbiniekiem, bet vai tas tā ir? Kad tu uzdod šo jautājumu, 60 līdz 70% darbinieku maina savu rīcību jautājumu uzdošanas rezultātā. 70 līdz 80% iemācās no šiem jautājumiem kaut ko jaunu, un 80 līdz 90% atbildēja, ka viņiem ir radusies ciešāka saikne ar kolēģiem. Es runāju angliski. Jums ir pirmām kārtām jātulko šis jautājums vai jāpielāgo attiecīgajai situācijai. Mēs varam pārlikt no angļu uz franču valodu, kas tad ir svarīgs. Šo jautājumu var uzdot savādāk. Un atrodiet arī draugus. Mūsu draugi, piemēram, dzīvo Šveicē, jo viņi arī runā franču valodā. Mēs arī mēģinam uzdot vislabāk šo te jautājumu. Igaunijā arī ir šī kampaņa, kas tev ir svarīgi, vai what matters to you. Paskatieties, kā viņi ir iztulkojuši šo jautājumu vai šos jautājumus. Un īstenībā tas nav nekas jauns, jo ir viena teorija, proti līdzjūtība, cilvēcība. Šīs te teorijas ir aiz šīs kustības. Un viena no kustībām ir, kas tev ir svarīgi, vai what matters to you. Otra kampaņa, jeb kustība ir laipnība veselības aprūpē. Un trešais ir līdzjūtība vadības līmenī. Bet visam tam apakšā ir tāda kā viena teorija būt cilvēcīgam. To izdarot, tas ir zinātniski pierādīts, ka tur ir vesela virkne plusu, proti darbinieki, ja viņus novērtē viņu kolēģi, uzticās viņu līderi, tad viņi ilgāk paliek attiecīgajā darbā. Tas nozīmē arī organizācijā būs tāda jēgpilnas attiecības, lielāka lojalitāte. Šādās organizācijās ir zemāka izdegšana, darbiniekiem ir mazāks izdegšanas procents, darbinieki nepiesakās, esam slimi tik bieži, tāpat arī ir lielāka apmierinātība ar kopējo darbu. Tātad, kas tev ir svarīgi? Tas ir centrālais jautājums. Mēs tā kā spiedienu mērīt, tā ir tā pirmā rīcība ne tikai pret pacientu, bet arī pret darbiniekiem. Un galvenais tas cilvēcību ienes veselības aprūpē. Tas ir pirmais solis attiecībā uz laipnību un līdzjūtību, un tas ir iespējams. Tas ir iespējams, jo ja jūs to visu ieliekat tādā ietvarā, kas balstīts uz pierādījumiem, tu vari nodrošināt, jeb radīt ietvaru kvalitātei. Un mēs esam veidojuši šādu grafiku. Pirmais, tas nodrošina individuālo vadības un kopējo atbildības ieviešanu vai esamību, bet organizācijai ir jābūt arī pozitīvai un jābūt arī tādai sistēmai, kurā ir iespējams turpināt mācīties, uzlaboties. Mēs vēlamies, lai visi darbinieki ikdienā uzlabotu savu darbu, lai pilnīgi visi šajā maģiskajā aplī iesaistītos. Bet bez jēgas un bez mērķa veselības aprūpē tas nav iespējams. Cilvēki neko nedarīs, ja viņi neredzēs tur mērķi.
Ja jūs gribat pievienoties What Matters to You, jeb kas tev ir svarīgi pasaulē, jūs varat mums pievienoties. Mums ir vairāk kā 50 valstu, kas izmanto šo saukli visā pasaulē. Un ja jūs gribat pievienoties mūsu kustībai, jūs varat pievienoties tīmekļa vietnei katru trešo trešdienu 10. Ir arī pievienošanās tīmekļa vietnē, pievienojieties 6. jūnijā, lai svinētu mūsu, kas tev svarīgs, dzimšanas dienu, un praktizējiet šo ne tikai savā darbā, bet arī dzīvē. Izmantojiet to ikdienā un sāciet ar to, kas ir svarīgs tev, kā darbiniekam, kā veselības aprūpes darbiniekam, kā cilvēkam, un tad pievienojieties kustībai, kas tev svarīgs. Liels paldies, Matthew, par šo ļoti dedzīgo prezentāciju. Un patiešām šī ir iespēja pievienoties šai kustībai un mainīt mūsu ikdienas dzīvi. Sadaļu un diskusiju atveram. Time for questions, and I will start with one question sent in electronically. I will ask later on to ask questions from the audience. The first question in English. A trend has been identified across Europe that Jaunākie dakteri sāk izvēlēties specializāciju jomās, kur iespējams elastīgs darba laiks un nodrošināt šo darba un privātās dzīves līdzsvaru. Līdz ar to netiek izvēlētas tās visgrūtākās ārstu profesijas nozares, kā mēs varam atkal to atgriezt uz pareizā. Tiešām grūts jautājums jau pašā sākumā. Tas ir viss saistīts ar cilvēkiem. Jaunā paudze mainās. Jaunā paudze vairs nav tik gatava tikai visu laiku strādāt, kā vecā paudze. Es arī esmu bišķi vecā paudze, bet man ir privātā dzīve. Kādreiz bija tā, ka tu izvēlējies, ka būt ārsts, tas nozīmē, ka tu dzīvoji slimnīcā. Un jaunie cilvēki vēlas šo līdzsvaru starp privāto un darba dzīvi. Un ja tu uzdod šo jautājumu, what matters to you, tu vari izlīdzsvarot, kas tev ir svarīgs. Vai vecākiem cilvēkiem, vecākiem ārstiem, kuriem pats svarīgākais ir slimnīca un pacienti, vai jaunākiem cilvēkiem, jaunākiem ārstiem, kuriem tikpat svarīgi ir būt arī mājās, ne tikai slimnīcā. Uzdodiet šo jautājumu, un tad jūs kā līderi varat nākt priekšā ar priekšlikumu kaut kādu. Bet jums ir jāuzdod šis jautājums. Ja ne, tad jūs izdarīsiet pieņēmumu vai vadīsieties no tā, kā jūs jūtaties paši. Bet visos līmeņos, sākot ar ministrijas līmeni līdz beidzot, nodaļu līmenim ir jāuzdod šis jautājums, un tad var rīkoties. Liels paldies par jautājumu. Man liekas, mums ir jāpieņem visās jomās jau kādu laiku. To accept that in all areas, people already know for quite some time that it is okay not to work all the time, that it is nothing to be congratulated of if you are burned out. And healthcare has also has to acknowledge that young professionals do want to become professionals, but have personal lives. And we don't have to change it back for the old, but we have to adapt. We have to know how to adapt. I also wanted to share my experience. My son studies medicine, and first he went for the hard way. He sees his professors. He sees professors, and he sees that they are working all the time, and they sometimes seem to be almost burned out.
So we also have to think about our role models, about our professionals, professors who have to be role models. But if the person chooses the very demanding profession, the one that requires to be at hospital most of the time, for them to feel rewarded, I have to say that from online, people wrote here feedback. One colleague sent and told me a quote from one of the employees that she likes to work in the respective ward, and we are very, very happy to receive such notes, knowing that not only patients but also employees feel rewarded and heard. We had a question from the audience. My name is Aivars Vēdra. I'm a professor. One small comment on when speaking with middle management who encounter ward professionals, doctors, what they say or what they talk about is about low remuneration, low wages, and I actually don't know whether with everything else, with all those accessories that can be organized, whether it equals or balances out unsatisfactory remuneration necessary for a normal living. That is my comment on survey. Maybe we have to continue surveying and try to understand whether this is okay or not. But my issue and my question is about a lack of system supporting people in difficult professions. I have treated burns for 12 years. I do understand what it means to encounter such patients on a daily basis. The question is, many professions, for example, nurses, psychologists, in their profession standards, they have mandatory supervisions. It's not only when I'm burned out and then I choose to go or not. This is a mandatory activity. The question is, maybe Latvia could be the forerunner and introduce this mandatory supervision for doctors, for physiotherapists, for all the doctors as well as nurses, because I believe that something is actually not balanced out. The biggest difficulty is not for psychologists who listen to those sad stories, but the bigger load is to those doctors who are trying to save people and sometimes failing. Maybe this could be introduced into our professional standards. It is difficult to say what could be possible to introduce in the standards, but those supervisions would indeed be necessary for all the doctors. Those receiving those supervisions say that they have been very valued, not only individual but group ones, where they can support each other. This is indeed what the doctors would have wanted. First comment about salary. This is not an issue of either or. We are never saying that. We are never saying that with a thank you, additional thank you, you can remunerate all your medical staff. But let us not hide behind insufficient funding. People are still going to work, but if you don't have enough, or you do not feel evaluated in monetary means, but if at the same time you are not evaluated also psychologically, then it is a double lack of funding.
I would agree indeed to the previous speaker. I could vote for supervisions for most of the professions. In Children's Hospital during the project time, we also experienced how teams evaluated, appreciated that we had groups undergoing supervisions. They actually acknowledged that it is very, very helpful, not dealing with medical issues with certain patients, but discussing how they feel, how they can cooperate. This would be indeed very much needed. A question to Austra. Electronically, my mother works in hospital. Do not harm her, says a child on a poster. So what are the repercussions on your employees? It is difficult to comment what are the repercussions of those posters. They have been there for 2 weeks only, but I believe that they impact also mutual relations, because you see, we are mothers, fathers, we are friends, we are children, and we all deserve best treatment. So by just glancing at a poster, we should always remember, or you automatically can remember this fact of being respectful. Maybe a question from the audience. Thank you very much for your presentations. Indeed, inspiring stories, and I cooperate with Austra and Vita. I had a question to Christine. I have encountered, when working with healthcare specialists, I have encountered actually a phenomenon of generational habit. This is something that we have to deal with it, and this is not a secret. This is what I hear. We have this hierarchy. We speak in this way. There are unwritten rules that everyone knows, but no one speaks about it. So this generational communication style, because this is one of the real problems that I, as a psychologist, encounter. Very difficult question that I will not be able to answer now shortly in 1 minute, but I believe we have to think about it and look for solutions. Communication of people is actually something of habit, but overall atmosphere is slowly changing. How we bring up our children, it actually changes. For example, spanking your children, that was a norm a century ago, but now it is not acceptable. It shouldn't be a revolution, a day to change it, but by doing small things, we change the atmosphere, and even older people with different habits in communication could do it step by step. You know, the Young Doctors Association, together with us, have been like street fighters for financial investments. But it has given some results, although for how long can we go on streets? Young professionals and we colleagues understand that at the moment we should start understanding and support. That's why our new campaign, together with other associations in healthcare, new campaign is to understand and to support. Let us conclude the second session, and let us say thank you to the speakers of our second session. Let us applaud them. Another coffee break follows, and let us resume at 1:05. 1:05 in 20 minutes. Thank you.
Bērnu slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kas sistemātiski apkopo un ievāc datus par mūsu pacientu un ģimeņu pieredzi slimnīcā. Tomēr būtiski ir ne tikai šos datus ievākt, bet arī tos analizēt un kaut ko pēcāk ar tiem iesākt. Mūsu pacientu balsis mēs uzklausām jau kopš 2019. gada, bet kopš 2021. gada pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredze ir viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka visus uzlabojumus, ko mēs veicam, tie ir balstīti mūsu pacientu un ģimeņu balsīs, mūsu stratēģiskajos mērķos un slimnīcas vērtībās. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki, vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm. Esiet sveicināti Rīgas Dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā, un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā, arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus, ieguldam infrastruktūras attīstībā, padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties Dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatorisko nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko
brīdi, bērniņu piedzimšanu, twinīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums. Paules Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā pacientu pieredze aktīvi tiek pētīta un analizēta aptuveni gadu. Tādēļ vēlamies jums pastāstīt par 3 nelieliem, taču būtiskiem uzlabojumiem pēdējā pusgada laikā. Dodoties uz dienas stacionāru, reģistrācija jāveic plānveidu uzņemšanā, 1. stāvā. Un nonākot šeit, 3. stāvā, bijām novērojuši lielu pacientu apjukumu un neizpratni. Kur tad jādodās tālāk? Jo šis ir krustojums, kurā satiekās 60. daudzprofilu dienas stacionārs un endoskopijas nodaļa. Tādēļ kā risinājumu izveidojam šo gaišu zilo metro līniju no lifta līdz garderobē, kā arī pacientiem reģistrējoties tiek dota norāžu kartiņa, pēc kuras vadīties, lai mazinātu apjukumu. Pilnvērtīgs un gards ēdiens ir ļoti svarīga ārstēšanās sastāvdaļa, jo tas pātrina atvesaļošanos, uzlabo garstāvokli, kā arī veicina labākus klīniskos rezultātus un saīsina pacientu uzturēšanās laiku slimnīcā. Tādēļ pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem uzreiz sapratām, ka šajā jautājumā nepieciešama uzlabojuma. Sadarbībā ar struktūru vienībām izveidojam darba grupu, ar kuru kopā uzsākām slimnīcas iekšējo ēdināšanas pakalpojumu aptauju, lai ik viens pacients reālajā laikā var nodot savu atsauksmi par ēdienu, bet mēs izanalizēt un nekavējoties rast uzlabojumus.
Pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem vienas struktūra vienības ietvaros konstatējām zemākus rādītājus pacientu informētības kategorijā. Tieši tādēļ, izzinot pacientu vajadzības un apkopojot svarīgāko informāciju, tika izveidots pacientu ceļvedis mutes, sejas, žokļu ķirurģijas centra pacientiem. Mēs ticam, ka jo informētāki ir mūsu pacienti, jo lielāka ir pacientu līdziesaisti, kas savukārt ved pie labākiem ārstēšanas rezultātiem, un tas viss kopā veido pozitīvu pacientu pieredzi. Bērnu slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kas sistemātiski apkopo un ievāc datus par mūsu pacientu un ģimeņu pieredzi slimnīcā. Tomēr būtiski ir ne tikai šos datus ievākt, bet arī tos analizēt un kaut ko pēcāk ar tiem iesākt. Mūsu pacientu balsis mēs uzklausām jau kopš 2019. gada, bet kopš 2021. gada pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredzi ir viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka visus uzlabojumus, ko mēs veicam, tie ir balstīti mūsu pacientu un ģimeņu balsīs, mūsu stratēģiskajos mērķos un slimnīcas vērtībās. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki, vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm. Esiet sveicināti Rīgas dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā, un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā, arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus ieguldam infrastruktūras attīstībā,
padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties Dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatorisko nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko brīdi, bērniņa piedzimšanu, tvīnīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā pacientu pieredze aktīvi tiek pētīta un analizēta aptuveni gadu.
Tādēļ vēlamies jums pastāstīt par 3 nelieliem, taču būtiskiem uzlabojumiem pēdējā pusgada laikā. Dodoties uz dienas stacionāru, reģistrācija jāveic plānveidu uzņemšanā, 1. stāvā, un nonākot šeit, 3. stāvā, bijām novērojuši lielu pacientu apjukumu un neizpratni, kur tad jādodās tālāk, jo šis ir krustojums, kurā satiekās 60. daudzprofilu dienas stacionārs un endoskopijas nodaļa. Tādēļ kā risinājumu izveidojam šo gaišu zilo metro līniju no lifta līdz garderobē, kā arī pacientiem reģistrējoties tiek dota norāžu kartiņa, pēc kuras vadīties, lai mazinātu apjukumu. Pilnvērtīgs un gards ēdiens ir ļoti svarīga ārstēšanās sastāvdaļa, jo tas pātrina atvesaļošanos, uzlabo garstāvokli, kā arī veicina labākus klīniskos rezultātus un saīsina pacientu uzturēšanās laiku slimnīcā. Tādēļ pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem uzreiz sapratām, ka šajā jautājumā nepieciešama uzlabojuma. Sadarbībā ar struktūru vienībām izveidojam darba grupu, ar kuru kopā uzsākām slimnīcas iekšējo ēdināšanas pakalpojumu aptauju, lai ik viens pacients reālajā laikā var nodot savu atsauksmi par ēdienu, bet mēs izanalizēt un nekavējoties rast uzlabojumus. Pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem vienas struktūru vienības ietvaros konstatējām zemākus rādītājus pacientu informētības kategorijā. Tieši tādēļ, izzinot pacientu vajadzības un apkopojot svarīgāko informāciju, tika izveidots pacientu ceļvedis, mutes, sejas, žokļu ķirurģijas centra pacientiem. Mēs ticam, ka jo informētāki ir mūsu pacienti, jo lielāka ir pacientu līdziesaisti, kas savukārt ved pie labākiem ārstēšanas rezultātiem, un tas viss kopā veido pozitīvu pacientu pieredzi. Bērnu slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kas sistemātiski apkopo un ievāc datus par mūsu pacientu un ģimeņu pieredzi slimnīcā. Tomēr būtiski ir ne tikai šos datus ievākt, bet arī tos analizēt un kaut ko pēcāk ar tiem iesākt. Mūsu pacientu balsis mēs uzklausām jau kopš 2019. gada, bet kopš 2021. gada pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredzi ir viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka visus uzlabojumus, ko mēs veicam, tie ir balstīti mūsu pacientu un ģimeņu balsīs, mūsu stratēģiskajos mērķos un slimnīcas vērtībās. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki, vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm.
Esiet sveicināti Rīgas dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā, un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus, ieguldam infrastruktūras attīstībā, padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatorisko nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko brīdi, bērniņa piedzimšanu, tvīnīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums. Jā, cienījamie konferences dalībnieki, vēl ieņemam vietas, lai sāktu jau trešo sesiju, bet vēl pirms aicināsim lektorus, gribēju norādīt, ka klātienes dalībniekiem uz krēsliem atstāt ir šīs konferences novērtējuma aptaujas anketa, jo arī konferences. You can find feedback questionnaire on your seats. We as organizers would appreciate your opinion on the organization of the conference and on the content of the presentations. Please complete the questionnaire and leave it in a dedicated box when you go home after the conference. Also, to those of you who have joined the conference remotely, you will be shown questions for feedback and you can complete them during the conference. Jā, un atsāksim tad Ladies and gentlemen, let us resume our today's conference with the third session dedicated to patient safety culture.
We would like to invite the speakers to come to the stage. Evija Anžāne, Rosie Bennyworth, Irisa Zīle Velika. Patient safety seems something that is taken for granted, but it's not so simple in daily practical terms. What do we understand by patient safety? It is prevention of anticipated and preventable harm to patients as part of healthcare services, avoid medical errors. Patient safety helps mitigate risks in healthcare. We talk a lot about the decriminalization of medical errors. OECD and World Health Organization recommends all countries to draft their national healthcare policy that is binding to all healthcare institutions. Dr. Evija Anžāne has paid her colleagues' attention to patient safety for over 15 years. It was in 2009 when I first heard presentation by Evija Anžāne. A patient ombud was organizing a conference on patient safety in Latvia. Evija Anžāne will give an insight in the changes of patient safety culture on global scale, and also we'll talk about patient safety culture in the framework of the Global Action Plan for Patient Safety 2030. Evija Anžāne is Patient Safety System Advisor for the Children's Clinical University Hospital. Evija, the floor is yours. Dear colleagues, today we already heard such terms as culture, leadership, management, employee experience with medical errors, and how it all looks like from the point of view of patient safety. This is the topic of my presentation. Patient safety is still an urgent public health issue that is applicable to all healthcare systems in the world. It is not just a problem that is topical for developing countries. This is a message that was clearly communicated on a global health safety summit. This is a summit that brings together leaders in healthcare, ministers and experts. Although many measures have been taken to improve patient safety, still patient safety incidents are among top 10 death causes on global scale. And there are reasons for that. Because nowadays we can treat more patients than we could several years ago. But as a result, healthcare system is facing new challenges, emerging challenges that are related to the intensity, complexity, work planning and work organization, staff cooperation, communication, teamwork, medical environment, medical equipment, design of work implementation. All these factors contribute to increasing challenges. We need to identify and tackle the challenges and try to prevent them in the future. There are avoidable incidents, and these incidents can be prevented by applying evidence-based safety practice. Our task is to implement and use it. In the Ministerial Summit on Patient Safety, there was also a clear message communicated that a global patient safety action plan should be introduced. The 64th Patient Safety Assembly adopted the Global Patient Safety Action Plan a few years ago, and this action plan includes tasks for policy makers, for
patients, for families, for healthcare institutions and healthcare staff, among others. The vision of the plan is to drive forward policies, strategies and actions based on science, patient experience, system design and partnerships to eliminate all sources of avoidable risk and harm to patients and health workers. As I mentioned, this plan includes several levels and cooperation among them. The vision of the plan is a world in which no one is harmed in healthcare and every patient receives safe and respectful care every time, everywhere. The goal, or the overarching goal, is to achieve the maximum possible reduction in avoidable harm due to unsafe health care globally. This plan includes 7 strategic objectives. First of all, policies to eliminate avoidable harm, high reliability systems, safety of clinical processes, increasing patient and family engagement in designing of safe healthcare, health worker education, skills and safety, a focus on vocational and professional education with even more focus on so-called non-technical or soft skills. That includes communication, teamwork, decision-making, risk identification in individual cases, a risk mitigation culture, as well as learning culture. The next objective is information, research and risk management, as well as synergy, partnership and solidarity. This global action plan has also reformulated the definition of patient safety with increasing focus on a framework of organized activities. It emphasizes the meaning of cultures, processes, procedures, behaviors, technologies and environments in healthcare that consistently and sustainably lower risks, reduce the occurrence of avoidable harm, make errors less likely and reduce the impact of errors when they do occur. The Global Action Plan calls for using science-based knowledge. One of them is science and human factors. These are knowledge on how people hear, see, perceive, think, physically function, and apply the knowledge into tools, products and systems that facilitate task implementation and protect human safety and health. This knowledge can be used for designing safety barriers to prevent harm from occurring directly. Organizations can do a lot to improve planning processes, improve teamwork, create an environment that is favorable for safe provision of services, develop internal training system, engagement of new workers, and to develop tasks and responsibilities so that they are feasible as part of the whole job process. In the whole process, organization and culture play an important part. What is understood by the patient safety culture? We have heard this term being said several times during the conference. Patient safety culture is characterized as a set of characteristics and attitudes within the organization, its management and staff
that ensure that safety is a priority. The Global Action Plan for Patient Safety characterizes culture as something that is risk-informed and based on human factor science. Culture involves systemic thinking and systemic approach to risk management, data application. It has no hierarchy. It is patient-oriented, non-punitive, open and honest. This is a culture that brings down boundaries between professionals of different levels. This is definitely a patient-centered culture that is not blaming, that is open and honest. There is a call in the Global Action Plan to introduce safety culture in healthcare plans and services. A psychologically safe work environment is a place where employees can voice their opinion on patient safety without being afraid of negative consequences. It is a culture that is transforming the attitudes of healthcare managers and staff. It is transforming their mindset, perspective, values, skills, and practice. Challenges and issues can be used as a point of learning. It is learning from your mistakes, managerial commitment, transparency, openness, respect, communication, good practices, non-blaming policy, and accountability. The Global Patient Safety Action Plan is a practical tool that can be used by healthcare institutions, ministries, and other state agencies. The action plan defines clear objectives for each level. The action plan can also be used by individual healthcare institutions when planning and implementing patient safety services on organizational level. Basically, patient safety is a transversal value that weaves through all the 7 objectives, and I will focus just on some of them. Mobilization and allocation of resources is undoubtedly important. What is also important is our protective legislative incentives, transparency, openness, non-blaming culture. It is critical for high reliability and resilient systems. We already heard in one of the previous presentations a feedback that people are afraid of reporting problems if they know that they will be punished for their opinion. Patient safety applies not only to hospitals and inpatient care facilities. Patient safety is critical also for primary care and outpatient settings. It is a challenge for healthcare sector in general, as well as for each of the organizations individually. In a children's hospital, it also applies to the transition from child health care to adult health care. Another important task is learning from patient safety experience to improve the safety in the future. It's a big challenge, as we believe, not only to talk openly about the errors and mistakes, but also to tell, for us as professionals, but also for patients to share their negative experiences. Only open communication will lead to improvements in healthcare and patient safety. Education, training in non-technical and soft skills, a safe work environment,
digital technologies for patient safety. One of the main tools for patient safety and for education in the field of patient safety is different digital monitoring technologies. We have implemented it in several institutions, but there are still institutions in healthcare sectors that can implement digital monitoring tools for supervising and managing patient safety. Digital technologies definitely can contribute to patient safety. We need to talk about ways of measuring patient experience. Outcomes from such measures and surveys can be used as an input for improving patient safety. And we need to think of ways how to involve patient rights organizations in improving the safety and patient experience. Children's Clinical University Hospital has been working on improving patient safety and patient experience for over 20 years. Patient safety has been integrated in all the levels of healthcare, starting from the lower level to the management. And it applies to each of the employees and each of the patients equally. We have introduced measures for quality improvement, patient safety culture and leadership. Also from the superior management, we receive support. There's training provided to all the levels, starting from the senior management, middle management, and every single employee. There is a clear and systemic planning process, including strategy, goals, tasks, objectives, plans, and reports. A set of internal procedures and recommendations based on international standards. We have introduced we have also introduced various risk management measures, including patient safety incident registration, as well as training platform HiPro. Children's Clinical University Hospital has been certified by International Standardization Organization certificates as also standardization organization and auditing organization Veritas and others. The risk management system introduced in the hospital helps us learn not only from general risk assessment but also from individual cases. HiPro risk incident database helps us identify sectors or aspects with higher risk and focus on them. We also use PREMS as a survey for patient experience, measuring there's patient portal, web page, healthy world, management assessment, staff experience, measurements, a system for performance indicators, audit and self-assessment program, process improvement measures, improvement management, recommendation system, internal training system, as well as we consistently perform new studies, incentives, projects, and learn from international experience. Patient safety requires new managers, new leadership that are passionate about what they do, that are skillful enough and are ready and willing to create conditions and such culture of organization and teams that
that would ensure that the whole system and all procedures comply with the highest standards. It requires new paradigm, new competencies, and new mindset. We should definitely give up the blaming culture. If healthcare organization is dominated by blaming culture and punishing those who blow a whistle, then it definitely can only lead to bad results, and no improvements are possible. As it was mentioned before, nobody is born as a leader, and also clinical leaders or leaders of hospital and management of the hospital needs to be trained on constant basis. The planning process introduced in the clinical children's hospital includes also competency improvement and continuous training for managers. A planning process and annual managerial discussions with the board of the hospital includes such topics as strategic objectives, continuous and daily tasks, key performance indicators, improvements, results, scores and indicators, quality of care, risks, patient safety, incidents, cooperation, and vision of the future. Only by identifying risks on daily basis, an organization can improve its safety. It is a daily work, and we should focus on this work and always emphasize the role of each manager and each administrator in contributing to the identification of risks. Every manager has a task to create such an environment, culture, and staff engagement that allows identifying risks, contribute to collecting risk information, delegate tasks to staff regarding analysis, research, ideas, suggestions, and studies. Organize a time frame for discussing risk incidents and internal training, as well as promote growth, development, and systemic improvements. On the other hand, employees have the responsibility to identify safety incidents, clinical cases with help of analysis, and look for ways how to improve the situation, to register incidents in the system, and to get involved in the studying and the learning the causes of such incidents. Excellence cannot be warranted by orders or by simple discussions. Quality is something intangible, something that cannot be shown or proven, but even if we cannot measure the quality, we can still try to look for ways how to improve it. There are different ways how to collect the data, both quantitative and qualitative, to identify and assess the quality and look for ways how to improve it. The Children's Clinical University Hospital has also developed a system of different outcome scores and indicators related to patient experience, risk management, patient safety, KPIs, and everything else. So it has helped us find measurable items that could lead to evaluating our quality. In the Children's University Hospital, we are treating, caring, teaching, educating, and inspiring people to make the lives of children healthier and as complete as possible.
Our vision is to improve the lives of and life quality of children, and we use different informational tools and educational tools for that. And definitely, human being is an asset to the healthcare industry. Thank you, Evie, not only for the presentation, but for all the work you do to improve the patient safety in Latvia. And the next speaker is Ms. Rosie Bennyworth. She will give us an insight in the evaluation and working with patient safety and quality of care in the United Kingdom. Rosie Bennyworth will talk about improving patient safety in England through investigation and research. Liels paldies par uzaicinājumu uzstāties šajā konferencē. Es, diemžēl, nerunāju latviešu valodā. Atvainojiet, ka man nākas runāt angļu valodā. Mani sauc Rozija, es pēc izglītības esmu ārste un esmu strādājusi pacientu veselības drošības jomā jau daudzus gadus. Es vēlos pastāstīt par to, ko mēs darām Anglijā un apvienotajā karalistē, lai uzlabotu pacientu un veselības aprūpes drošību. Kā teica iepriekšējā runātāja, vairums cilvēku, kas nonāk kā darbinieki veselības aprūpes jomā, to dara tāpēc, ka viņi vēlas palīdzēt cilvēkiem, bet kādreiz kaut kas saiet greizi un kaut kas neizdodas sistēmas dēļ vai kādu citu aspektu dēļ. Tas nav tāpēc, ka viņi būtu slikti cilvēki. Varbūt esat dzirdējuši ziņās arī par kādu ļaunprātīgu ārstu Tulsiju Netliju, kura ir ļaunprātīgi izmantojusi savu darba vietu un nodarījusi pacientiem kaitējumu, bet tas ir tāds atsevišķs izņēmums, jo veselības aprūpē strādājošie ikdiena nāk uz darbu, lai paveiktu labu darbu un lai palīdzētu pacientiem. Bet tomēr kļūdīties ir cilvēcīgi, ir šāds teiciens. Un runājot par pacientu drošību, šī nav problēma, kas skar tikai Angliju, bet tā ir globāla problēma. Ik gadu Anglijā ir ap 6000 pacientu, kuri veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas ietvaros ir guvuši smagu kaitējumu, kas maina viņu dzīvi. Un es arī konstatēju, gatavojot šo prezentāciju, ka mēs daudz vairāk naudas iztērējam tiesvedībai par sliktas kvalitātes mātes un bērna aprūpes pakalpojumiem, nekā mēs reāli veltām šai jomai, lai uzlabotu profilaksi. Anglijas vai Lielbritānijas populācija ir ap 66 miljoniem, līdz ar to ir ļoti daudz cilvēku. Un 181,5 tūkstotis gultas dienu tiek tērēts Anglijā, tāpēc, ka pacienti ir saņēmuši kļūdainas zāles, un kopumā šo kļūdu skaits ir vismaz 237 miljoni. Tas viss ir saistīts ar darba spēka trūkumu, ar finansējuma trūkumu, un ja kaut kas noiet greizi, tad tas izraisa milzīgas sekas. Arī šīm sekām cieši ne tikai pacienti, bet arī ārsti. Ārsti izjūt milzīgu vainas apziņu. Viņi nereti iekrīt depresijā un citi pamet veselības aprūpes sektoru kopumā. Tāpēc mums ir svarīgi nodrošināt veselības aprūpes speciālistiem atbilstošo atbalstu, lai viņi varētu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvi un saņemt arī atbalstu, lai viņi paši neizdegtu. Mūsu pacientu drošības novērtēšanas sistēma ir balstīta uz to pašu principu, ko izmanto aviācijas nozarē. Šī ir sistēma, kas aviācijas nozarē jau daudz desmitgadus izmantota, lai konstatētu un novērstu gaisa satiksmes negadījumus.
Ja, piemēram, notiek kāds gaisa satiksmes negadījums apvienotajā karalistē, tas nozīmē, ka jau pēc dažām minūtēm tiks apturēta visa gaisa satiksme tuvākajā apkaimē, un arī tas ietekmēs visu globālo aviācijas nozari. Būtībā visa aviācijas nozara spēja operatīvi reaģēt uz kādiem negadījumiem dažu minūšu laikā, un tas, manuprāt, ir ļoti iespaidīgi. Varbūt, ka mēs nespējam reaģēt tik plašā mērogā, tik ātri, bet arī mēs savā sistēmā, iedvesmojoties no aviācijas nozares, esam iemācījušies izvērtēt cilvēka faktoru un mācīties no tā mainīt mūsu politiku, vadlīnijas, norādījumus, instrukcijas, un no kļūdām mācoties arī saprast, kā izvairīties no tām nākotnē. Mēs necenšamies meklēt vainīgos un veicināt nosodošu kultūru. Ja cilvēki nespēs runāt atklāti un godīgi pastāstīt, kas ir noticis, mēs nekad nevarēsim noskaidrot problēmu cēloņus. Tāpēc mēs koncentrējamies uz to, kā mainīt politikas dokumentus. Mūsu rekomendācijas tāpēc ir saistošas valsts līmenī. Mēs konstatējam, ka tieši tās sistēmas, ko var ietekmēt ar valsts līmeņa politiku, arī ir visbūtiskākās un var radīt vislielākās izmaiņas. Mēs koncentrējamies arī uz izmeklēšanas un izpētes veikšanu arī lokālajā līmenī. Proti pētījumi tiek veikti ne tikai valsts līmenī, bet arī atsevišķās iestādēs, lai saprastu, kas ir konkrēto problēmu cēlonis, vai tas ir nepietiekams darbaspēka kvalifikācijas līmenis, darbaspēkam ir nepieciešams papildu apmācības un tam līdzīgi. Es un mana komanda pārstāvam dažādas drošības nozares. Mēs mācāmies drošības principus no aviācijas, kodola drošības, militārās nozares. Svarīgi ir arī tas, ka izmeklēšanas procesā mēs iesaistam arī pacientus un pacientu ģimenes locekļus. Ja pacients ir veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros cietis kaitējumu, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi arī pacientam dot iespēju paust viņa viedokli. Sava stāsta izstāstīšana pacientam palīdzēs ne tikai emocionālās dziedēšanas procesā, bet arī mums sniegs būtisku informāciju. Ik gadu mēs veicam līdz 30 izmeklēšanas procesiem, kuros mēs aplūkojam galvenos drošības kritērijus. Proti gan uz fiziskajiem apstākļiem, gan arī uz emocionālo vidi un psiholoģiskajiem apstākļiem veselības aprūpes iestādēs un atsevišķās nodaļās. Mums ir arī mātes un bērna veselības programma, un tajā mēs ik gadu veicam ap 1000 izmeklēšanas procesiem. Un šajā programmā ir cita specifika, un tajā arī izmeklēšana tiek veikta pēc mazliet citām vadlīnijām nekā vispārējā veselības aprūpes jomā. Mēs strādājam valsts griežumā, lai konstatētu, kur ir vislielākie pacientu drošības riski. Ar mums sadarbojas ārējie konsultanti, klīniskie speciālisti, veselības jomas speciālisti. Visu iegūto informāciju un ekspertu atzinumu mēs izmantojam, veicot izmeklēšanu dažādās un vairākās slimnīcās, veselības aprūpes iestādēs un citur, kur cilvēki var saņemt medicīniskos pakalpojumus. Mūsu sniegtās rekomendācijas ir adresētas valsts valdībai, karaliskajām koledžām, Nacionālajiem veselības dienestam, drošības jomas regulatoriem medicīnas sektorā. Un viņiem, balstoties uz mūsu rekomendācijām, ir jāveic turpmākie pasākumi, bet tās jāiestrādā tiesību aktos. Mēs konstatējam, ka pacientu drošība
nereti ir tā joma, par kuru atbildību mēģina sadalīt neatliekamās palīdzības dienesti un slimnīcas vai kādas citas organizācijas vai iesaistītās puses veselības aprūpes jomā, un tāpēc mēs cenšamies saprast, kā veicināt šo sadarbību, lai atbildības ķēdīte nepārtrūktu. Visi mūsu inženieri izvērtē dažādas jomas un aspektus. Mēs zinām, ka pateicoties mūsu darbam ir uzlabojusies pacientu drošība gan slimnīcās atsevišķās nodaļās, gan arī ir uzlabojusies zāļu lietošanas drošība dažādās jomās. Svētdien mēs dibināsim jaunu neatkarīgu organizāciju, proti mūsu nosaukums būs Veselības pakalpojumu drošības izmeklēšanas organizācija, un mūsu organizācija līdz ar to kļūs par pilnībā neatkarīgu no valdības. Mēs saņemsim valsts līmeņa vai nacionālā līmeņa finansējumu. Tas mums sniegs ļoti labu iespēju pārstāvēt spēcīgu viedokli pacientu drošības jomā. Mēs varēsim uzrunāt kā neatkarīgu iestādi valdību un arī citas iesaistītās puses. Mūsu viedoklis līdz ar to kļūs ietekmīgāks. Nākamajos mēnešos mēs runāsim daudz par drošības vadības sistēmām. Mēs sagatavosim arī ziņojumu par to. Es nezinu, cik daudz jūs zinat par drošības vadības sistēmām šeit Latvijā, bet mēs apvienotajā karalistē drošības vadības sistēmu pieeja esam ieguvuši iedvesmojoties no citām nozarēm. Drošības vadības sistēma ir daudz proaktīvāks, apsteidzošāks veids, kā mazināt risku. Arī veselības aprūpes jomā mēs cenšamies identificēt problēmas, pirms tās ir reāli notikušas un tās attiecīgi novērst. Ja parasti veselības aprūpē valda viedoklis, ka ir jāizvairās no kaitējuma, tad nereti tomēr kaitējums vai risks tiek pamanīts tad, kad šis kaitējums ir radies, un mēs cenšamies darīt visu, lai kaitējums nenotiktu un lai to varētu proaktīvi novērst. Izstrādājot drošības vadības sistēmu, mēs esam konsultējušies ar dažādām organizācijām un sektoriem, ar NASA, ar Karalisko jūras floti, ar militāro nozari, aviāciju, dzelzceļa nozari, kodola drošības nozari, naftas ieguves nozari un tam līdzīgi. Un mēs esam diezgan daudz ko iemācījušies, un šeit varat šajā īsajā videoklipā redzēt, kas īsti ir drošības vadības sistēma. Šobrīd mēs vēl to tikai sākam izstrādāt, un, protams, sistēma tiks attīstīta, bet es ceru, ka te būs sekmīgi rezultāti. Tie, kas strādā veselības aprūpes jomā, viņiem jāprot atpazīt riskus, bet mēs esam vienīgā nozara, kurā ir jāpievērš būtiska uzmanība drošībai. Ko mēs varam mācīties no citām nozarēm, kurās arī drošība ir liela nozīme? Lai to noskaidrotu, mēs intervējam ekspertus no dažādām ar drošību saistītām jomām, gan veselības aprūpē, gan naftas ieguves un gāzes ieguves nozarē, kuģniecības, dzelzceļa, ceļu satiksmes un nozarē un NASA. Mēs mēģinājām saprast, kāda ir viņa pieeja drošībai. Šajās jomās sistēmas drošības organizēšanai un koordinēšanai sauc par drošības vadības sistēmām. Nav vienas universālās drošības vadības sistēmas, kas derētu visiem, bet tam ir 5 vienojošie elementi. Pirmkārt, apzināt potenciālos riskus. Otrkārt, pārvaldīt zināmos riskus, tos novērtēt un piešķirt prioritātes, novērtēt rezultātus un tos, kā tie atbilst gaidāmajam līmenim. Rīkoties ar izmaiņām efektīvi, ātri reaģēt uz negaidītām sekām un visbeidzot veicināt drošību, sniedzot tik vienam iespēju pārvaldīt drošību un radīt iespaidu un apziņu, ka tas ir kopīgs pienākums. Mūsu intervijās mēs esam centušies ieviest tādu
pieeju, kas ļauj labi koordinēt drošību visas organizācijas griezumā. Drošības vadības sistēmas ir proaktīvas. Tas nozīmē, ka risks tiek pārvaldīts vēl pirms ir radies riska notikums un vienmēr viss tiek izvērtēts. Vērtējums notiek gan individuālā, gan arī organizācijas līmenī. Mēs vairs nestrādājam izolēti, bet visa joma vai nozara tiek izvērtēta kā vienota sistēma. Un domājot atkal par veselības aprūpes jomu, mums jādomā, kā sadarboties un kā mācīties no drošības vadības sistēma pieejas. Veselības aprūpes jomā mēs arī diezgan daudz ko redzam līdzīgi ar citām drošības jomām, jo mums ir ļoti grūti izvērtēt pastāvīgi drošības riskus. Mēs varam konsultēties ar atsevišķām nodaļām un palātām, bet kurš ir atbildīgs par drošības novērtēšanu? Ir daudzas savienotas organizācijas ar miljoniem darbinieku, kas ietilpst apvienotās karalistes veselības aprūpes jomā. Darbības, ko veic vienā jomā, var būtiski ietekmēt daudzas citas jomas. Piemēram, ja pacienti tiktu izrakstīti no slimnīcām un nonāktu sociālajos namos, mums būtu vairāk gultas vieta, bet pacientiem palielinātos risks. Protams, nav ātri risinājumi. Mums ir jāizvērtē drošības brieduma līmenis, jāizvērtē atbildības jomas un jāveicina drošības vadības principi. Drošības vadības sistēmas varētu palīdzēt veselības aprūpes sistēmai labāk pārvaldīt riskus, pirms rodas nevēlami notikumi un paaugstināt kopējo drošības līmeni. Plašāk informāciju atradīsiet mūsu mājaslapā. Liels paldies! Un ar to mana prezentācija ir noslēgusies, bet, ja jums ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Mēs esam iepazinušies ar pieredzi apvienotajā karalistē, kur šajā jomā ir senas tradīcijas. Kāda ir pacientu drošības kultūra Latvijā? Par to mums Is the patient safety culture in Latvia? Iris Zīle-Velike is going to tell us about it. The head of the Patient Safety and Healthcare Quality Improvement Department. Please, the floor is yours. And then continuing today's conference on the same page, I'm very glad that both patient experience as well as the second block connected with the healthcare personnel and its experience. As the previous lecturers already said about those theoretical aspects, what an organizational culture is, what is the patient safety culture. I'm not going to read out those definitions, but as we know, they are very interlinked, namely patient safety and organizational culture are. And culture, shortly defining what that is, all kinds of values, assumptions, recognitions, perceptions that are resulting in certain behavior, and later on looking wider at an organization, it is an organizational and then systemic level, meaning how we each behave, even think, even during moments when no one is looking, no one is evaluating us, without any impact from a side leaves an impact on an organization. And there are surveys showing that passive organizational culture is closely linked with patient safety, patient experience, satisfaction, because in a positive organizational culture, primarily there is this mutual understanding, respect, as well as patient safety culture is the process of ensuring communication between the patient and the personnel. Also in this slide we can see how important it is for an employee to be recognized, to be motivated, how his activities are perceived, because no one
actually denies that there is room for mistakes, but it's important to speak about them, to acknowledge them, to recognize them, as well as they are eliminated on a timely manner. And safety, patient safety culture exists on several levels, so we can come up with preventive measures, analyze data, and then act, or start with separate units or wards or institutions or organizations and healthcare system as such. We have talked about the experience of the world, but how do we look? How far have we gone in this area? Because as we can see, the patient safety culture is closely linked with patient safety in general. It is important to make this safe environment to eliminate accidents. The pilot survey was made last year using a tool or survey that has been elaborated already for the sake of measuring these data and then later on analyzing. Around the world, surveys are being used in order to get information from medical personnel. We are using an adapted tool with questions that are used around the world. That's why our data are compatible with international data. This survey is being planned to make every 2 years in order to measure progress dynamic within an institution as well as on a state level. This year, taking into account that last year this was a pilot stage, we will make this survey taking into account that there are so many leaders, managers of institutions. Do inform us if you want to participate. Nothing have been missed in order to participate. Please inform our Center for Disease Prevention and Control. On the survey itself, there are several assumptions, and respondents indicate how far they agree or do not disagree with those affirmations. There are several blocks. The questions are divided into that we already talked. Communication, support, involvement of management, reporting on accidents that Evi already mentioned how important it is, as well as on not only whether the system is being used and whether this system is really fit for purpose. Here you can see from last year 19 hospitals participated, and we are very happy about that. Thank you, those hospitals who participated. Indeed, those who participated last year have applied also this year, and they, I believe, are very happy about this survey. We can see that not only Riga region is represented, but other regions as well. These data are not in isolation. You should not look actually at them only in your respective establishment, but they can be analyzed together with patient experience issues, as well as other quality criteria of institutions and other indicators. Thus, analyzing these data, we can find out correlations with other topics presented by today's lecturers, for example, such as psychological well-being of personnel. Now, more to the essence or to figures. Overall number of respondents was 1,600, that's 9%.
out of all the personnel. We would wish for a greater number, and I hope that will be the case in the future. And 65% of all the respondents were medical personnel. As I've told, 19 hospitals participated. So how employees feel about patient safety, as it was mentioned today, we should not forget that every employee, every medical employee is a personality with wishes and emotional aspect. One of the most important blocks was dedicated to communications. By looking at those indicators, we can see that on average 70% or more than 70% mutual communication is recognized. However, if we look at communication between structural units within one hospital, we can see the numbers dropping. Only 30 or 40% consider it to be positive, as well as 60% account for the following affirmation, that information exchange between wards are positive, meaning that in 30 or 40% of cases there should be some improvements made. Then later on, looking at these affirmations in greater detail, namely what general questions concern, we can see that more than 40% indicate that often between units of the same hospital there are some problems with communication, or when on turning shifts, all the information is not provided, or even when the patient is brought to another structural unit, the information is not passed entirely in the manner it should be. And in 30% of cases, respondents indicate that the management pays attention to patient safety only after incidents occur, not on a preventive basis. Looking at overall indicators on work environment, how the employees feel themselves, the overall evaluation on patient safety in their structural units, similar to previous slides, 70–80%. We can see there are no great differences between professions, although we have separate indicators, let's say, between nurses, midwives, doctors, assistants, and doctors. We can see that the evaluation of patient safety is in average positive by 30–50%. The more problematic areas are in looking at greater detail at those issues, because we can see that one of the main problem issues that have been brought up here today, namely on burnout of personnel and on excessive workload, it's been indicated that in 30 and 40% that extra hours can be an additional risk factor for patient safety. In 25% of cases, it has been indicated that in structural units, similar patient-related incidents occur, namely reoccurrence of the same safety problems not being eliminated on a timely basis. What Evie already said
it is important when speaking about the cultural aspects, speaking about respectful behavior, that problems or mistakes are being talked about, but not the scapegoats being looked for, but solutions are provided. In 40% of cases, employees indicate that indeed not a cause for problem is looked for, but the guilty one, which might be the reason why people are not reporting for incidents. If a person knows that there will be consequences or he or she is going to be blamed for an incident, they are not motivated to report on smaller incidents. We can see that in 30–40% of incidents that they are registered, but overall amount only accounts for 11 to 15%. Overall reporting system positively is evaluated by 50 to 60% of all the respondents. Looking at the last 12 years, whether systems had entries on incidents, more than half of the respondents indicate that no incidents were reported in the systems, 1 to 2 in 20 to 30%. After this survey, we kind of made a small survey or a questionnaire amongst or in those institutions where we made this survey. Then also institutions themselves indicated that even if there is a system where to report, they have to somehow these entries have to be used, put to use in unified analysis. So lots of room for improvement. Here we can see not by partition of professions, but overall amount incidents are registered, only half of them, as well as accessibility of information is satisfactory only in about 60%. After this survey, when institutions came up with their suggestions for improvement, employees indeed said that even if they report these incidents, they do not receive a feedback, or probably they do not understand what has been done in the establishment in order to eliminate reoccurrence of such an accident. That's why I can conclude that there is no or very unsatisfactory feedback. Direct manager is being involved in solving those safety issues. What are the main conclusions based on those pilot data from our pilot survey? Overall, good news is that we are nothing unique. Looking at the experience of other countries with those surveys, also in other countries in Europe, OECD data are similar problems are crystallized. The excessive workload of employees, communication problem, that is present throughout the world, with only difference what are the reactions, what is being done by other countries, how far ahead some are in later on dealing with this information after incidents are being reported. That's why on our national level it is important to measure in a uniform way, because in several cases one institution can be a step ahead of others, doing more than others, and that could be used
for others to learn from as a best practice. This should be continue for us to be able to have follow-up data. Positively indicated safety aspects are indicated in 50 to 60%, more by medical nurses, not by doctors. Equally, exchange of information is evaluated, and involvement of everyone is important in providing for patient safety. More than half indicated that management is involved in dealing with issues connected with patient safety. Speaking about passing information within one ward, the evaluation for improvement is also positive by 60%. It is important not only to report on those incidents, not only in quantitative figures, but also in qualitative figures in order to eliminate them in the future, eliminate reoccurrence of similar cases. Another positive aspect is this ability to talk about mistakes, to not to be punished for reporting, as well as problems that have been indicated are additional risk factors. As always, there is room for improvement, and these data also show those areas where improvement can be done first of all, and where we will be doing things, and establishments themselves as well do that. We have working groups where institutions share with those good examples, and irrespective of financial difficulties that we have heard about, problems that are there in healthcare in general, that institutions do find all kinds of very creative ways how to make things better. These processes should be made better, namely passing information between structural units, between different wards, leveling out workload, as well as not punished reporting. What to do next? This pilot survey was kind of rather small scale, but it shows us room for improvement. It shows us way to go. I hope that more establishments are going to participate, so we'll be able to receive more quantity data in order to observe and verify if the observed trends are indeed correct. But this is the initial point, how we can plan our activities in institutions, and then later on a state level. We first of all did indicate those problematic issues and areas to improve. It is necessary to talk about those issues because that provides for safety of patients, and it also indicates the necessity to continue education and to inform the employees and also to reach the level when everyone will feel safe to report. And in order to for those data to be comparable, they should be done on a bigger scale. Those data should be gathered. But Mr. Johnson already mentioned this morning that we need global vision, global goals. But the primary
primary action has to be from a local action point, thinking what we can do as individuals. And later on, we can look for other support personnel or ears who want to hear us working later on in team, thus creating somehow a circle of activists for this movement to improve on national level by improving patient safety. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Iris Zīre Velika, not only for presentation, but for your role in patient safety culture implementation in Latvia. Now, questions. Maybe someone from the hall. Let us start from right here. Hello, Jānis Bendiks. I represent Microsurgery Center of Latvia. I have a question with a view on to the future, whether researchers or do researchers have any ideas how to obtain truthful data from indirect sources? Because today we've heard we have a 9-part survey about one thing, 20-part survey of another thing. Then we have well-being of patients, well-being of personnel, data protection, and everything has to be done by one and the same people, because the critical necessity to obtain information is huge. And at one moment after the 50th survey, one could be so tired that they would just tick boxes in random. So you have probably had those phone calls surveying you on habits of how you use electricity. Maybe if we could obtain secondary data, the results would be better and more enthusiastic respondents will be there. Anyone wanting to ask a question? I think this is an important task for us to create such an instrument, how to obtain secondary data. Maybe I can answer on an institutional level. What we do in our hospital, we have medical card. So the data that are entered in the card, they are automatically used for anonymous purposes. Sometimes even the managers of units ask us or task us with a task to get some data using AI from those cards. Also internally we work on quality criteria, but we work together with managers or chiefs of wards, thinking how much we can obtain data already from existing databases and patient cards, not by burdening personnel with additional surveys. I wanted to add to the previous question, indirect data that are obtained by our hospital using HiPro system, where we get all the information. We know how many employees have sent us reports, from how many structural units. So this is internal measurement. We do have such a possibility to use that data. Hello, my name is Ines Mauriņa, and I am from Patient Association. Thank you for organizing such a conference, because for us patients it is all important. I have two suggestions or questions.
Maybe in Latvia there is something similar to NHS, regular inspections that are used for making conclusions. And from the patient perspective, patient safety, please disseminate those surveys for patients to know about them. And it is also important to show the society what happens to those results. What are the conclusions? What the institutions later on do with that, as we saw in NHS example, based on specific anonymous reports. Thank you very much. And just to respond to several of those points, I think it's very, very important that all of the data is visi dati ir triangulēti. Es jau minēju par šo medmāsu, kura dzemdību nodaļā bija nogalinājusi vairākus jaundzimušos. Un mums pēc tam uzdeva jautājumu, kāpēc mēs to neatklājām ātrāk un kā mēs neidentificējām šos signālus, kas izrietē no datiem. Proti, mums ir jāņem visi dati kopā, un gala dati, pacientu dati, ārstu dati, darbinieku dati, un tikai tādos gadījumos mēs varam saņemt šos agrīnās brīdināšanas signālus. Mums, protams, ir arī pārbaudas, inspekcijas, kas pārdod dažādus pakalpojumus, un šo inspekciju laikā mēs arī uzklausām vai vācam, runājam ar pacientiem un arī analizējam esošās anketas. Un, ja gadījumā tur ir neapmierinoši vai mazāk apmierinoši rezultāti, tad attiecīgā iestāde var tikt ne tikai sodīta, bet tur būtu saucama pie atbildības. Iespējams, riski ir zemāki, bet part where risks are smaller, but also control possibilities are less. Maybe some comments on evaluating patient safety for outpatients. Probably we should create some risk systems, not only in hospitals, but how to do that for outpatients where there are individual doctors maybe or smaller teams. It is an issue, I believe, on ministry level. Or at least in our children's hospital, we use the approach that English colleague told, by looking at all those factors, circumstances, and we look for better methods, evidence-based methods. That's how we work on the implementation of Blue Code, namely reaction or early warning scale, also by introducing special syringes in order to avoid mistakes when medication was administered with the wrong syringe, where thus we can analyze all kinds of almost occurred risks that we can later on analyze. What is the basis for possible risks and what we can do with it? Sorry, there's a little bit of a delay. Can I just add to that, because I think the risks in outpatients are often quite hidden. Tātad ambulatoriem pacientiem riski ir tādi kā slēpti, un no 4 no 10 ambulatoriem pacientiem ir saskārušies ar kaut kādu risku, un, manuprāt, tādas ziņas ir diezgan šausminošas. Tas nav tik šausmīgi, vai tik acīm redzami, kā atstāts instruments operācijas laikā, bet to mēs nezinām, mēs nevācam tos datus tik labi, kā to darām slimnīcās. Tā kā tas būtu jādara.
Jautājumu vēl viens no elektroniski iesūtītajiem. To the hall, one electronically sent in question. We are now talking about patient safety. But if there is a threat or an episode, threat for medical personnel, what would be the structural unit to be notified? Every case is individual. There are labor safety systems where employee-related incidents can be reported. I think even if such a system is not in place, I believe we can always find ways to report them and to mitigate them. Indeed, we have to ask the question, which aspect are you talking about? Work safety specialists could deal with this issue. My name is Badaina Baidekalne. I am the Eastern Hospital Training Center manager. I have a question. Do you have any indications, percent-wise, as to for how many cases are notified to you? For example, Sweden, that has a long time culture on such collection of data compared to Latvia, then in a survey made by nurses there in Sweden in 2020, there was a confirmed hypothesis, namely that reports are only on 10% of all the cases. So what percentage are we talking about, let's say, in children's hospital? It is difficult to say such a figure, such a percentage. That's why it's important that things are being measured, things that are measured by external institutions, what patients are saying. Those are all information sources where we obtain the information. One thing that we know for sure is that we don't have to deal with an incident, but we have to mitigate reasons why this incident occurred. If we can do that, then we can avoid reoccurrence. It's not so important so much to talk about numbers, but change of thinking, acknowledging that risks will be there. We are ready for risks. We welcome all those risks, and we together should deal with them. I believe that the number is not the decisive here. Except for this figure might be important as to whether we do have a culture of reporting or not yet. We have room for thought at the moment, for example, about how often medical personnel verified the person to whom something was administered was really the person for whom it was meant for. Also in Latvia, we have a difficult situation with medical error because we have not decriminalized it, although we worked it with 2019 together with Ministry of Justice. Unfortunately, COVID epidemics stopped that. I believe that at the moment, I would say thank you to the speakers of this session. Now we have a small break, and let us resume at 14:45, and then let's resume our work.
Bērnu slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kas sistemātiski apkopo un ievāc datus par mūsu pacientu un ģimeņu pieredzi slimnīcā. Tomēr būtiski ir ne tikai šos datus ievākt, bet arī tos analizēt un kaut ko pēcāk ar tiem iesākt. Mūsu pacientu balsis mēs uzklausām jau kopš 2019. gada, bet kopš 2021. gada pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredze ir viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka visus uzlabojumus, ko mēs veicam, tie ir balstīti mūsu pacientu un ģimeņu balsīs, mūsu stratēģiskajos mērķos un slimnīcas vērtībās. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki, vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm. Esiet sveicināti Rīgas Dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā, un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā, arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus, ieguldam infrastruktūras attīstībā, padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties Dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatorisko nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko
brīdi, bērniņu piedzimšanu, twinīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums. Pāvila Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā pacientu pieredze aktīvi tiek pētīta un analizēta aptuveni gadu. Tādēļ vēlamies jums pastāstīt par 3 nelieliem, taču būtiskiem uzlabojumiem pēdējā pusgada laikā. Dodoties uz dienas stacionāru, reģistrācija jāveic plānveidu uzņemšanā, 1. stāvā, un nonākot šeit, 3. stāvā, bijām novērojuši lielu pacientu apjukumu un neizpratni, kur tad jādodās tālāk, jo šis ir krustojums, kurā satiekās 60. daudzprofilu dienas stacionārs un endoskopijas nodaļa. Tādēļ kā risinājumu izveidojam šo gaišu zilo metro līniju no lifta līdz garderobē, kā arī pacientiem reģistrējoties tiek dota norāžu kartiņa, pēc kuras vadīties, lai mazinātu apjukumu. Pilnvērtīgs un gards ēdiens ir ļoti svarīga ārstēšanās sastāvdaļa, jo tas pātrina atvesaļošanos, uzlabo garstāvokli, kā arī veicina labākus klīniskos rezultātus un saīsina pacientu uzturēšanās laiku slimnīcā. Tādēļ pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem uzreiz sapratām, ka šajā jautājumā nepieciešama uzlabojuma. Sadarbībā ar struktūru vienībām izveidojam darba grupu, ar kuru kopā uzsākām slimnīcas iekšējo ēdināšanas pakalpojumu aptauju, lai ik viens pacients reālajā laikā var nodot savu atsauksmi par ēdienu, bet mēs izanalizēt un nekavējoties rast uzlabojumus.
Pēc pacientu pieredzes aptaujas datiem vienas struktūra vienības ietvaros konstatējām zemākus rādītājus pacientu informētības kategorijā. Tieši tādēļ, izzinot pacientu vajadzības un apkopojot svarīgāko informāciju, tika izveidots pacientu ceļvedis mutes, sēžu žokļu ķirurģijas centra pacientiem. Mēs ticam, ka jo informētāki ir mūsu pacienti, jo lielāka ir pacientu līdziesaisti, kas savukārt ved pie labākiem ārstēšanas rezultātiem, un tas viss kopā veido pozitīvu pacientu pieredzi. Bērnu slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kas sistemātiski apkopo un ievāc datus par mūsu pacientu un ģimeņu pieredzi slimnīcā. Tomēr būtiski ir ne tikai šos datus ievākt, bet arī tos analizēt un kaut ko pēcāk ar tiem iesākt. Mūsu pacientu balsis mēs uzklausām jau kopš 2019. gada, bet kopš 2021. gada pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredzi ir viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka visus uzlabojumus, ko mēs veicam, tie ir balstīti mūsu pacientu un ģimeņu balsīs, mūsu stratēģiskajos mērķos un slimnīcas vērtībās. Balstoties aptauju datos, mēs slimnīcā esam veikuši ļoti daudz un dažādus uzlabojumus. Uzlabota ēdināšana, baiļu un sāpju mazināšanas aktivitātes bērniem, drosmes kastes, virtuālā realitāte, spēļu konsoles, operauto, pediatrijas spēles kabinets un pavisam drīz pie mums būs arī terapijas suņi. Komunikācijas tāfeles pacientu un ģimenes iesaistes veicināšanai, bērniem draudzīga vide, brīvprātīgie darbinieki, vienkārša un saprotama informācija par bērnu veselību tiešsaistē, ērti pieejama informācija par pierakstiem un medicīnas dokumenti pacientu portālā, rūpes par mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies visiem pacientiem un ģimenēm, kas ikdienas aizpilda aptaujas, stāsta, kā pie mums ir gājis, lai mēs varam kļūt labāki, stiprāki un draudzīgāki mūsu pacientiem un ģimenēm. Esiet sveicināti Rīgas dzemdību namā. Ēka ir celta 78. gadā iepriekšējā gadsimtā. Šajā laikā ir mainījies gan aprūpes koncepts, gan ir mainījusies pacientu uztvere par dzemdību procesu, par ģimenes lomu tajā un arī ļoti ir mainījusies personāla attieksme. Tāpēc mēs ļoti strādājam, īpaši pēdējo gadu laikā, arī lai šo konceptu iedzīvinātu praksē, izveidojot gan ģimenei draudzīgu un pacientu vērstu vidi, gan arī jaunus tieši ģimenei vērstus dzemdību palīdzības pakalpojumus. Kā spilgtu piemēru varu minēt pacientes asistēto ķēzargriezienus, kur pati mamma piedalās bērniņa piedzimšanā arī operācijas laikā. Tāpat mēs ievērojamus līdzekļus ieguldam infrastruktūras attīstībā,
padarot mājīgu un draudzīgu mūsu iekšējo vidi. Kā redzat, pašlaik mēs atrodamies ģimenes atpūtas istabā, ko esam ierīkojuši arī pateicoties Dzemdību nama fonda atbalstam. Šeit var gan pastrādāt, gan vieta rotaļā. Mēs ceram, ka labi ir visiem. Publiskajās telpās izvietotas vizuālas norādes līniju veidā, lai māmiņas un tēti un apmeklētāji varētu atrast sev nepieciešamās apmeklējumu telpas un ambulatorisko nodaļu. Mūsu rūpju objekts ir ģimene kopumā, ne tikai dzemdētāji. Mēs ļoti rūpējamies, lai katrā stāvā būtu bērnu stūrītis, mājīgi uzgaidāmā telpa arī māmiņām un tētiem, atpūtas un fotostūrītis mazuļiem, kur, teiksim, arī visa ģimene var iemūžināt šo skaisto jauko brīdi, bērniņa piedzimšanu, tvīnīšu vecākiem un māmiņām, kur varbūt nav tik labi šie materiālie apstākļi, autosēdeklīšus. Tas ir tāds projekts, principā uz nomu, lai arī šis mājumceļš un pārvietošanās ar mazuli pēc tam būtu droša. Ļoti lielu vērību mēs pievēršam arī pacientu pieredzes mērījumiem. Kopumā mēs strādājam ģimenei un mēs apzināmies, ka katrs bērniņš tā Latvijai tā mums ir neizsakāma vērtība un mums ir jādod katram pēc iespējas labākais dzīves sākums.
kolēģi, es domāju, sāksim runāt par datos balstītu veselības aprūpes This pakalpojumu. session will be dedicated to data-driven improvement of healthcare services. Here on the stage you can see the speakers for the fourth session. Jean-Joachim Rodriguez de Silva Breda, Professor Dace Rezeberga, and Professor Daiga Beckmane. In order to understand what to improve and how to do it best and how to achieve a state where healthcare is patient-oriented, it is an important question. Improvements, reforms and changes should not be done just for the sake of changing. In order to change something and to initiate change, we should analyze the existing data. Only based on such an analysis we can initiate change and improvement. Jean-Joachim Rodriguez de Silva Breda, head of the World Health Organization's Athens Quality of Care and Patient Safety Office and special advisor to the regional director, will try to give us an answer how to use healthcare data best. Thank you very much, Madam Chair, for the kind introduction. Par ievadvārdiem. Jā, es esmu no Atēnām. Un Atēnas ir vieta, kur ir nodibināta Pasaules veselības organizācijas pirmā struktūra vienība, kas ir veltīta aprūpes kvalitātei un pacienta drošībai. Kā jūs zinat, Pasaules veselības organizācijai ir 6 reģionālie biroji, un katram no tiem ir savs īpašais kolektīvs, kas strādā ar pacientu drošības un aprūpes kvalitātes jomu, bet Eiropā šobrīd mēs ejam solis tālāk, jo šajā reģionā ir īpaši izveidots birojs, kas strādā tieši ar pacientu drošību un aprūpes kvalitāti. Tas, protams, ietver gan cilvēku pieredzi veselības aprūpes jomā, pacientu pieredzi, pacientu drošību. Tie visi mums ir būtiski aspekti. Tie visi ir arī elementi mūsu redzējumā uzlabot aprūpes kvalitāti Pasaules veselības organizācijas dalību valstīs Eiropā. Mēs esam nodibinājuši šo biroju Atēnās gan tāpēc, ka Grieķijas valdības sniedz savu finansiālo ieguldījumu, gan arī tāpēc, ka mums ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām valstīm no mūsu reģiona. Sniegšu vairākus piemērus un pārskatus mūsu izvērstajai sadarbībai un sadarbības projektiem un tam, ko esam jau veikuši. Šajā iniciatīvā strādā cilvēki no dažādām Pasaules veselības organizācijas Eiropas valstu struktūru vienībām. Esmu ļoti pagodināts būt šeit, uzstāties šajā konferencē, pateicos vēlreiz par uzaicinājumu. Tas ir apliecinājums tam, ka mēs kļūstam populāri. Mēs pat patiesībā vēl esam tikai maza bērna vecumā, kad neesam sasnieguši kā organizācija vai kā birojas 3 gadu vecumu, bet mēs jau kļūstam populāri, jau ieviešam zināmas pārmaiņas, jau veicinām diskusijas par pacienta drošību un aprūpes kvalitāti. Šie jautājumi mums ir ļoti svarīgi, jo tas ir būtiski arī cilvēkiem. Šī konferences sesija šajā pēcpusdienā attiecas tieši uz datiem. Runājot par datiem, ierasti mēs uz aprūpes kvalitāti skatāmies īpaši orientējoties uz procesiem. Arī mēs uzskatām, ka veselības aprūpes kvalitātei ir jākļūst cilvēcīgākai. Tajā ir vairāk jādomā arī par emocionālo labbūtību. Tāpēc daļa no datiem, ko izmantojam kvalitātes novērtēšanai, ietver procesa indikātorus un rādītājus, gan snieguma rādītājus, gan arī izmērāmus kvalitātes standartus un raksturlielumus. Bet mums ir jāizmēra arī tas, kas cilvēkiem ir svarīgi. Un, godīgi sakot, nevienmēr tas izdodas. Tāpēc savu prezentāciju sākšu ar dažiem pārskata slaidiem.
Šis ir pilnīgi jaunas informācijas slaids, kas vēl nav parādījies pat plašsaziņas līdzekļos. Mēs veicam vairākus pētījumus ar sadarbības partneriem visā pasaulē. Un viens no pētījumiem, kas ir veikts ar 2 valstīm Eiropas reģionā, ir bijis ļoti sekmīgs. Ceru, ka mēs nākotnē veiksim vēl līdzīgus pētījumus. Mēs cenšamies no sabiedrības aspekta izvērtēt kvalitāti. Runa nav tikai par pacientiem slimnīcā vai par sistēmas lietotājiem, jo daži no mums nekad neiet pie ārsta, vai arī pie ārsta dodas varbūt reizi 10 gados. Ir atkal citi, kuri bieži apmeklē veselības aprūpes iestādes, tāpēc šis viedoklis, ko sniegtu tikai sistēmas lietotāji, nebūtu pietiekami objektīvs. Šobrīd es nedrīkstu teikt, kuras valstis piedalījās šajā pētījumā, bet varbūt varat uzminēt vai iztēloties. Vienā no pētījumā iesaistītiem valstīm mēs aptaujājām sabiedrību, lai noskaidrotu, kā sabiedrības locekļi vērtē primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, jo tumšāka krāsa, jo sliktāks vērtējums. Piemēram, pediatriskā aprūpe. Mazāk nekā 1 no 3 respondentiem, veicot sabiedriskās domas aptauju, uzskatīja, ka bērnu veselības aprūpe ir izcila. Runājot par psiholoģisko veselību, kas ir kļuvusi par vienu no prioritātēm, mūsdienās redzam, ka apakšējā rindiņā, labajā pusē, rādītājs ir ļoti zems, 12% to novērtējuši kā izcilu, proti 1 no 10 respondentiem uzskata bērniem sniegto mentālo vai psihisko aprūpi kā izcilu. Savukārt 59% garīgās vai mentālās aprūpes pakalpojumus bērniem uzskata par ļoti sliktiem. 22% hronisko slimību ārstēšanas kvalitāti uzskata par izcilu, 42% to uzskata par sliktu vai ļoti sliktu. Un tā mēs varam turpināt. Rādītāji ir diezgan līdzīgi. Mēs joprojām dzīvojam tādā sistēmā, kur vienlaikus līdzās pastāv gan privātā, gan arī publiskā veselības aprūpes sistēma. Šāda sistēma vai šāds modelis ir raksturīgs daudzām valstīm, nevis tikai šīm 2 konkrētajām Eiropas valstīm. Mums ir pieejami dati ne tikai par pētījumā iesaistītām abām valstīm, bet arī par citām Eiropas valstīm, un būtībā aina ir līdzīga. Atšķirības viedokļos par publisko veselības aprūpes sistēmu, ko redzat kā pirmo rindiņu kreisajā pusē, un to, kā tiek vērtēta privātā veselības aprūpes sistēma, ir ļoti būtiskas. Ja publisko veselības aprūpes sistēmu kā izcilu vērtē 9% respondentu, tad 31% vērtē kā izcilu privāto veselības aprūpes sistēmu. Tā mums ir laba viela pārdomām. Ir svarīgi mērīt gan klīniskos iznākumus, gan arī citus aspektus, piemēram, cilvēku viedokļus un priekšstatus. Ja jūs neņemsiet vērā šos viedokļus un priekšstatus, veidojot veselības aprūpes sistēmu, īpaši kā politikas veidotāji, kā deputātu amatu kandidāti, kā ministri, tad jūs palaidīsiet garām lielisku iespēju palīdzēt uzlabot veselības aprūpes sistēmu. Mums ir jādomā, kā ievākt atbilstošus datus par veselības aprūpes sistēmas kvalitāti no dažādiem aspektiem un no dažādiem skatpunktiem. Un tikai tad mēs iegūsim jēgpilnus, izmantojamus rezultātus. Ja jūs mērāt visu, katru sīkāko aspektu, tad iespējams rezultāts nebūs arī pietiekams. Proti, tiem aspektiem, ko jūs mērāt, ir jābūt jēgpilniem un sasaistītiem ar to, ko jūs vēlaties panākt. Vēl viens piemērs. Mēs vaicājām respondentiem, kā viņa prāt ir attīstīsies, kā viņa prāt
kā viņuprāt ir attīstījusies veselības aprūpes sistēma pēdējo 2 gadu laikā. 40% norādīja, ka veselības aprūpes sistēma viņuprāt pēdējo 2 gadu laikā ir pasliktinājusies, 37% norādīja, ka izmaiņu nav, un 23% uzskata, ka tā ir uzlabojusies. Cilvēki lielākoties arī uzskata, ka sistēmā ir nepieciešamas izmaiņas. 74% ir norādījuši, ka daži aspekti esošajā veselības aprūpes sistēmā ir labi, bet būtiskas izmaiņas noteikti ir nepieciešamas. Mazāk nekā 50% no aptaujātajiem norādīja, ka viņiem ir pārliecība, ka viņi varēs saņemt un atļauties labu veselības aprūpi tad, ja viņi būs smagi slimi. 43% norādīja, ka varēs saņemt šo aprūpi, un 26% norādīja, ka to varēs atļauties. Un tikai 21% norādīja, ka varēs gan saņemt, gan atļauties veselības aprūpi, kas ir kvalitatīva, tad viņi būs ļoti slimi. Valdības viedokli par to, ka veselības aprūpes sistēma ir svarīga, cilvēki vērtē 26% apmērā. Un tas viss ir saistīts, protams, ar kvalitāti. Runājot par globālās pacientu drošības rīcības plānu 2030. gadam un runājot par veselības aprūpes kvalitāti, kā arī par ANO rīcības plānu 2030. gadam. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt tādu veselības aprūpes kvalitāti, kādu cilvēki sagaida un kādu ir pelnījuši. Un tas ir viens no cilvēka vispārējo pamattiesību principiem. Tikai tādā gadījumā, ja veselības aprūpe būs kvalitatīva un pieejama, mēs varēsim arī nodrošināt vispārēji pieejamu vai universālu veselības aprūpi. Kvalitāte, protams, ir svarīga, bet tā ir tikai daļa no mozaīkas. Tomēr šis mozaīkas gabaliņš, proti kvalitāte, iespējams būtu liekams mozaīkas centrā kā galvenais elements, kas varētu palīdzēt virzīt uzlabojumus veselības aprūpes sistēmās un sasniegt tos rezultātus, ko cilvēki sagaida no veselības aprūpes pakalpojumiem. Protams, ir ļoti grūti sasniegt ANO rīcības plāna mērķus līdz 2030. gadam, jo daudzos ilgspējīgas attīstības mērķos mēs joprojām atpaliekam no iecerētā. Veselības aprūpes jomā mums nevajadzētu ļauties pārliekam optimismam, jo ir palikuši tikai daži gadi, bet darba vēl ir daudz. Es nezinu, vai mēs tiešām sasniegsim visu iecerēto, jo mērķi ir bijuši vērienīgi, un tajā pašā laikā ir bijuši tādi izaicinājumi kā pandēmija, kas ir būtiski ietekmējusi veselības aprūpes sistēmu, bet tajā pašā laikā pandēmija ir būtiski pātrinājusi digitālo transformāciju veselības aprūpes sistēmā visā pasaulē. Tehnoloģijas strauji attīstās, un pateicoties inovācijām ir izdevies sasniegt līdz šim neparedzētus, neprognozējamus un neredzēti lielus mērķus. Trūkst joprojām visā pasaulē darbinieku veselības aprūpes sistēmā. Un veselības aprūpes sistēmas darba spēka trūkums un krīze vērtību ziņā šobrīd sasniedz kritisko punktu. Ļoti daudziem veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem regulāri iestājas izdegšanas sindroms. Mums ir jādomā, kā uzlabot viņu darba un privātās dzīves līdzsvaru, lai no tā izvairītos. No rīta mēs runājām par finansiālām izmaksām, bet mēs daudz nerunājām par klimata pārmaiņām, par vērtību krīzi, par kiberdrošību, un tas viss ir svarīgi arī saistībā ar veselības aprūpes sistēmām. Tāpat ir būtiski, lai veselības aprūpes sistēmas būtu orientētas uz cilvēkiem, lai cilvēks būtu to centrā.
Orientēties uz cilvēkiem nav iespējams, ja veselības aprūpe nekļūst cilvēcīgāka un mēs nepievēršam pietiekami cieņpilnu attieksmi pret pacientiem un viņu ģimenes locekļiem. Jūs arī manas prezentācijas gaitā redzēsiet, ka daudzās valstīs varbūt citi kvalitātes aspekti ir samērā augstā līmenī. Bet orientēšanās uz pacientiem, jeb cilvēka likšana visa centrā, joprojām nav pietiekami augstā līmenī vai labi sasniegta. Mēs optimistiski uzskatām, ka inovācija ir dzinējspēks veselības aprūpes sistēma transformācijā, un tā ir potenciāls pātrināt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu tieši aprūpes kvalitātes jomā. Tomēr inovācija nav universāla, un tā visās valstīs neattīstās vienlaikus. Ir obligāti jāiesaista visi veselības aprūpes jomā iesaistītie vai ar to saistītie. Daudziem šķiet, ka veselības aprūpes kvalitāte attiecas tikai uz slimnīcu un tur, kur beidzas slimnīcas robežas, bet kvalitāte ietver arī profilaktisko veselību un veselības aprūpi mājās. Tieši veselības aprūpe mājas apstākļos ir viens no tiem aspektiem, ar kur saskaramies ar vislielākajiem izaicinājumiem un kas ir saistīts arī ar vislielākajām izmaksām. Tāpēc mēs bijām ļoti priecīgi, ka pirms 3 gadiem mums notika Grieķijā sanāksme ar augsta līmeņa ministriem, veselības ministriem no dažādām valstīm. Mēs secinājām, ka Grieķijas veselības aprūpes sistēmai vēl ir daudz darba veicams attiecībā uz vienlīdzīgu piekļuvu veselības aprūpei un līdztiesību. Bet mēs vēlējāmies sniegt atbalstu arī citām valstīm. Un tad tika noslēgts līgums par mūsu reģionālā biroja izveidi Atēnās. Vēl vismaz 10 vai 20 gadus mēs paredzam Atēnās strādāt šajā birojā, lai būtiski mainītu aprūpes kvalitāti un pacientu drošību. Pasaules veselības organizācija koncentrējās uz aprūpes kvalitāti pagājušā gadsimta 80. gados, tad šis fokus pazuda, bet atkal šobrīd viena no prioritātēm ir aprūpes kvalitāte, jo bez aprūpes kvalitātes Pasaules veselības organizācija būtībā nav pietiekami jēgpilna. Ko mēs palīdzam darīt citām valstīm? Mēs citām valstīm sniedzam tehnisko atbalstu, izstrādājot nacionālās stratēģijas un ietvaru dokumentus, lai varētu ieviest sekmīgas intervences pasākumus. Esam palīdzējuši Portugālei un Rumānijai, kā arī citām valstīm. Ar dažām valstīm mums ir divpusējā sadarbība. Rumānijā šobrīd izstrādājam projektu, kura ietvaros tiks izveidoti 25 indikātori, kurus veselības ministrija varēs nākotnē izmantot, lai uzlabotu aprūpes kvalitāti. Tas ir sasaistīts arī ar atalgojumu sistēmu, proti, ja veselības aprūpes iestāde uzlabos kvalitāti vispārējā izpratnē, tad tā var iegūst papildu finansējumu. Taču par kvalitāti Rumānijā projekta ietvaros tiek domāts ne tikai vienas slimnīcas vai atsevišķu iestāžu jomā, bet arī visas valsts griežamā. Tāpat mūsu birojas Atēnās sniedz atbalstu saistībā ar inovācijām un zināšanu apmaiņu, zināšanu ieguvi saistībā ar aprūpes kvalitāti un pacientu drošību. Mēs cenšamies iedvesmot citas valstis ar sasniegtajiem inovāciju panākumiem. Pagājušajā gadā mēs veicām politikas dokumentu analīzi. Izveidojām pirmo tīklu aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā un priecājamies, ka tajā piedalās arī pārstāvi no Latvijas. Tas nozīmē, ka arī jūsu valstī būs iespēja aktīvāk paust savu viedokli un izteikties arī Pasaules veselības organizācijas ietvaros. Mēs priecājamies par to, ka jūs piedalāties šajā tīklā un pārstāvat tur pacientu un viņa ģimenes locekļu intereses un vajadzības.
Pirms 3 gadiem mēs rīkojam pirmo Eiropas līmeņa tikšanos par pacientu drošības un aprūpes kvalitātes aspektiem. Tad mēs arī satikāmies ar Jasonu, to lai gan attālināti tikai un priecājos, ka šodien man ir iespēja Jasonu satikt šeit klātienē. Viens no mūsu pienākumiem ir apkopot informāciju un datus, ko valstis pēc tam var izmantot. Mēs neizdarām spriedumus, neveidojam secinājumus, bet apkopojam šos datus, ko varam pēc tam iesniegt citām valstīm izmantošanai. Mēs apkopojam datus, sagatavojam ziņojumus vai ziņojumu projektus un iesniedzam tos valstīm, lai valsts varētu izvērtēt, kā un cik lielā mērā šie dati attiecas uz konkrētās valsts situāciju. Šobrīd mūsu ziņojuma projekts par aprūpes kvalitāti un pacientu drošības stāvokli Eiropā jau ir publicēts šim gadam. Tas tika publicēts 11. septembrī, un tas ir pirmais šāda veida ziņojums Eiropas līmenī. Mans draugs profesors Lazdans zina, ka es citreiz varbūt runāju par daudz, bet es centīšos neizlaist nekādas svarīgas detaļas, kas ir īsti apkopots mūsu ziņojumos. Valstis pirmkārt neievāc dažu veidu datus, un ja arī tos ievāc, tad nevienmēr šos datus arī pēc tam neziņo Pasaules veselības organizācijai. Mums, godīgi sakot, bija ļoti grūti atrast datus par dažām valstīm konkrētās jomās. Mums ir jāsadarbojas daudz vairāk, lai varētu uzlabot šo datu trūkumu. Kā konstatējām, dati nereti ir sadrumstaloti, trūkst datu un zināšanu par kādām konkrētām jomām. Mums ir jāveic lielāks darbs, jo īpaši lēmumu pieņemšanas jomā. Ja jūs strādājat amatā, kur jums jāpieņem svarīgi lēmumi, piemēram, ja jūs esat slimnīcas vadītājs kādā līmenī vai arī ministrs, tad jums ir nepieciešama precīza, uzticama informācija, un pie šiem aspektiem noteikti vēl ir daudz jāstrādā. Tāpat mums vajadzētu saskaņot mērīšanas metodes, jeb metrikas metodiku un standartus datu ievākšanai visā Eiropas reģionā. Mums ir jāvienojas par saskaņotāku pieeju datu apkopošanai. Tāpēc ir izveidots tīkls, kas nodrošina sadarbību pacientu drošības un aprūpes kvalitātes jomā, un tas varētu mums palīdzēt arī uzlabot datu apkopošanas kvalitāti. Turklāt mums ir jārīkojas daudz koordinētāk un saskaņotāk, bet es ticu, ka mēs jau ejam pareizajā virzienā. Un šeit daži secinājumi. Mēs izstrādājām kompozītos vai saliktos indikātorus, kas ietver visas 6 aprūpes kvalitātes dimensijas vai pamatprincipus. Un varat redzēt vidū ar zilo rāmīti, zilā krāsā aizpildītu Pasaules veselības organizācijas vidējo līmeni Eiropas reģionā. Oranžā krāsā ir rādītājs 1. gada ceturksnī un zilā krāsā ārējā robeža 3. ceturksnī. Un sākot no augšas rādītāji ir pieejamība, efektivitāte, orientēšanās uz cilvēkiem, produktivitāte, vienlīdzība un pacientu drošība. Attiecībā uz orientēšanos uz cilvēkiem rezultātus varētu uzlabot. Dažās valstīs rādītāji ir labi, bet citās valstīs būtībā nekādi panākumi šajā jomā nav sasniegti. Citas valstis cenšas iesaistīt pacientus aprūpes procesā, bet ir arī valstis, kas praktiski neko šajā jomā nedara, un tāpēc vajadzētu panākt uzlabojumus. Tumši zilā krāsā, kreisajā pusē stabiņos ir valstis ar augstiem ienākumiem, Tirkijas zilā krāsā valstis ar vidēja līmeņa ienākumiem, savukārt gaiši zilā krāsā ir valstis ar zemiem ienākumiem. Runājot par produktivitāti, vēl ir, protams, iespējams panākt lielus uzlabojumus.
tieši produktivitātes un cilvēku orientēšanās jomā vēl ir patiešām iespējams panākt būtiskus panākumus. Šīs jomas ir jāuzlabo. Mēs uzskatām, ka vēl ir vairāki pasākumi, ko valstis var darīt. Ir daudzas valstis, vai dažas valstis vismaz, kur joprojām nav ieviests nacionālais pacienta drošības plāns vai aprūpes kvalitātes plāns. Mazāk nekā 20 valstīm, proti 18 valstīm ir ieviests nacionālais aprūpes kvalitātes plāns. Pacientu drošības plāns nacionālā līmenī ir ieviests 17 valstīs. Nacionālais pretmikrobu līdzekļu rezistences plāns ieviests 43 valstīs. Savukārt plāns dezinformācijas novēršanai veselības aprūpes jomā vai medicīnas jomā ir ieviests tikai 5 valstīs, un mēs redzējām, kādas problēmas dezinformācija radīja pandēmijas laikā tieši saistībā ar dezinformācijas izplatīšanu par vakcināciju. Līdz ar to dažādos kvalitātes aspektos joprojām ir iespējams sasniegt lielus uzlabojumus, un par to ir jādomā. Tāpat var uzlabot arī telemedicīnas kvalitāti un pieejamību, kā arī ieviest plānus šajā sakarībā. Daudzām valstīm nav izstrādāti rīcības plāni vai arī stratēģija šajā jomā. Telemedicīna ir attīstījusies pandēmijas laikā daudzās valstīs, tomēr mazāk nekā pusē no valstīm mūsu reģionā ir arī kādas vadlīnijas vai plāni saistībā ar telemedicīnu. Mēs patiešām ticam, ka kvalitāte ir veselības aprūpes sistēma pozitīvais virzītājs spēks. Mēs ticam, ka ar inovatīvu un sistēmas mēroga pieeju ir iespējams uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, un, lai risinātu esošos izaicinājumus veselības aprūpes sistēmā, ir nepieciešama šāda sistēmiska pieeja. Tāpat mums ir jāpanāk saskaņot pieeja tam, kā mēs apkopojam datus un zināšanas un kā mēs izmēram rezultātus. Sadarbība un datos balstītas veselības aprūpes politikas ir tās, kam ir potenciāls uzlabot veselības aprūpes iznākumus un samazināt veselības aprūpes nevienlīdzību visā Eiropas reģionā. Mēs arī esam ieviesuši vairākus kvalitātes indikātors, un šobrīd 6 lielākajās institūcijās cenšamies projektos izmērīt 25 kvalitātes aspektus, bet tas ir sarežģīti. Trūkst datu, trūkst vienotas pieejas. Mums ir jāmeklē dažādi veidi un paņēmieni, kā iegūt informāciju, kā no šīs informācijas izgūt jēgpilnus datus un kā tos pēc tam izmantot praktiski. Runājot par kvalitāti, mēs daudzkārt aizmirstam vienlīdzību. Nav iespējama kvalitāte bez veselības aprūpes vienlīdzības. Un šai vienlīdzībai vai taisnīgai pieeja veselības aprūpei ir jākļūst par mūsu virzītāju spēku, un galu galā vēlos vēl uzsvērt arī sadarbības nozīmi. Un starp citu, Eiropas pirmais semināru kurs pacientu drošības un aprūpes kvalitātes jomā notiks oktobra beigās Lisabonā. Oktobrī varat apskatīt informāciju. Liels paldies par jūsu sniegto prezentāciju un par interesanto darbu, ko jūs esat veikuši Eiropas mērogā. Ir nudien daudz, ko mēs varam uzlabot, bet, kā jūs minējāt, sadarbība ir atslēga. And let us move on from global and European challenges to specific local examples. And one of specific challenges characteristic to Latvia. And it is maternal death. The next presentation will be given by Professor Dace Reseberga. She has been
working for many years in Riga Maternity Hospital, in Riga Stradiņš University, and in other departments dedicated to maternal care. Together with international colleagues, she has analyzed the situation in Latvia. Ladies and gentlemen, hello. I am a gynecologist by education, and my main specialization is maternal support. I'm not going to talk so much about maternal death, but rather about quality of care. We started moving towards improving the quality in maternity department several years ago, and we received a quality award with regard to patient safety and patient satisfaction. Data are crucial indeed, because we can claim that we are doing one thing or another, but everything needs to be backed by data. And now I would like to play around with the data that is available to us and how we can use the data to improve the quality of maternity. I've been working in Riga Maternity Hospital for many years, and this hospital is a leader in terms of providing maternal support. And 1/3 of children in Latvia are born exactly in Riga Maternity Hospital. Since 2014, we have introduced and maintained a quality control system that has been developed dynamically over the years. So when you enter Riga Maternity Hospital, you will see QR codes as labels on the doors and walls of the wards. And everyone, all of our clients and patients can voice their opinion regarding the quality of care provided by our hospital. We also participated actively in PREM survey. Data are changing dynamically, and dynamic evaluation analysis of this data is crucial. But we talked more about data analysis and surveys in the first session of today. But here you can probably find answers to some of the questions you asked. Yes, our employees also know about our quality monitoring and patient satisfaction monitoring surveys. We have also a patient experience ambassador, and there is Employee of the Month award and other incentives. It means that our system is vital, and it is not vital not only on the managerial level, but it's vital on daily terms. Of course, maternal support or support in maternity is a sensitive topic because we have two patients, a mother and a child. Situation is very dynamic, and we are always under pressure of time in decision making. Sometimes we even lack time to explain patients what is going to happen, because we need to focus on saving two lives. In 2016, the World Health Organization focused specifically on mother and child quality of care improvement and developed a specific survey and questionnaire, and we have also integrated it in Latvian healthcare system. The aim was to reduce the maternal and perinatal mortality. Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities state the criteria for quality care. Quality care should be safe, effective, timely, fair, efficient, and patient-centered. And main dimensions are provision of care, experience, and availability of human resources and physical resources. We pay attention both to organizational aspects of
having the right patient in the right place, and also to providing the care and experiencing the care. And only then we can arrive at good examples, good outcomes. In case of normal physiological labor, experience is the main component that drives the outcome. It is more about informing, supporting, and providing care. And this is a task of midwife. You're speaking about pathological labor. This ratio can change, but still patient experience accounts for a lot. Our patients are young people mainly, and they are social people, and they understand very well what are their rights. Sometimes, though, they tend to forget about their obligations. The outcome of labor depends on communication and cooperation, and on both sides, of both parties. We talk a lot about the fact that we don't have data, but in maternal care, we are happy because we have data, we have the statistics. And the most valuable that we have is the infant registration card that also provides information for pre-labor, labor and after labor situation. And these data are being gathered by Center of Disease Prevention and Control, and they are actually ready and always to provide us feedback. Speaking about PREM survey, that is not specific for maternity care, but we do have indicators of reproductive health, so we can compare our performance with international institutions as well as national institutions. Then we have patient surveys. Sometimes they are individual, local, as well as scientific research, which is a great value that we can base our work on, and necessity for changes. There are all kinds of sensational notifications when labor is concerned, and it is a very sensitive area, and it helped us a lot to participating Imagine Euro, where there was a survey conducted for patients. It was more focused on COVID pandemics, but it gave us an insight. How do we look like? These are some answers to the questions. With some of the indicators, I will tell about those. Some indicators that are compared internationally are here. And here we do see the official statistics. And we do see that on the 22 of August, epidural painkilling, it is deciphered information from year 22. This service is free of charge, and it is accessible, but you do see that it's not accessible in all the institutions. It would be just fair for those institutions to inform in their websites about the accessibility of this service, and that the patient would have the possibility to choose. If we speak about episiotomy, then World Health Organization indicates that optimum indicator is 10%. You do see what Latvian labor institutions look like. There is always also a survey for students, what patients think about that.
and what they experience, and these data do show us how we work. These are indicators of performed cesareans upon labor, again, average, and some of the institutions have overstepped the recommended indicator or have increased it a lot. And this is one also of the points showing us, giving us the possibility to measure what modern maternal care should look like, or labor care should look like. These are free form answers on breastfeeding and breastfeeding experience. This is the biggest worry for young mothers where they don't have experience. Caretakers do not speak the same language as normal people, as mothers, making us think of rethinking our training materials. Latvia is not unique. These are compared indicators. The green big dot is Latvia, so you can see that we are not the worst ones, neither the best ones. You can see the indicators where we vary a lot from Europe average. If talking about quality in labor care, the amount or number is of importance. Minimum recommended is 500. I believe that also in small maternity ward, good quality labor can be provided or ensured. It depends on the manager of the institution, but what are the indicators to really reconfirm that this is a safe place to give birth to your child? I have to say that this survey that was depicted in these surveys have been translated in Latvian and available in all labor institutions in Latvia. Based on data, I would like to say that policymakers and institutions can analyze not only medical performance of an institution, but also patient experience, and institution can make its decisions to make it better, or maybe decision makers could base their differentiated remuneration for the services of any respective institution. Any institution can change their performance culture, their service culture. They have to find the right employees who would be ready to do that. And when the critical mass is being reached, then the institution will perform well. At the end, I would like to say it is very important to work together for the common goal, work in the same language. First, all the service providers, also the patient who would receive all the information coming to us prepared, expecting what she has been promised, as well as here's the outcome. The next speaker who is going to speak about the period of 6 weeks, that is postnatal period that we could probably measure this value-based health experience for young mothers. Thank you very much, Professor. And now I would like to announce Professor Daiga Bekmane, Doctor of Economy and Business, Director of the Master's Program Health Management at Riga Stradiņš University, and she's going to talk about patient first, data and value-based healthcare. Jā, labdien! Paldies par uzaicinājumu un Hello, thank you for the invitation. I am the very last speaker
with my presentation. My presentation is not going to be too long, but I tried to kind of summarize everything that was already said. Patient priority, that has been, or patient first, or patient priority, that's taken from a book. Value-based healthcare implementation, where we had a congress last year in US where I gathered lots of information as to what's happening in the world. So I, for myself, found out what would be the specific things to be done. I wanted to say and touch upon what is this data-based healthcare and value-based healthcare, and what would be the steps that should be taken. All kinds of indicators show that patients are faced with many challenges in Latvia. Here are just some of them. We have to understand that healthcare management and organization is of great importance, because if we look at those both two charts, then let's say preventable death in Latvia is very, very high, meaning that we do not know how we could prevent death that are preventable, more than 5,000 of such deaths. Or maybe we could do it with better treatment, better integrated approach, patient-oriented approach, or preventive care. We have the same number of doctor consultations. We have average 6 specialists, the same amount of visits to GPs in Latvia. Speaking about diagnostics, we, for example, perform more diagnostics than in Sweden or in Germany. CAT scan, we are doing more than anywhere else, but the results are not there. In some areas, patients are paying by themselves, but I would like to say that public financial allocation is 87% of all the public financial allocation. Europe 89%. For hospital, for being inpatient, patients do not have to pay a lot, but a lot has to be paid for being an outpatient, for dental care as well as medicine. But somehow we cannot transfer the most important things to other areas, similar to COVID cases. I remember how COVID investments, COVID allocations were not evenly distributed or correctly shifted. So there is a problem of organizing all of that. So how other countries have come to value-based healthcare? This is a conceptual approach, how it's being organized. I would like to point out some principles of healthcare economy that have been implemented in the world already in 1980. Economic evaluation of using of technologies. We do that only for outpatient treatment, not for inpatient treatment. We decide on political level whether to purchase new technologies or not, and in what amounts. Also, overall quality system or payment for quality that have been introduced in developed countries. Those are qualitative indicators in addition to quantitative. We still buy medical services based on quantitative, not qualitative issues. For 30 years we have been knowing this, we've been reading this, but we have not implemented, we have not done anything. And the quality prize that Professor mentioned
We indeed, for political reasons, we did that, but we did not continue it. Care integration, that is the basis for value-based healthcare. Healthcare has to be integrated because you cannot treat a patient in silos. And several levels cannot be, of treatment cannot be done separately. Let us say a discharge note cannot be the uniting factor for going to the next doctor or next specialist. This is the way how it happens in Latvia, but it should not be that way. Digital transformation. There is no development without unified database, unified e-health care system. We cannot take care of our patients because otherwise we won't have a data. For how long would the patient go with their cases from one specialist to another? And finally, speaking about what we should do or what we could do on these digital transformation components, data platforms, safety, trust, what should be very important in Latvia to understand the data when talking about data. This is not an amorph, freestanding data mass. It is something specifically. Data can be partitioned in administrative data that we do have that indicates quantity. This is enumeration of patients. Why we do have this data? Because national health care system needed these data in order to pay institutions for their services. Otherwise, they would not reach their partition or their share of the money. But that's it. That's mostly it. Second, that is happy news that patient data are introduced step by step, and there are surveys. But this is a general service. As Professor Risenberg said, in every domain there are specific questions on patient experience. There are some general questions and each ward should address them in a separate survey, and I understand that this survey is being still developed. But the biggest issue is about clinical data, data on treatment. Those data are not accessible in Latvia, except for some clinics or some centers. There are data as to what specialists have entered by themselves. What are clinical data? Clinical data are the data where treatment result or achievable result should be indicated and measured. And only when we will indicate what data will be measured, only then we can collect them. But first we have to indicate what do we want to collect. This goes hand in hand with quality indicators, because we can or we could call it data on clinical data or treatment result data, but it can be called treatment quality data. It depends on the name. We have also suggested, speaking about digital strategy from Stradiņš University, how to encode clinical data. This decision should be taken now, because there are very good examples from the world, EU recommendations on electronic summary of patient data for trans-border cooperation. There are all the data necessary indicated in that document. What data should be entered into a patient card, as well as all the standards have been indicated. And it's rather bizarre
why Latvia is still thinking about adopting this model until 2026. There are no obstacles at the moment why we can't do it in October or December, but why do we do it in 3 years? When we accept those standards, how to code the clinical information, this would be international terminology that could be deciphered anywhere else. If we do not code according to an international standard, then we are left alone. Then our healthcare will always be an empty, white spot on the map of Europe, because the rest of the world, and I looked also the data, SNOMED CT, that all the developed world is using this system, has been joined by Estonia a long time ago, also Lithuania just recently, and if we look at a SNOMED card, then there are no data of Latvia. Latvia is an empty spot. What is very important, I don't want to go into oncology register, but you know how we dealt with it. There were so many systemic and organizational and standardizational things to deal with. The world does not make silo registers, but unified system with data coding by unified standards. And if we need that, then we just take the well-established standards and make our registers and do the entries. I wish that we could take those decisions faster, that we could understand those specific things that should be done in order for those processes to move forward. And here, if we look, and also taking into account as to what Stradings University is doing, digital healthcare course that we are going to cooperate with other countries, including Estonia, that is an example, also mentioned by politicians. Let's take over Estonian system. But the problem is that we cannot take over Estonian system because they took a decision on using a unified platform 20 years ago. And now we are talking about X-Road data platform in Estonia, where all databases can be found. This is unified platform which was promoted by President Ilves, promoted e-Estonia platform. There all the databases are interlinked according to the same standards. All the data are there. All the registers are there. We don't know what the platform should be. We could elaborate the platform Dagris, but this is for public institutions, not private. And when this platform is going to be introduced, this is yet another project that might not be accepted by everyone. So again, those data might not be compatible. From our university, thus, there would be an urge to do the most important things, to take decisions on important things such as data coding. And that would be the first step in order for us to make an overarching healthcare map. We could make registers underneath or by and have everything. What Peter Rukers has said, we can manage only what we measure. And here, if we do not measure clinical results in Latvia, we would never be able to understand why several of the indicators are so low or so high in Latvia, for example, preventable death. So let us take a decision and let's do it. Thank you, Daiga. We have some questions.
I would like to remind you that you have an opportunity from the hall to ask questions, but we also have one question electronically, and I will read it out. One of the participants asked whether mathematic principle money follows client would make institutions to decide on treatment of those patients who can be cured, who can be treated, and say no to those patients whose treatment result is not so predictable. Would this approach not entail some risks? I can answer about maternal care. This is a more or less structured approach, but the biggest problem most probably are small maternity wards that might sometimes refuse pathological patients, but then we have to turn to value-based approach, where for a good outcome you would have additional payment for quality that would eliminate such a possibility. I mean, for WHO, it's no, it's equity. Nē, tā nav. Mūsu princips, kā mūsu reģionālais direktors teica, nevienu neatstāsim aiz borta. Protams, ka nauda ir svarīga, bet pats svarīgākais ir patiešām cilvēkam nodrošināt aprūpi. Un ikvienam labu pieeju labiem pakalpojumiem. Now we have a small change. Now we have the last discussion without any break. First, I would ask Līga Anģāne to tell her patient story as a patient that will be followed right away by discussion of captains, people who have agreed to be ministers of health. They will be into the discussions. Let's applaud to them, because they, as captains, have have navigated healthcare. Today, not everyone will be here because the existing minister is not going to be here, but I will invite Ilze Viņķele, Daniels Pauļuts, and Līga Mendelsone on stage, please. Līga, lūdzu, vārds jums. Jā, labdien. Līga, the floor is yours. Thank you. Before the changes in arrangement on the stage, I just wanted to say that stay calm. The conference is almost over. There's just my story and discussion by ministers, and then you can all go home. Today we have talked a lot about data, figures, measures,
the need for measuring things and analyzing things. But my contribution today would be just reminding that all these figures and numbers and statistics represent alive people. And I am one of the human beings behind these figures and statistical data. I was invited to participate in this conference, and I like to consider myself as a healthy human being, but in fact I have spent quite a lot of time in my life in doctors' offices, in hospitals, and I have had, problems with my health. And due to my health conditions, I was motivated to start living more healthy. The unpleasant experience I have had in the healthcare system has become a push for me to start living healthier and, as a result, become a happier person in total. My name is Līga Anžāne. I'm 45. I have a teenage daughter. And twice in my life I was diagnosed with cancer. In addition to that, I was diagnosed with other health conditions, and not only me, but also my daughter has had different health problems. But I will focus on my health. Me and my daughter altogether have been in more than 20 Latvian hospitals. I personally have never liked identifying myself as an existing or as a current cancer patient or cancer survivor, but despite of that, I have shared my experience on my personal blog. I have talked to press, and I was also asked to publish my opinion. And my message has always been that the diagnosis of cancer is not end of life. Focus on prevention, focus on timely cancer screening, and that will help you fight cancer, or even better, prevent it. I was approached by many other people, especially women, who wanted to learn from my experience and share their stories. And with their permission, I would like to share these stories also here today. So my story is not only my story, but it is also a story that includes imprints and impressions from other stories I have encountered throughout my life. Usually, the first experiences are the ones to last. If I remember my first encounter with doctors, it was when I, together with my mom, got out of a trolley bus. We went to our local district ambulance or outpatient clinic, and to me as a child, visiting outpatient healthcare facilities usually was related to a long walk and a beautiful flower bed in front of polyclinics. When I was a kid, I often suffered from earache. Once I got rhinitis or runny nose, usually it was always followed by earache. My mother used a stinky flower to treat my ear condition. I really hated that. Sometimes mother tried to help me and relieve my pain by warm applications that was linseed in socks and like warm applications. But sometimes the traditional medicine didn't help much, and I was visited at home by the nice doctor I sometimes attended in our outpatient clinic. She prescribed medicines, and that helped in no time.
So my first impression or my first experience with healthcare system was quite positive. Completely different experience was that of my classmate in kindergarten. I remember her being dragged by her hair in the office of a dentist. She was screaming and fighting and falling on ground and was complaining of pain. But for the first time I was hospitalized was when I was 6 years old. I had awful stomach ache, and I was being prepared for surgery, and I remember that my ward members in hospital were taken one by one to their respective surgeries, and they were then taken back, and they were all disoriented and in pain. And I was really afraid in expectation of my first surgery. I was lucky to have, because no surgery was in fact needed. My first surgery followed several years later. I remember that at that time when I was first in hospital as a patient, no visitors were allowed for specific times of day. Mother could come visit me only for a brief moment, and I usually just chatted with her through a window. When I was in hospital, my mom sent me food. She wrote me letters, but unfortunately she didn't know that I cannot read because I was only 6. And all the words of support in her letters didn't reach me at that time. I found these letters several years ago. I wrote all the words of strength, courage, and support my mother wrote to me back then when I couldn't even read. And I cried a lot. I was so compassionate for the 6-year-old me. My next encounter with a hospital happened only several years later. My health was so good that for many years I didn't have my GP or family doctor. It was only when I was 34 and I found a strange mass in my breast when I approached a doctor. I had my first US examination, and with great concern I looked at the doctor, and she said, "It doesn't look good, it's suspicious." I was quickly then sent to other analysis and tests, and then my journey throughout different inpatient and outpatient institutions started. What I remember best from this experience was lack of information and the lack of personal attitude. I became one of hundreds of patients who are going on conveyor basis from one office to another. Doctors know everything, they understand everything. But for us patients who have just recently found out that we have cancer, our world has completely changed. Every visit to oncology clinic was always accompanied by awful anxiety. So many other patients, elderly ladies and gentlemen who looked at me with their compassionate eyes and thought, "Oh, poor young lady, she's also been diagnosed with cancer." And all of us patients in the waiting room were looking at each other for minutes and minutes and hours and waiting for our visit time to go to the office. Since I lacked information, I started searching it on the internet. And on Google, I found a great patient guide. It had helped me develop my further communication both with other cancer patients and with doctors, but doctors themselves didn't give me any support or information back then. I had a feeling that between me and the specialist of chemotherapy, there is a glass wall.
She was doing everything correctly. I knew she was doing the right thing. I was confident in what she was doing, but there was something cold about her attitude, and coldness is the last thing you as a cancer patient would expect. I went to chemotherapy treatments, but it was just impersonal, necessary care, and that's it, like essential care without any psychological support. Luckily enough, my oncological surgeon was much more empathetic and compassionate. He listened to me. As a young lady, I was concerned about the wounds and injuries and complications, but the surgeon did everything perfectly, and the wounds I have from the surgery, or the scars I have from the surgery, are so small that they definitely do not affect me on a daily basis. I highly appreciate every nurse who gave me an injection or performed a skin puncture or venipuncture. There were so many times I needed these procedures that I felt like a sieve because I had so many holes in my skin. I am really thankful and grateful for all the words of support and courage, for all the warm touches. Even a warm, humane touch is what can make really a difference and can turn my day into better. If you're so anxious and so afraid of what is about to happen, just a simple human touch can make you feel much calmer. After half a year or even more of having chemotherapy, I closed the door of the hospital from outside, went home. It was winter, it was cold, but I felt like a seed that is just about to grow and flourish. I thought that I will never have to return to the cancer department anymore. But sometimes the fear approached me, and what I lacked were guidelines and recommendations regarding my further lifestyle and choices I make on a daily basis. But it was what it was. However, 10 years ago, I unfortunately again felt some kind of a strange, suspicious mass in my breast. I went to doctor. My family doctor or GP said, well, it doesn't seem suspicious to me. We can just wait for 3 months for it to grow or to start growing, but rather go to oncologist and get checked because you have already history of cancer. And I thought, no, I don't want to go through this all again. I have a good job. I recently started this job. I have a good personal relationship, like romantic relationship, and things in my life are finally the way they should be. But I went to doctor, and unfortunately it was again a malignant tumor, and I decided with consultation of doctor that I should have my breasts removed and also have a resection operation on ovaries. I consulted, I remember what it was like. I went to doctor, and in 2 days I found out after the doctor's visit that I have cancer again. It was during COVID pandemics. My immunity was so weak, and I was afraid to leave home in order to avoid getting COVID in addition to everything else. My GP and her nurse were so responsive, and everything I got through e-health, the national electronic health system, all the prescriptions, all the referrals, everything.
It was 10 years difference between my experiences as a cancer patient, and on the second time I felt much more support. I felt much more confidence and safety. I already knew as a previous patient where to go, what to do. I wasn't a newbie in the cancer department. I didn't have the paralyzing anxiety I had on the first go. I was even joking with doctors and medical staff. I was happy to see younger specialists, new specialists coming to work in hospitals. They had completely different attitudes. They also tried to use humor and all in all, they had more humane attitudes toward me and the whole healthcare system. And my view, my perspective of medical staff was also different. I considered them not only as some kind of outer specialists, but rather somebody with whom I was on the team. So we were one team, we were on the same boat. And if I had a question or had a concern and doctor had given me his or her personal phone, I was not afraid and shy anymore to write them a question or give them a call. I also encourage other patients, if you want to know something, if you are concerned about somebody, call your doctor. Don't be shy. Don't hesitate. Yes, you might think that your doctor has hundreds of similar patients like you, but you then keep living in anxiety and fear. Rather, look at the doctor as part of your support team. Trust the nurse. Smile to the lady at the reception. And you as a patient try to bring in something positive in the whole interaction. It works, at least to me. I know that people sometimes prefer bad experience stories, but I myself often intervene and say, hey, but everything is not that bad. Somebody has asked me, so how much did you pay in bribes to doctors to receive better attitude? And I can honestly tell you, I have never made any unauthorized payments or bribes to doctors, and I've always had a good attitude received from them, good treatment. Yes, I brought cakes and flowers to the cancer department. On the day of my last chemotherapy treatment, I told them, I hope I never see you again, but I have never given bribes to receive better treatment or better attitude. And in the end, I would like to mention some things that could be called a positive or polite attitude among staff. It is all about interaction. Last spring I woke up after a mastectomy surgery. It was very hot in the ward. Me and my ward member, the other patient in my ward, we were very weak and we couldn't even get to the window and open it. We were just vomiting occasionally. And an aide came in our ward and I asked her, please, could you open the door? Could you open the window? We were both obviously weak, me and the other patient, and she started, so the worker started screaming at us about instructing her what to do and about vomiting
in vomiting in the wrong vessels and about basically preventing her to do her job. And the next day I was about to be discharged from the hospital. And I found out that that one of the workers who was responsible for us, for our ward, simply went out during her work time, and she had just gone to shop, and there was nobody to lead me out to the exit door in a wheelchair. She came back from shop, she was reprimanded, and she got angry. It was me the next day after the surgery, and all the resentment she had accumulated from being reprimanded from her jog to shop was poured on me. I had a coffee, I went home, I told my partner about my experience, and I knew that I will cope with that because I'm a survivor. But what can I say? Next time I go to hospital or to doctor's office, I will smile to the lady at the reception desk. I will be compliant with the doctor. I will maintain eye contact because it really matters. You should never underestimate it. Doctors sometimes tend to focus on computer screen or on their documents, and you have feelings that you are not being even seen. But I will try to keep the eye contact, and then I will receive genuine interest in my health. Thank you, Līga, for your frankness and sharing your story. And I would urge us all to think how we could better understand and support each other, support patients, and we would urge patients to do likewise with us, employees of the healthcare. And now, turpināsim ar mūsu esošiem paneļu viesiem, bijušiem Veselības ministriem, un mēs esam sagatavojuši vairākus. And now let's continue with our former health ministers. We have prepared some questions. This will not be a classic Q&A session. There will be kind of a draw of 4 questions, a draw of the content of question as well as a draw of number or order how you're going to answer. Why this order? Because I believe that all ministers are worth giving a round of applause, and it would be rather difficult for me to ask someone to go first. So these principles of game will be applied. The one who has a question answers first. You can afterwards comment or agree or do something like that. Do you want to read the question yourself? Yeah. If I have drawn this ticket with questions, how, by the way, hello everyone, sorry, how, according to you, we could get increase of financial allocation for finances. Hello, I would say
I would have to answer first, and I would be honest saying, I don't know. There's no one answer. If there were, I believe one of the previous ministers would have been able to answer that. None of those combinations have worked, neither with nor without Prime Minister's party's support. I believe that we have to turn to some supernatural forces. I believe that there is some kind of an omen on us. So we have to use magic. We have to use magic to solve that. So somehow to take away this this curse. If I were a believer, I would urge everyone to join hands, and then something would happen. But from technical issues, pressure has been always there. The only thing that I could urge professional organizations, all kinds of associations, may you have the best of luck in finding or putting greater pressure on decision makers. Or maybe at one point we will excavate some oil in Baltic Sea, and then we will be able to pay for everything. Hello, my name is Līga, and this bridge, the increase of financial allocation for healthcare is directly linked with what was just told by one of us, a human being that at one point became a patient. I'm sometimes puzzled when thinking that, when seeing that some people think that they would never become patients. This story is not about them, but about us, about our close ones, our relatives, our neighbors. Speaking about technical aspects on increase of healthcare financial allocations, first of all, it has to become independent from political wish. It has to be closely linked with one specific tax, be it one tax or another, certain percentage, and it should go into a fund of health insurance that could be managed by independent council that would have no ties to government. This is the basis of healthcare guarantee. So this reform should take place. Second, we just have to admit that there is such a phenomenon as inflation. And if we do not admit this phenomenon, then we are still somehow puzzled why things are as they are. Some time ago, when I debated with Irish healthcare minister, we compared systems, and he told that in Ireland, the only debate about healthcare budget, no priorities are set by government, whether one or the other domain is more important. They believe that it is up to the healthcare themselves. The only debate in the parliament is as to what inflation percentage in healthcare budget is going to be increased. So those two things. Thank you very much. Now, the next question.
So let us allow Daniels to answer. Speaking to what the healthcare as themselves can do, I agree to use healthcare work with society and non-consistent pressure on politicians would be decisive. I do not agree to Liga. I do not think that a percentage of a tax is not a reachable solution. Colleagues would never agree to that. So independent model would never solve these issues. From general budget, it should be solved. When we have stable economy without crisis, without bubbles, then the overall situation also in healthcare area would be solved. We have suffered a lot for all kinds of uncertainties due to our own stupidity, because we are a new country, but we have all agreed upon 2.5 billion that is needed for the healthcare. So irrespective of what kind of combination of ministers or government we have, I hope slowly we will reach that number. At least the figure that was mentioned this week is rather helpful. Next question. Taking into account that this is afternoon, maybe we can quickly answer what within the existing financial framework we can do in order to promote existing human resource to stay in Latvia and to attract young people to work in healthcare. You have very difficult questions, says Madam Ilse Viņķele. I would mention supportive working environment as one of the factors. Decriminalize doctor's mistake, as well as to do away with what has been said, namely, let us promote not only the investment in people, but also investment in environment for patients and employees. Good remuneration and good work environment. I would say to implement the plans of planned remuneration for medical personnel, but it would not be possible without any reforms. If not, then let us introduce such digital tools that would help daily routine of medical personnel for them to do more in the allocated time. So you mainly are saying to invest in work environment that does not require such high monetary investments as moral or non-monetary investments. Next question. If you had necessary financial allocation, what would you do for inhabitants of Latvia to be happy about healthcare? I would do everything above mentioned, beforehand mentioned. I agree to Liga. This would never happen. Accessibility to everyone
for everyone to everything that is needed. Those therapies, for example, connected with oncology, those who are not available, but those who are available as well, state-of-the-art therapies. If I may, finally, there is a novel of 12 chairs, and there is one quote that was said to the West: do not teach us how to live, help us financially. Do not teach us how to live. The healthcare will manage if it will be financed. I agree partially. I believe that this interesting discussion is for us, everyone, to hear. And the last question, please. How to achieve the following, that the guidelines or the basic documents are implemented without even or regardless of changing governments, finding allies in society, in media, in other industries, being persistent at every possibility, at every moment. But this is actually indicator that the situation is critical. Common understanding that this is important for all of us, not for ministers or chiefs of hospitals. This should be a debate where all the inhabitants of Latvia ask and require continuity, that those plans are not just a tick of the box, but that it is meaningful to first fulfill those plans and then to amend them according to necessities. The Estonians have said that they are never letting anything drop. Because if you are not passing a document or a button to the next person, then it's going to be dropped. Those who will one day become healthcare ministers do remember that continuity is needed. So please implement action policy documents, one thing. And second, mostly in those plans, the access is to project-based, but we do not have money later on to implement those projects or to manage those projects. Let's have a look at solutions that are planned there. These are almost spaceships that we are planning to do, but we do not have enough means even to do simple things. Financial allocation is the answer. Financing for administrating it. A question about priorities. If digitalization is a priority, then the question is, all those years from the budget of Latvia, digitalization did not receive even 1 cent. It received money from EU, but national healthcare system has asked and has got some money also from national budget. But the essence is correct that you are mentioning, namely that for digital infrastructure development, it's a project-based philosophy, not maintaining budgets.
project-based means limit in time. It doesn't have continuity. At the moment, on the 4th of April, in the Cabinet of Ministers, we adopted digital healthcare strategy that was renewed, and those 2 passes that would include first data interoperability of all the data that healthcare institutions use for healthcare association to have the data, as well as all the funds. And putting all of it together, unfortunately, it won't happen neither tomorrow nor on the 1st of January. What you're indicating, Liga, is what Ilse said on system administration. Speaking about digital administration, the capacity has been dramatic. That was the issue of healthcare, that the capacity for managing digital transformation was very low. Thank you very much for your understanding. We very rarely now get to talk. Thank you very much for understanding us, for allowing us to talk. Thank you for being courageous, not only by doing your job, but also by sharing your experience. This is very valuable. At the moment, probably, we are not so many. The hall is half empty, but people who are watching us online are several hundreds here from Latvia and abroad. Thank you very much to everyone. Thank you for your presence, those who were here and online. May we achieve those 2.5 billion, because at that moment we would be able to guarantee to all the inhabitants of Latvia what is being guaranteed by our closest neighboring countries. Thank you. May we succeed.